very important topic and in the clinical point of view. Breast or mamma. So you know, breast which are present both in males and females. But whenever we try to utter the breast, always we think of there is a breast means female, doesn't so? Breasts are both present in males and females. And the cancer breast in male is more dangerous than the female breast cancer. So, and there are other problems in the male breast also, clinical condition involving only the male breast also. So, we have to know the male breast. So, breast is an fibro glandular organ, and it is situated in the superficial fascia. The breast is situated in the superficial fascia of the pectoral region, that's mean on the chest. Superficial fascia, you must remember. So it is a fibroglandular organ, fibrous tissue is there and glands are there. And the actual glands of breast is nothing but a modified sweat glands. Amader perspiration gland, ghamer gland, সেটাই modified হয়ে breast হয়েছে. So, breast is an example of modified sweat gland. যেটা আমাদের এখানে ঘাম হচ্ছে, পার্সিপিরেশন হচ্ছে, sweat gland রয়েছে, সেটাই modified and specialized হয়ে breast হয়েছে. তাহলে আমরা কি শিখলাম? Breast is situated in the superficial fascia. Breast is present both males and females, and it is a modified sweat gland. What are the extent? Extent is the, if it is the sternum, it is the clavicle, first rib, second rib, third, fourth, fifth, sixth. First rib, second rib, third, fourth, fifth. Breast extends from the second to sixth ribs in the mid-clavicular line. In the mid-clavicular line, it extends from the second to sixth rib vertically, and horizontally, transversely, it extends from the side of the sternum up to the mid-axillary line, up to the mid-axillary line. So, breast is situated here. I am telling now in the adult female breast. But in prepubertal female and male breast, it is very small structure. So, whenever I will telling that breast extends from second to sixth rib, from the parasternal line to the mid-axillary line, you must remember I am telling about the adult female breast, especially adult female nulliparous যাদের এখনো. So it is the breast. And there is an extension of the breast laterally, upper and lateral part. There is an extension of the breast in the axilla.
and we call it axillary tail. His name we call the axillary tail of Spence. So I am now telling about the adult female breast, and in the center of the breast there is a nipple surrounding by a dark circular area we call the areola. So it is the nipple, surrounding there is an dark area, that is the areola. Nipple is highly variable in position, but it usually in adult female it is situated in the fourth intercostal space. বলে দিয়েছি। Usually the fourth intercostal space. Both breasts in adult female are more or less equal, but sometimes variability is present, and when it is present, right breast is more larger and slightly lower than the left one. Achha. The most important structure for cancer and other treatment and surgery, the breast is superficial fascia. It lies on some structures we call the breast bed or mammary bed, or bed of the breast or mammary bed. Bed মানে বিছানা, মানে ব্রেস্টটাকে যদি সরাই কি কি স্ট্রাকচার পাবো। সো ব্রেস্ট ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য সুপারফিশিয়াল ফাসা। তাহলে সুপারফিশিয়াল ফাসা সরালে কি পাবো আমরা? ডিপ ফাসা। সুপারফিশিয়াল ফাসা সরালেই পাবো ডিপ ফাসা যে কোনো জায়গায়। Superficial fascia, when you remove, we find the deep fascia. Here the deep fascia is specialized. Why? Because there is a muscle, you know, from the clavicle to the sternum, there is a pectoralis major muscle. So deep fascia covers the pectoral superficial aspect of the pectoral muscle. We call it that particular region where the breast rise, the deep fascia, we call it the pectoral fascia. So pectoral fascia is nothing but the deep fascia covering the superficial surface of the pectoralis major muscle. So breast lies on the কি তাহলে ব্রেস্ট কার যদি ব্রেস্ট থেকে একটা নিডল ঢোকাই এখান দিয়ে কোন কোন স্ট্রাকচার পিয়ার্স করতে যাবে? ব্রেস্টকে পিয়ার্স করার পরে পেক্টোরাল ফাসা, তারপরে পিয়ার্স করবে পেক্টোরালিস মেজর মাসল ইন ইটস মিডিয়াল পার্ট। Pectoralis major muscle in the medial part. এই দেখো মিডিয়াল পার্টটা পেক্টোরালিস মেজর। ব্রেস্টটাকে যদি সরাই পেক্টোরাল, আর কি মাসল হবে? সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার। এই দিকটায় ইন দ্য ল্যাটারাল পার্ট। তারপরে কি হবে? হ্যাঁ কি হবে? মাইনর, আরো ডিপে। সে যদি বলতে চাও তাহলে তো আরো চলতে থাকবে। আমরা একদম ব্রেস্ট বেড মানে কি ইমিডিয়েটলি ইন রিলেশনে যেটা রয়েছে, আর ডিপে যাচ্ছি না। হ্যাঁ মানে ইমিডিয়েটলি কার রয়েছে পেক্টোরালিস মেজর এইখানটায়। কেমন আমরা যদি এটা দেখি, যদি দেখি স্টার্নাম যদি হয়, তাহলে এইখানটায় দেখবো আমরা পেক্টোরালিস মেজর মাসল, এই দিকটায় দেখবো আমরা সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ার মাসল, আর এইখানে একটা অ্যাবডোমিনাল মাসেলের কভারিং থাকে এক্সটার্নাল অবলিক। এইগুলির ওপরই ব্রেস্ট বসে থাকে, তার জন্য কি আমরা বলি বেড অফ দ্য ব্রেস্ট অর ম্যামারি বেড। তাহলে এইগুলি হচ্ছে ডাইরেক্ট posterior relation of the breast. Nipple is located just below the center of the bed. বলেই দিয়েছি, it is located in the fourth intercostal space about 10 cm from the midline. এরপরে যেগুলি আসছে সেগুলি and nipple, আচ্ছা এটা বলেই নেই এখন।
নিপল ইজ পিয়ার্স বাই 10 to 15, এটা শুধু নাম্বারটা মনে রাখো, পরে কি ল্যাক্টিফেরাস ড্রাগ আমি আসছি, 10 to 15 lactiferous drugs. And the most important that nipple, under the nipple, there are smooth muscles, both circularly displaced and horizontally. এই যে নিপল রয়েছে আর এখানটা এরিওলা, ঠিক এরিওলাটাকে যদি কাটো, এরিওলাটাকে কেটে যদি সরাও, এইখানে দেখবে এইরকম কিছু মাসল ডিসপ্লেস রয়েছে, আবার লঞ্জিটিউডিনালি কিছু মাসল ডিসপ্লেস রয়েছে। এই সার্কুলার মাসল যখন স্টিমুলেট হয় বাই হরমোনাল অর টেকটাইল স্টিমুলেশন, দেয়ার ইজ অ্যান ইরেকশন অফ দ্য নিপল হয়। সুতরাং নিপলের এরিওলার নিচে মাসলস রয়েছে কিন্তু, সুতরাং আমরা যখন ড্যামেজ অপারেশন করব কোনো কারণে, উই মাস্ট টেক কেয়ার অফ দিস মাসল, আদারওয়াইজ ইফ ইট ইজ এ ড্যামেজ there will be difficulty. আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, ইন দ্য এরিওলা, এই যে ডার্ক পার্টটা রয়েছে, দেয়ার ইন প্রেগনেন্সির সময় এই রকম স্লাইটলি রেজড এরকম টিউবারকেল দেখা যায়, তাকে বলি আমরা মন্টগোমারিস টিউবারকেল। মন্টগোমারিস টিউবারকেল, ইট ইজ নাথিং বাট দ্য, ওটা যেমন ব্রেস্ট ইজ এ মডিফাইড সোয়েট গ্ল্যান্ড, আর এগুলি হচ্ছে মন্টগোমারিস টিউবারকুল হচ্ছে মডিফাইড সেবেসাস গ্ল্যান্ড। সেবেসাস গ্ল্যান্ড এখানে আমাদের স্কিনে থাকে, অয়েলি সিক্রেশন করে, সুতরাং মডিফাইড সেবেসাস গ্ল্যান্ড। কেন এগুলি পড়বো আমরা? ফর এমসিকিউ, এমসিকিউতে টুক করে দিয়ে দেবে এক্সাম্পল অফ মডিফাইড সেবেসাস গ্ল্যান্ড। আরো মডিফাইড সেবেসাস গ্ল্যান্ডে রয়েছে, আইতে রয়েছে, এবারে 1 2 3 4 করে দিয়ে একটা দেবে মন্টগোমারিস টিউবারকুল। সুতরাং এই জায়গাটাগুলি পড়ে আসতে হবে টু কারেক্ট দ্য এমসিকিউ। আচ্ছা, আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এই লাস্ট লাইনটা, আমাদের কিছু কিছু জায়গায় স্কিনে কন্টেন্ট হেয়ার, কিছু কিছু জায়গায় হেয়ার নেই, হেয়ার থাকে না, তার মধ্যে এটা একটা এক্সাম্পল। স্কিন অফ দ্য নিপল অ্যান্ড এরিওলা ইজ ডিভয়েড অফ হেয়ার। A skin of the areola contains numerous modified sebaceous glands that produce oily secretion. These modified sweat glands are enlarged during pregnancy and we call it Montgomery's tubercle. এবং এরিওলার নিচে সাবকিউটেনিয়াস মাসল এই ফ্যাট থাকে না। আচ্ছা, এরপরে আমরা একটু হিস্টোলজিতে যাচ্ছি, না জানলে আমরা বুঝতে পারবো না। স্ট্রাকচার অফ দ্য ব্রেস্ট, কি বলেছিলাম প্রথম কথা? ব্রেস্ট কনসিস্ট অফ এ ফাইব্রাস টিস্যু, গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু, আরেকটা রয়েছে অ্যাডিপোস টিস্যু, মানে ফ্যাট। মেইন বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে ফ্যাট রয়েছে। এবার আমি আগে ফাইব্রাস টিস্যুটা বলি। ফাইব্রাস টিস্যু আমরা জানি ইট ইজ এ কোলাজেন টিস্যু, কনসিস্ট অফ এ, সেই আমার এক্সাম্পল ফাইবার্স, সেলস অ্যান্ড গ্ল্যান্ড। এই ফাইব্রাস টিস্যু নট অনলি কভার্স দ্য ব্রেস্ট, এই ব্রেস্টের ভেতরে কে কভার করছে তাই নয়, ইট ডিভাইড দ্য ব্রেস্ট টিস্যু। এটা যদি ব্রেস্ট হয়, এই যে ফাইব্রাস টিস্যু রয়েছে, এইটা ভেতরে ভেতরে ঢুকে যায় এরকম পার্টিশন হিসাবে, অ্যাজ এ স্ট্র্যান্ডস অর এ সেপ্টা, এইরকম পার্টিশন হিসাবে ঢুকে যায়। ডিভাইডিং ইন্টু ব্রেস্ট ইন্টু নাম্বার অফ, এইটা একটা লোব, এটা 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 লোব, 15 to 20 লোবস। আরেকটা কোথায় পেয়েছো 15 to 20 লোবস? এইমাত্র ল্যাক্টিফেরাস ডাক, যেখানে নিপলটাকে পিয়ার্স করছে, দেখো মিলে গেল, 15 to 20 লোবস। এরকম ভাবে 3 ডাইমেনশনালি ছবিটা ওই প্রথম ছবিটাই আছে, আর পরেও আছে মনে হয়। এবং এই যে পরে আসছি, আমি নামটা বলে নেই, এই যে সেপটা, এটা যদি ব্রেস্ট হয়, এটা যদি কভারিং ফাইব্রাস হয়,
এরম ভাবে চলে যাচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? এরম ভাবে ডিভাইড করছে ব্রেস্টটাকে। তাহলে কোথায় যাচ্ছে? এদিক থেকে স্কিনে যাচ্ছে, আর এদিক থেকে যাচ্ছে পেক্টোরাল ফাসাতে। ডিপে কে আছে? পেক্টোরাল ফাসা। তাহলে যদি আমরা ল্যাটারাল ভিউতে দেখি, ইফ ইউ সি দ্য ল্যাটারাল ভিউ, এটা যদি পেক্টোরালিস মেজর মাসল হয়, এটা পেক্টোরালিস মাইনর থাকলে আমার দরকার নেই। এটার কভারিং ফাসা হচ্ছে পেক্টোরাল ফাসা, ওপরে এটা হচ্ছে পেক্টোরাল ফাসা। কেমন? ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসার সাথে গোলাবে না কিন্তু, এটা পেক্টোরাল ফাসা। এইখানটায় রয়েছে ব্রেস্ট। এরপরে এই সেপ্টাগুলি এইরকম ভাবে ব্রেস্টের স্কিন থেকে, এই যে এইগুলি হচ্ছে সেপ্টা, স্কিন থেকে পেক্টোরাল ফাসা, ইভেন কিছু কিছু ফাইবার্স ক্ল্যাভিকেলের, এখানে ক্ল্যাভিকেল আছে, এই ক্ল্যাভিকেলের কাছে চলে যায়। তাহলে দিস সেপ্টা এই স্কিন থেকে শুরু হয়ে পেক্টোরাল ফাসায় যাচ্ছে। কেন বলছি এটা? কারণ আছে। এইটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির একটা কোশ্চেন আসবে, সেটার জন্য এত স্ট্রেস দিচ্ছি। এই সেপ্টাগুলির নাম হচ্ছে, অনেকেই জানো, লিগামেন্ট অফ কুপার। একজন ইংলিশ সার্জন, সেগুলির নাম হচ্ছে লিগামেন্ট অফ, এই সেপ্টাগুলির নাম হচ্ছে লিগামেন্ট অফ কুপার। কেমন? লিগামেন্ট অফ কুপার। এই যে এগুলির নাম হচ্ছে লিগামেন্টস অফ কুপার। লিগামেন্টস নাথিং বাট এ কনডেন্স ফাইব্রাস টিস্যু, সুতরাং এটাকে আমরা বলছি লিগামেন্ট অফ কুপার। এই লিগামেন্ট অফ কুপার অনেক সময় ক্যান্সার সেল দিয়ে ইনভলভড হয়ে যায়। এখানে ব্রেস্টে ক্যান্সার হয়েছে, এই ক্যান্সার সেল এইখানে ইনভলভড হয়। হলে কি হয় পরে আমরা আসছি। সুতরাং আমাদের লিগামেন্টস অফ কুপার জানলাম। তাহলে এই যে একটা লিগামেন্টস অফ কুপার, এই একটা, এটাকে কি বলি আমরা? এটাকে আমরা কি বলি? এইমাত্র বললাম, কি বলি? ব্রেস্টের লোব। লোব, লোব অফ দ্য ব্রেস্ট। কটা এরকম রয়েছে? 15 to 20। আচ্ছা, 15 to 20 লোব রয়েছে। কেমন? এই জায়গাটা। এরপরে আমরা বললাম ফাইব্রাস টিস্যু কমপ্লিট হলো, এবার বাকি রইল গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু। সো ব্রেস্ট ইজ এ বডিফাইড সোয়েট গ্ল্যান্ড। সোয়েট গ্ল্যান্ড হচ্ছে একটা টিউবুলো, আমাদের এই যে সোয়েট গ্ল্যান্ড সেটাও টিউবুলো অ্যালভিউলার গ্ল্যান্ড। এটা মডিফাইড কেন? এইখানে এটা সোয়েট সিক্রেশন করে, ওটা স্পেশালাইজড টু মিল্ক সিক্রেশন করে। কেমন? এটাই মডিফিকেশন। তাহলে আমরা সোয়েট গ্ল্যান্ড, যদি আমরা নর্মাল সোয়েট গ্ল্যান্ড দেখি তাহলে এইরকম দেখব। এরকম একটা গাছের মতো, আবার সাব ব্রাঞ্চ হয়েছে, এইরকম একটা দেখি। অনেক কিছু সোয়েট গ্ল্যান্ড অবশ্য কয়েলড আছে, এগুলি এখন আসছি না আমি। এইরকম একটা দেখি, ব্রেস্টেও তাই। তাহলে এবার আমরা ডেসক্রাইব করছি গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু। সো গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু ইজ এ টিউবুলো অ্যালভিউলার গ্ল্যান্ড। কিরকম হচ্ছে? এই গ্ল্যান্ড, এরপরে সাব ব্রাঞ্চ, সাব ব্রাঞ্চ, আবার আরেকটু সাব ব্রাঞ্চ, সাব ব্রাঞ্চ, এক একটা লোবে এরকম। আমি যদি এটাকে লোবটাকে বড় করে আঁকি তাহলে কি নাম হলো? এই একটা লিগামেন্ট অফ কুপার, এই একটা লিগামেন্ট অফ কুপার। এই পরে এইটা হচ্ছে তোমার গ্ল্যান্ডের টিউবুলার গ্ল্যান্ড, সেটা ব্রাঞ্চ করেছে, এদিক দিয়ে একটা ব্রাঞ্চ দিয়েছে, আবার সাব ব্রাঞ্চ দিয়েছে, এও আবার সাব ব্রাঞ্চ দিয়েছে, এ বেড়ে গেছে, এখানে আবার ব্রাঞ্চ দিয়েছে, এইখানে ব্রাঞ্চ দিয়েছে, এ আবার এইখানে ব্রাঞ্চ দিয়েছে,
এই রকম রয়েছে। যখন প্রি পিউবার্টাল থাকে, প্রি পিউবার্টাল, পিউবার্টি হয়নি 7 বছর 8 বছর 8 বছরে, তখন গ্ল্যান্ডগুলি এরকম থাকে, টিউবুলার থাকে, অ্যালভিওলাই আর নট ডেভেলপ। অ্যালভিওলাই অর্থাৎ অ্যালভিওলাই বলতে কি গোল গোল গ্রেপস, আর নট ডেভেলপ। যেই পিউবার্টি এলো, হরমোনাল স্টিমুলেশন, ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন স্টিমুলেট করলো, অ্যালভিওলাই। অ্যালভিওলাই হচ্ছে কি, যে রাউন্ডেড গ্রেপ লাইক স্ট্রাকচারকে আমরা বলি অ্যালভিওলাই। এরকম হলো। এই হলো। আবার যখন প্রেগন্যান্সি হয়ে গেল, মোর ব্রাঞ্চিংও বেড়ে গেল, অ্যালভিওলাই বড় হলো এবং মিল্ক সিক্রেশন হলো। সুতরাং দেখ, আর মেলের ক্ষেত্রে কি হয়, মেল আর প্রিপিউবার্টাল ফিমেল হচ্ছে এক, মানে জাস্ট টিউবিলটা থাকে, কোনো অ্যালভিওলাই থাকে না। প্রিপিউবার্টাল ফিমেল বাচ্চা মেয়ে এবং মেল একই রকম, অনলি ডাক্ট সিস্টেম আর প্রেজেন্ট, নো অ্যালভিওলাই অর রুডিমেন্টারি অ্যালভিওলাই। তাহলে মেল ব্রেস্ট ইজ ইকুয়াল টু প্রিপিউবার্টাল ফিমেল। বুঝতে পেরেছ? মেল ব্রেস্ট ইজ ইকুয়াল টু প্রিপিউবার্টাল ফিমেল, রাইট। এই যে অ্যালভিওলাই গেল, আর এইগুলি হচ্ছে ডাক, সাব ডাক, এটা হচ্ছে টার্মিনাল ডাক, একদম লাস্টে। যেই টার্মিনাল ডাক, যে এরিয়াটুকুনি অ্যালভিওলাই থাকে, এইটাকে বলে এরিয়া অফ দ্য ব্রেস্ট, লোবিউল। এটাকে বলে লোবিউল, ছোট লোব। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য লোবিউল? এরিয়া অফ দ্য ব্রেস্ট সাপ্লাইড বাই এ ওয়ান টার্মিনাল ডাক, যেটা আরেকবার পড়বে যখন তোমরা ব্রঙ্কোপালমোনারি লাংসে দেখবে। এরপরে এই ডাকগুলি জড়ো হয়ে যে বড় একটা ডাক্ট হলো, এইটার নাম হচ্ছে ল্যাক্টিফেরাস ডাক। All lactiferous duct now converge towards the nipple. ওপর থেকে নিচ থেকে সব সেন্টারে স্কিনের দিকে যাচ্ছে, and piercing the nipple, নিপেলকে পিয়ার্স করে মুখটা বাইরে। সুতরাং নিপেলস আর পিয়ার্স বাই 15 to 20 lactiferous duct। মিলে গেল হিসাবটা তাহলে? তাহলে lactiferous duct is the final terminal, final duct, larger duct draining one lobe of the breast। ড্রেইন করে কি, যেইটুকু সেটা বলছে, তাহলে এইটাকে বলছে ল্যাক্টিফেরাস ড্রাগ। এখান দিয়ে আরেকটা ল্যাক্টিফেরাস ড্রাগ, এইখানে আরেকটা, এগুলি কিন্তু যোগ হয় না, ইন্ডিভিজুয়ালি এইগুলি পিয়ার্স করছে নিপলকে। এই নিপল ইন্ডিভিজুয়ালি এই পিয়ার্স করছে, এবং পিয়ার্সের আগে এরিওলার, এইটা হচ্ছে এরিওলা, দেয়ার ইজ অ্যান ডাইলিটেশন ইন ইচ ডাক্ট, তাকে বলা হয় ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস। ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস, ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস। তাহলে স্ট্রোমা মিন্স ফাইব্রাস টিস্যু, প্যারেনকাইমা মিন্স দিস গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার। আর তাহলে ফ্যাট কোথায় থাকে? এই সব জায়গায়। ইন্টারলোবুলার, একটা লোবুল আরেকটা লোবুলের এইখানে প্রচুর ফ্যাট থাকে, দুটো লোবুলের মাঝখানে ফ্যাট থাকে। এইটাই হচ্ছে ব্রেস্টের স্ট্রাকচার। এবং আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি পড়লাম না, সেটা এটাই হচ্ছে মেন বাল্ক অফ দ্য অ্যাডাল্ট ফিমেল করে, সেটা হচ্ছে ফ্যাট। কারণ ফ্যাট আর পড়বো কি, ফ্যাট থাকে ওটার মধ্যে। অ্যান্ড ফর্মিং সাপোর্টিং, এটা পড়ে দিয়েছি। আর সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ কুপার আমি বোল্ড করেছি, কি কারণে বুঝে থাক, আমি সব বলে দিয়েছি, সুতরাং টাইম নষ্ট করে আর লাভ নেই। এই যে এইবারে বুঝতে পারছো তো, এই ল্যাক্টিফেরাস ড্রাগ
ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস, এটা হচ্ছে ইচ ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট, এখানে একটা ডাইলেটেশন ল্যাক্টিফেরাস সাইনাস, এগুলি হচ্ছে অ্যালভিওলাই। এটা হচ্ছে একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, অসংখ্য অ্যালভিওলাই, ভেতরে ব্রাঞ্চ সাব ব্রাঞ্চ করে অ্যালভিওলাই হয়েছে, লিগামেন্টস অফ কুপার। আর এইগুলি হচ্ছে ল্যাক্টিফেরাস ডাক্ট কনভার্জিং টু দ্য নিপল। এই ছবিটা দেখলে না বোঝার কিছুই নেই। আমরা জানি ফার্স্ট স্ট্রিপ থেকে, এখানে আউটার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট স্ট্রিপ থেকে একটা আর্টারি গেছে টুয়ার্ডস দ্য অ্যাক্সিলা, সেটাকে বলে অ্যাক্সিলারি আর্টারি। এটা একটা জানি। এখন জানো না, এই অ্যাক্সিলারি আর্টারি ইজ নাথিং বাট দ্য কন্টিনিউশন অফ দ্য সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। সাবক্লেভিয়ান আর্টারির একটা ব্রাঞ্চ রয়েছে, ঠিক স্টারনামের এখান দিয়ে যাচ্ছে, সেইটাকে বলা হয় ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। a branch of the subclavian artery, internal thoracic artery, দুপাশে দুটো এরকম যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে অ্যাক্সিলারি আর্টারি, ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। দুটো রিবের মাঝখানে যে স্পেস থাকে তাকে আমরা বলি ইন্টারকস্টাল স্পেস। এই ইন্টারকস্টাল স্পেসে অ্যান্টেরিয়ার সাইডে এ পেয়ার অফ আর্টারি থাকে, তাকে বলা হয় অ্যান্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল আর্টারিজ, আর পেছনের দিকে একটা থাকে, তাকে বলে পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল আর্টারি। এই যে এক একটা স্পেস রয়েছে, এরই ব্রাঞ্চ, ইন্টারনাল থোরাসিক ব্রাঞ্চ, এইখানে দুটো করে আর্টারি থাকে, একটা উপরে একটা নিচে, তাকে বলা হয় অ্যান্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল আর্টারি। এটা আমাদের খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। আর পেছন দিকে এইখানে একটা করে আর্টারি থাকে প্রত্যেকটা স্পেসে, তাকে বলা হয় পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল আর্টারি। ওটা এক একটা ব্রাঞ্চ, এখন আমি যাচ্ছি না, মাথা ঘুরিয়ে যাবে, পেছন দিকে থাকে। আচ্ছা, অ্যাক্সিলারি আর্টারির ফার্স্ট পার্টের ব্রাঞ্চ কি? ফার্স্ট পার্টের একটাই ব্রাঞ্চ, কি বলে এটাকে? সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি। সেকেন্ড পার্টের ব্রাঞ্চ কি? ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি অ্যান্ড থোরাকোঅ্যাক্রোমিয়াল আর্টারি। থার্ড পার্টের ব্রাঞ্চ আমার দরকার নেই। এটা হচ্ছে ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি, যেটা আপার বর্ডার অফ দ্য পেক্টোরালিস মাইনরের উপর দিয়ে যায়। এইখানটায় রয়েছে ব্রেস্ট। তাহলে ইজিলি বুঝতে পারছো ব্রেস্টের আর্টারি সাপ্লাই কি হবে। আপার পার্ট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি, আপার পার্ট অফ দ্য ব্রেস্ট। মিডিয়াল পার্ট, branches of perforating branches of the এই আর্টারিটার নাম কি দিয়েছি? ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি এবারে একটা বলছি, একটু জেনে নাও। ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি এই স্টারনাম দিয়ে যাচ্ছে, এবং ইন ইচ স্পেস ইট গিভস এ ব্রাঞ্চ, তাকে বলা হয় পারফোরেটিং ব্রাঞ্চ। ইন মেল these perforating branches are not so enlarged, normal, small. But in female, post-pubertal female, adult female, perforating branch of the second, third and fourth spaces become very large and supply the breast, female breast. তাকে আমরা বলি lateral mammary branches. এই মিডিয়াল মেমারি ব্রাঞ্চেস, সরি মিডিয়াল সাইডে আসছে। তাহলে মিডিয়াল সাইড অত ঝামেলা করার দরকার নেই। মিডিয়াল সাইড ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য ব্রাঞ্চেস, পারফোরেটিং ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। ল্যাটারাল সাইডটা কে দেবে? ল্যাটারাল সাইডটা কে দেবে? ছবি দেখে বলো। ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি, ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি, অ্যান্ড সাম posterior part of the breast is supplied by the posterior intercostal artery. এখানে একটা লেখা রয়েছে pectoral branches of thoracoacromial arterio supply the breast. এইটা গেল আর্টারির সাপ্লাই। এটা কঠিন মনে হচ্ছে, কিন্তু যখন বারবার পড়ে যাচ্ছ
দেখবে আস্তে আস্তে ইজি। সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি ওপরে রয়েছে, ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারি এখানে রয়েছে, ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি রয়েছে। তিনটে বললেই অনার্স মার্কস, বাকিটা বললেও হবে না বললেও হবে। যেটা একটুখানি ক্লিনিক্যালি অ্যানাটমি রিলেটেড রয়েছে সেটা রয়েছে ভেনাস ড্রেনেজ। অন্য জায়গায় ভেনাস ড্রেনেজ আমরা খুব একটা বলি না, কিন্তু এখানে একটু ইম্পর্টেন্ট, খুব নয়। ভেন্স ফলোজ দিস আর্টারি, এবং ঠিক এরিওলার নিচে একটা ভাস্কুলার প্লেক্সাস তৈরি করে, ভেনাস প্লেক্সাস, কেমন? এবং সেইখান থেকে সেটা কম্পারেটিভ ভেইনে ড্রেন করে, ইন্টারনাল থোরাসিক ভেইন, অ্যাক্সিলারি ভেইন এটসেট্রা। সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে এই ভেন্সগুলি যে ড্রেন করছে ব্রেস্ট থেকে, দে হ্যাভ গট কমিউনিকেশন। তোমাদের একটা SDL দেব আমি, সেলফ ডাইরেক্টেড লার্নিং। এই 7 দিনের ছুটিতে সবাই পড়ে ছবি এঁকে শর্ট লিখে আমাকে দেখাবে। সেটা হচ্ছে স্ক্যাপুলার অ্যানাস্টোমোসিস অফ দ্য আর্টারিস। স্ক্যাপুলার অ্যানাস্টোমোসিস অ্যান্ড আর্টেরিয়াল অ্যানাস্টোমোসিস অ্যারাউন্ড দ্য এলবো জয়েন্ট। প্রত্যেকে একটা পাতা, বেশি পাতা করবে না, দেখা সম্ভব হবে না। একটা ইয়ের মধ্যেই দুটো ছবি আঁকবে আর লেবেল করবে, কিচ্ছু লেখার দরকার নেই। কিন্তু প্লিজ বইটাকে করো না, পড়ো, বোঝো, নিজে যা পারো সেটা আঁকো। বইটাকে দেখে এঁকে দিলে তো জেরক্স হয়ে গেল, সেটা তো লাভ নেই, তুমি তো শিখতে পারলে না। ইউ ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং। ইউ ট্রাই টু লার্ন অল দ্য আর্টারিজ, আমি বলে দিয়েছি। এবারে তুমি এটা স্ক্যাপুলার এগেনস্ট অ্যানাস্টোমোসিস, যদি এই অ্যানাস্টোমোসিস পড়ো তখনই বুঝতে পারবে এই যে ভেন ড্রেন করছে এগুলির সাথে যোগ রয়েছে আমাদের ভার্টিব্রা। ভালো করে শোনো, এই ভার্টিব্রা রয়েছে, সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, থোরাসিক ভার্টিব্রা, এই থোরাসিক ভার্টিব্রা, লাম্বার ভার্টিব্রা, হোয়াট এভার মেবি, এই ভার্টিব্রা ভালো করে শোনো, এটা অনেক জায়গায় কাজে লাগবে। আমি খুব সুপারফিশিয়ালি এখন বলছি, পরে আরো ডিপলি বলবো। এই যে ভার্টিব্রা, ভার্টিব্রা ইজ অলসো লিভিং স্ট্রাকচার, বোনস, সো ইট হ্যাজ গট আর্টারিয়াল সাপ্লাই। আর্টারিগুলি এখান দিয়ে ঢোকে, এখান থেকে ঢোকে, ভার্টিব্রাল আর্টারি ঢুকছে। আর ভেন্স কি করছে? ভার্টিব্রাল ভেইনগুলি form a plexus around the vertebra, and this plexus is known as the vertebral venous plexus. Vertebral venous plexus. এখান দিয়ে যে ভেনগুলি বেরোলো একটার সাথে একটা যোগ হচ্ছে, হ্যাঁ, গোড়ে পেছন দিকে মেনলি করে, এটা সামনের দিকে বডি এখানে করছে, করে একটা প্লেক্সাস ফর্ম করে। প্লেক্সাস মানে কি? নেটওয়ার্ক। তাকে বলি আমরা ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস। কেন এটা পড়ছি এত? এই কারণে, এই ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস, ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস vertebral venous plexus has got a communication with the veins of the brain. ব্রেইনের সাথে কমিউনিকেশন রয়েছে। স্যাজিটাল সাইনাস, ক্যাভার্নাস সাইনাস, ইম্পর্টেন্ট ব্রেনের যে ভেন্স রয়েছে তাদের সাথে এই ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাসের কমিউনিকেশন রয়েছে, ভেন্স অফ দ্য ব্রেইনের। সুতরাং কোনো কারণে ক্যান্সার সেল যদি এখানে ঢুকে যায়, নট অনলি ইট ইনভলভস দ্য ভার্টিব্রা বাট উইথ দি ক্যান্সার সেল, আমরা জানি কেন ক্যান্সার বলে, স্প্রেড করতে পারে, স্প্রেড করে যায় সেলগুলি। ইট মে ইনভলভ দ্য ব্রেন, ফলে ইমিডিয়েট ডেথ অফ দ্য পেশেন্ট হয়ে যাবে। সুতরাং যেসব ভিসেরার ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস সাথে যোগ থাকে
তাদের খুব ডেঞ্জারাস হয়ে যায়। এমনি ক্যান্সারটা হয়তো অত প্রলিফারেটিং নয়, অত ডেঞ্জারাস নয়, নর্মালি যায়নি, কিন্তু যার চলে গেছে ওখান দিয়ে ভেনের সাথে গিয়ে ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাসে গেছে, তার অবস্থা খারাপ। একে তো ভার্টিব্রা ইনভলভ হবে, অসহ্য ব্যথা হবে ভার্টিব্রাতে, তারপরে ওই ভেনাস প্লেক্সাসের সাথে ব্রেনে চলে যেতে পারে। ব্রেস্টেও সেরকম একটা, ব্রেস্টের যে আর্টারি ভেনাস বললাম, দে হ্যাড গট কমিউনিকেশন উইথ দ্য ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস, এবং এই ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাসে ড্রেন করেছে রিবস এবং ক্ল্যাভিকেল থেকে যে ভেন্সগুলি। সুতরাং ব্রেস্টে যদি ক্যান্সার হয় থ্রু দিস ভার্টিব্রাল ভেনাস প্লেক্সাস, ইট মে ইনভলভ ব্রেন, ইট মে ইনভলভ ক্ল্যাভিকেল, ইট মে ইনভলভ ভার্টিব্রা, হতে পারে। সুতরাং ভেনাস ড্রেনেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট। একটা ছোট্ট ক্যান্সার যেটা ইটসেলফ স্প্রেড করেনি, কিন্তু দেখা গেল বোন স্প্রেড হয়ে গেছে ডিউ টু দিস ভেনাস। এই যে ক্যান্সার সেল স্প্রেড করে তাকে আমরা বলি মেটাস্টেসিস। কি বলি? মেটাস্টেসিস। ক্যান্সার সেল কি আমাদের কোনো ক্ষতি করে কি? ইনফেক্টিভ বা ইনফেকশন নয়, কিছু নয়, তাহলে ক্যান্সারে মারা যায় কেন? তার কারণ হচ্ছে মেইনলি দুটো। ক্যান্সার সেলের হচ্ছে আমাদের যেটা সেলের একটা রেগুলার লাইফ সাইকেল রয়েছে, এই সেলটা এতদিনই বাঁচবে, তারপর ডেথ হবে, নতুন সেল হবে। এর মাইটোসিস এটার পরে স্টপ হয়ে যাবে, P53 জিন দিয়ে এটা রেগুলেট হয়, কিন্তু ক্যান্সার সেলের এই P53 জিনটা সুইচটা অফ হয়ে থাকে। ফলে ক্যান্সার সেল নটোরিয়াসলি শুধু প্রলিফারেট করে যায়, প্রলিফারেট করে যায়, মাইটোসিস হয়েই যায়, এবং এত সুইফটলি হয় সেলগুলি ম্যাচিওর হয় না। তুমি বলে স্যার ব্রেস্টে ক্যান্সার হলে কি হতো, বড় হয়ে যাবে? আর না, সেটা ডেঞ্জারাস দুটো কারণ। একটা হচ্ছে সেলগুলি ইম্যাচিওর হবে, মাইটোসিস তোমরা জানো জি ফেজ, G1 G2 দিয়ে ওই ফেজেই যেতে পারছে না, শুধু মাইটোসিস হয়ে যাচ্ছে, ফলে সেলগুলি ইনক্যাপেবল অফ ডুইং ফাংশন। আরেকটা কি, এই ক্যান্সার সেল হচ্ছে লুজলি অ্যাটাচড, কোন কাদের আমি পড়েছিলাম, গ্যাপ জাংশন, তোমাদেরকে বলেছিলাম সেলফ অ্যাডিসিভ, ইয়ে কাদের বললাম, কোনো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বলেছিলাম, এই যে ডেসমোজোম, হেমিডেসমোজোম সেলের সাথে যে তোমাদের বলিনি না, এই যে এগুলির সাথে যে বা সেলের সাথে সেলের যে কানেকশন থাকে, ম্যাকুলা অ্যাডারেন্স, এইগুলি ভালো ডেভেলপ করে না, ফলে লুজ থাকে, ফলে ইট বিকাম ইজিলি ডিট্যাচড। আমাদের একটা সেল একটার সাথে লেগে থাকছে এটার জন্য, বেসমেন্ট মেমব্রেনের সাথে লেগে থাকছে এগুলির জন্য, এবং ইজিলি ডিট্যাচ অ্যান্ড গোজ টু দ্য ব্লাড, লিম্ফ্যাটিক্স এটসেট্রা। আর অলসো cancer cell has got a pseudopodia-like movement activity. By this, they can go to the different organs. ওইখানে গিয়ে আবারও স্প্রেড করছে, করে ওই অর্গানটাকে ড্যামেজ করে দিচ্ছে। আরেকটা কি, ডিউ টু দিস হিউজ মাইটোসিস, ইট ওয়ান্টস নিউট্রিশন, খাবার দাও, গ্লুকোজ দাও, কার্বোহাইড্রেট দাও। সুতরাং আমাদের সমস্ত খাবার ওদিকে চলে যাচ্ছে, ক্যান্সার পেশেন্ট বিকাম ক্যাটেকটিক, মরেই যায়, অন্য সেলগুলি খাবার পাচ্ছে না, লিভার সেল খাবার পাচ্ছে না, ক্যান্সার সেল খেয়ে নিচ্ছে। সুতরাং ক্যান্সার ইজ ডেঞ্জারাস ইন দিস ওয়ে। সো এইখানে এই ব্রেস্টের ক্যান্সার হয়তো ছোট, কিন্তু মেটাস্টেসিস হয়ে গেল ভার্টিব্রাতে, ফ্র্যাকচার হয়ে গেল, ভার্টিব্রা ভেঙে গেল, ব্রেনে চলে গেল, ইনস্ট্যান্ট ডেথ হয়ে গেল। সুতরাং ক্যান্সার ইজ ডেঞ্জারাস ইন দিস ওয়ে। যাকে অনেক কথা বলে দিলাম। এরপরে আর্টারি হয়ে গেল, ভেনাস, নার্ভ, তাহলে অ্যাপ্লাই হচ্ছে সুপিরিয়র থোরাসিক আর্টারি, ল্যাটারাল থোরাসিক আর্টারির কোন কোন ব্রাঞ্চ, সেকেন্ড, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ইন্টারকস্টাল স্পেসের ব্রাঞ্চগুলি। এই কেন এটা বললাম, নার্ভ সাপ্লাইটা আবার ফোর্থ থেকে শুরু হয়। নার্ভ সাপ্লাই টু দ্য ব্রেস্ট ইজ ফ্রম দ্য ফোর্থ, ফিফথ অ্যান্ড সিক্সথ ইন্টারকস্টাল নার্ভ। এটা আমি ইচ্ছে করে মনে রাখি এভাবে, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, নার্ভটা আবার ফোর্থ থেকে শুরু হবে, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ ইন্টারকস্টাল নার্ভ। এরপরে যেটা আসছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, বারবার কতবার যে পরীক্ষায় দিয়েছে কেউ জানে না, সে হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ অফ দ্য ব্রেস্ট। লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ অফ দ্য ব্রেস্ট আগে অনেক ক্রিটিক্যাল ছিল, আমাদের প্রচুর পড়তে হতো, প্রচুর ঝামেলা, এখন খুব ইজি হয়ে গেছে, ঝামেলার মধ্যে আর যায়নি। শুধু জানতে হবে
আমরা আগেও পড়েছিলাম যে লিমফ্যাটিক্স আগে কোথায় বললাম, অ্যাক্সিলাতেই বললাম। সুপারফিশিয়াল লিমফ্যাটিক্স অ্যান্ড ডিপ লিমফ্যাটিক্স আছে। ভেনে যেমন সুপারফিশিয়াল ভেন অ্যান্ড ডিপ ভেন থাকে, সুপারফিশিয়াল লিমফ্যাটিক্স অ্যান্ড ডিপ লিমফ্যাটিক্স আছে। সুপারফিশিয়াল লিমফ্যাটিক্স ড্রেন the superficial area, deep lymphatics drain the deeper part. ব্রেস্টেরও তেমনি সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড ডিপ লিমফ্যাটিক্স আছে। এটা হচ্ছে স্টার্নাম, ক্ল্যাভিকেল, এটা হচ্ছে অ্যাক্সিলা, এটা হচ্ছে ডায়াফ্রাম, মানে এটা হচ্ছে অ্যাবডোমেন, এটা হচ্ছে এরিওলা আর নিপল। সো ব্রেস্টের সুপারফিশিয়াল লিমফ্যাটিক্স আছে, ডিপ লিমফ্যাটিক্স আছে। আগে আমি ডিপ লিমফ্যাটিক্স মানে কি, গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার, গ্ল্যান্ডস যেখানে রয়েছে লোবসের মধ্যে, সেগুলি হচ্ছে ডিপ লিমফ্যাটিক্স। আচ্ছা, এটা পরে পড়ব। আচ্ছা, এইটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আগে আমাদের ধারণা ছিল আমরা পুরোটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমরা 3 বছর আগেও যা পড়ে, 4 বছর আগেও 42nd গ্রে হওয়ার আগে 42nd গ্রে টোটাল চেঞ্জ করে দিয়েছে। আগে আমাদের ধারণা ছিল সমস্ত সুপারফিশিয়াল লিমফ্যাটিক্স ultimately drain into an lymphatic plexus around the areola. বুঝতে পেরেছ? এই যে এরিওলা, এইটাকে ডার্ক এরিয়াটাকে আমরা এরিওলা বলি। সমস্ত সুপারফিশিয়াল লিমফ্যাটিক্স এইখানটায় ড্রেন করছে। এইখানে একটা নদীর প্লেক্সাস আছে, ধরে নাও একটা সার্কুলার নদী আছে, কেমন, এইটাতে ড্রেন করে, লিমফ্যাটিক প্লেক্সাস অফ স্যাপ্পে বলা হয়। সেইখান থেকে এবারে যায়, মানে এই যে লিমফ্যাটিক প্লেক্সাস, এইটার নাম দেওয়া হয়েছে লিমফ্যাটিক প্লেক্সাস অফ লিমফ্যাটিক সাইনাস অফ স্যাপ্পে। ছবিটা আছে কিনা দেখি। সাবএরিউলার প্লেক্সাস বা লিমফ্যাটিক প্লেক্সাস, এই যে সমস্ত ড্রেন করছে, এখানে একটা প্লেক্সাস ফর্ম করছে, সেটাকে বলে সাবএরিউলার প্লেক্সাস অফ, যে ফার্স্ট ডেসক্রাইব করেছে স্যাপ্পে, SAPPY, কেমন। সুতরাং আগে আমরা, এখন লিখো না, এগুলি আমরা যে পড়েছি আগে বলে নিচ্ছি। সুতরাং এবং ইনক্লুডিং দ্য নিপল অ্যান্ড এরিওলা, তার মানে নিপল অ্যান্ড এরিওলা is related to the superficial lymphatics, তাই তো বললাম। সুপারফিশিয়াল লিমফ্যাটিক্স অফ দ্য, সুপারফিশিয়াল বলতে বুঝে নাও স্কিন, স্কিন অ্যান্ড সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু। স্কিনটাই মেনলি ধরে নাও, স্কিন ইনক্লুডিং এরিওলার নিপল ড্রেন ইনটু দ্য সাবএরিউলার প্লেক্সাস অফ সেপে। তারপরে এটা যেখানে খুঁজে যায়, এখন বলছি না, এরিওলার নিপল, এবং এটা তার জন্য ট্রিটমেন্টটাও পাল্টে গেছে। এইটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে নিপল, এরিওলার নিপল, লিমফ্যাটিক্স অফ দ্যাট এরিওলার নিপল গোস উইথ দ্য ডিপ লিমফ্যাটিক্স, নট উইথ দ্য সুপারফিশিয়াল লিমফ্যাটিক্স। বুঝতে পেরেছ? সো এরিওলার নিপল, যদিও এটা স্কিনে রয়েছে, কিউটোনিয়াস, বাট এরিওলার নিপলের লিমফ্যাটিক্স ডিপের সাথে একসাথে যায়, স্কিনগুলি আলাদাভাবে যায়। তাহলে আমরা এইবারে আমরা বলি কিভাবে করি, এটাকে বলে সাব এরিওলার প্লেক্সাস অফ স্যাপ্পে। তাহলে আমরা কি, আমরা এবার লিমফ্যাটিক ড্রেনেজকে দুটো ভাগে ভাগ করেছি। প্রথমে ডিপ বলবো, তারপরে সুপারফিশিয়াল।
তার আগে বলে নেই হোয়াট আর দ্য লিম্ফ নোডস কনসার্ন ফর ব্রেস্ট। ফার্স্ট তোমরা আমি বারবার বলেছি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস, অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস। অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডসের কোনটা? অ্যান্টিরিয়ার গ্রুপ অর পেক্টোরাল গ্রুপ। আগেই বলেছি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডসের অ্যান্টিরিয়ার, পস্টেরিয়ার, ল্যাটারাল, সেন্ট্রাল অ্যান্ড এপিকাল আছে। এবং অল দিস অ্যান্টিরিয়ার, ল্যাটারাল প্রথমে সেন্ট্রালে যায়, সেন্ট্রাল থেকে আলটিমেট ফাইনাল হচ্ছে এপিকাল। সুতরাং অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস, অ্যান্টিরিয়ার গ্রুপ অফ অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস, আরেকটা নাম কি? পেক্টোরাল গ্রুপ অফ অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস আর মেইন লিম্ফ নোডস অফ দ্য ব্রেস্ট। এছাড়াও এইখানে কিছু লিম্ফ নোডস আছে স্টার্নামের পাশে, তাকে বলা হয় অ্যালং দ্য ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি। ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারির আরেকটা নাম হচ্ছে ইন্টারনাল ম্যামারি আর্টারি। এইখানে লিম্ফ নোডস রয়েছে, তাকে বলা হয় ইন্টারনাল থোরাসিক নোড। ক্ল্যাভিকেলের ওপরে দু একটা লিম্ফ নোড রয়েছে। ইট ইজ দ্য লিম্ফ নোড রিলেটেড টু দ্য নেক, নট টু দ্য অ্যাক্সিলা। তাকে বলি আমরা সুপ্রা ক্ল্যাভিকুলার নোড। ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য নেক লিম্ফ নোডস। আর কিছু নোডস রয়েছে এইখানে ইন্টারকস্টাল স্পেসেস পস্টেরিয়ারলি, তাকে বলা হয় পস্টেরিয়ার ইন্টারকস্টাল নোডস। তাহলে প্রথম যখন লিখবো প্রথমে লিখবো এইটা লিখবো, lymph node draining the breast, axillary lymph nodes, internal mammary lymph nodes, আর রটার্স নোডস আছে, ইন্টারপেক্টোরাল নোড। কয়েকটা নোডস রয়েছে ইন বিটুইন দ্য পেক্টোরালিস অ্যান্ড মেজর অ্যান্ড মাইনর, তাকে বলা হয় রটার নোডস। সব বইতে নেই, রয়েছে। আরেকটা রয়েছে, এটা আমি পরে বলছি, সাব ডায়াফ্রামেটিক সাব পেরিটোনিয়াল লিম্ফ প্লেক্সাসটা পরে বলছি। তাহলে মেইন লিম্ফ নোড কে কে আছে? অ্যাক্সিলারি, ইন্টারনাল মেমারি, পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল। রটার নোডস লিখতেও পারো, নাও পারো। অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস রয়েছে এখানে, ইন্টারনাল মেমারি রয়েছে এখানে, আর পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল রয়েছে পেছনে। এখন খুব ইজি হয়ে গেছে। আগে আমাদের কোয়াড্রেন্ট ভাগ করতে হতো, আপার আউটার, আপার মিডিয়াল, আপার ল্যাটারাল, উঠে গেছে এক লাইন। 70% of the deep lymphatics, 75% of the deep lymphatics including আর কে যোগ হবে ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স এর সাথে? এইমাত্র বললাম সাবএরিওলার প্লেক্সাস না, ওটা তো একটা এরিয়া, এরিওলার নিপল, ইনক্লুডিং এরিওলার নিপল, ড্রেনিং ইন সাবএরিওলার প্লেক্সাস বলতে পারো, সাবএরিওলার প্লেক্সাসটা বলবে না। তাহলে এইমাত্র বললাম তো যে ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স এর সাথে কে যায়? এরিওলার নিপল। The 75% of the deep lymphatics of the breast with areolar nipple goes towards the axillary lymph nodes, mainly anterior group of lymph nodes. From there, it goes to the central, then to the apical group of lymph nodes. খুব সহজ হয়ে গেল। শুধু একটা কথা, অ্যাক্সিলারি টেইল অফ স্পেন্স, এইটা অনেক সময় পস্টেরিয়র গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডসে যায়। হয়ে গেল ডিপ লিম্ফ্যাটিক্স। হলো কোথায়? 75% হলো, 25% বাকি রইল। তো 20 to 25% goes towards the 75% এইদিকে গেল, 20 to 25% ইন্টারনাল মেমারি গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডসে গেল। ফিউ পস্টেরিয়রলি চলে গেল পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল নেট, এই পেছন দিকে যারা রয়েছে তারা ঘুরে ফিউ গোজ টু দ্য পস্টেরিয়র ইন্টারকস্টাল নোডস, ওগুলি ওই 25%-এর মধ্যে পড়ছে। এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট, সাম অফ দ্য লিম্ফ্যাটিক্স ইন দিস অ্যান্ট্রো ইনফিরিয়ার
এই মিডিয়াল অ্যান্ড ইনফিরিয়ার কোয়াড্রেন্ট, এটা মিডিয়াল সাইড, লোয়ার সাইড, মিডিয়াল অ্যান্ড ইনফিরিয়ার কোয়াড্রেন্ট অফ দ্য ব্রেস্ট পিয়ার্সেস দ্য ডায়াফ্রাম। খুব ভালো করে শোনো, এটা অনেকবার ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি কোশ্চেন দিয়েছে। এই লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল আছে, এই লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলগুলি পিয়ার্সেস দ্য ডায়াফ্রাম, ডায়াফ্রামকে পিয়ার্স করে গেল, করে এইখানে একটা প্লেক্স, লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাসে ড্রেন করে, তাকে বলে সাব ডায়াফ্রামেটিক প্লেক্সাস। এবং পেরিটোনিয়াম, আমরা জানি পেটে পেরিটোনিয়াম বলে একটা মেমব্রেনাস স্যাক রয়েছে, সেই পেরিটোনিয়ামের নিচে একটা লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাসে যায়, তাকে বলে সাব পেরিটোনিয়াল প্লেক্সাসে ড্রেন করে। তাহলে ব্রেস্টের লিম্ফ নোড শুধু, কিন্তু ভেরি ফিউ পার্সেন্ট, মানে অ্যামাউন্ট 1 to 2% ধরে নাও অফ দ্য টোটাল লিম্ফ্যাটিক্স, কিন্তু যাচ্ছে, তোমারও যাচ্ছে, যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? ফিউ লিম্ফ্যাটিক্স ফ্রম দ্য লোয়ার মিডিয়াল কোয়াড্রেন্ট অফ দ্য ব্রেস্ট pierces the anterior abdominal wall, drain into subdiaphragmatic and subperitoneal lymphatic plexus. এরপরে সবচেয়ে যেটা মজার খবর শুনবে, এই সাবপেরিটোনিয়াল আর সাবডায়াফ্রামেটিক গিয়ে এইখানে কে রয়েছে? লিভার। এই লিভার ইনভলভ করে জন্ডিস হতে পারে। ফ্রম দ্য সাবডায়াফ্রামেটিক অ্যাবসেস, এই লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস, দ্য লিম্ফ may involve the liver and produce jaundice. So a breast cancer patient may present with a jaundice, কারণ হচ্ছে এটা ক্যান্সার সেলটা লিম্ফ্যাটিক দিয়ে গেছে, ডায়াফ্রাম বা অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালকে ডায়াফ্রামকে পিয়ার্স করেছে, করে সাব ডায়াফ্রামেটিক লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাস থেকে লিভারে গেছে, লিভার ইনভলভ হয়ে জন্ডিস হয়েছে। বাট লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, দো রেয়ার, ভেরি রেয়ার, কিন্তু ঘটনা হয়েছে। এটা হচ্ছে ডায়াফ্রাম, এই লিভার রয়েছে, এই পেলভিস, এইখানে রয়েছে ওভারি। খুব ভালো করে শোনো, খুব ইন্টারেস্টিং। এই ব্রেস্ট ক্যান্সার সেল এইখানে সাবডায়াফ্রামেটিক অ্যান্ড পেরিটোনিয়ামের কাছে সাবপেরিটোনিয়াল লিম্ফ্যাটিক প্লেক্সাসে ড্রেইন হয়েছে। ক্যান্সার সেল আমি আগে কি বলেছি, খুব লুজলি অ্যাটাচড। ক্যান্সার সেল হঠাৎ এখান থেকে অ্যাটাচমেন্ট করে ফ্রি হয়ে গেল কয়েকটা সেল, এবং এটা ড্রপ করলো, পড়ে গেল, টুপ টুপ করে পড়লো। পেরিটোনিয়াম তো ক্যাভিটি, ওখানের মধ্যে পাকা যেরকম ফল পড়ে যায়, সেরকম ফ্রুটস যেরকম পড়ে যায়, পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে ওভারিকে ইনভলভ করলো। এবার ওভারিতে ক্যান্সার হয়ে গেল। তবে ব্রেস্ট থেকে ওভারির ক্যান্সার খুব কম হয়, মেইনলি হয় স্টমাক থেকে। ঠিক একইভাবে স্টমাক থেকে টুপ টুপ করে পড়ে ওভারিকে ইনভলভ করে। এবং ওভারিতে যে টিউমার হয়, ফার্স্ট ডেসক্রাইবড বাই এ ডক্টর ক্রাকেনবার্গ, তাকে আমরা বলি ক্রাকেনবার্গ টিউমার। সুতরাং এটাও একটা এক্সপ্লানেশন অফ এক্সপ্লেন ওয়াই ওভারি ইজ ইনভলভ ইন ব্রেস্ট ক্যান্সার, এক্সপ্লেন ওয়াই। তাহলে দেখতে হবে মিডিয়াল ইনফিরিয়র কোয়াড্রেন্ট থেকে ক্যান্সার সেল ফলো দ্য লিম্ফ্যাটিক রুট, ইনভলভ দ্য সাবপেরিটোনিয়াল প্লেক্সাস স্যাপে, ফ্রম দেয়ার ইট ড্রপড ইনটু দ্য, ড্রপড কথাটা লিখতে হবে, ড্রপড, ইট ড্রপড টু ইনভলভ দ্য ওভারি, প্রডিউসিং এ সেকেন্ডারি টিউমার। এই যে সেকেন্ড টিউমারকে হয় তাকে বলা হয় সেকেন্ডারি টিউমার। প্রাইমারি টিউমার হচ্ছে ব্রেস্ট, সেকেন্ডারি টিউমার হচ্ছে ওভারি। প্রাইমারি টিউমার ব্রেস্ট, ভার্টিব্রাতে যদি ইনভলভ হয়, সেকেন্ডারি টিউমার হচ্ছে বোনস বা ভার্টিব্রা। তাহলে গেল। আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এই যে ব্রেস্ট ক্যান্সার এই লিম্ফ্যাটিক্স আছে, ওয়ান লিম্ফ্যাটিক্স communicates with the opposite side. So breast cancer, one breast cancer may involve its counterpart. একটা এখানে হলো, সেকেন্ডারিলি নেক্সট ব্রেস্টে ইনভলভ হয়ে গেল। সুতরাং বোথ ব্রেস্ট এক্সামিনেশন ইজ নেসেসারি, এক্সপ্লেন ওয়াই। বলতে হবে লিম্ফ্যাটিক্স অফ ওয়ান
breast spread to or communicate with the superficial limbs of one side communicate with those of the opposite side. সুতরাং এইটা ইনভলভ হলো। এরপরে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স। সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক্স মোর অর লেস সেম প্যাটার্ন, কেমন? তবে এটাকে আমরা একটু কোয়াড্রেন্ট হিসাবে বলি। যদি আপার কোয়াড্রেন্টটা যায় তোমার সুপ্রা ক্ল্যাভিকুলার লিম্ফ নোডস অ্যান্ড ডেল্টো পেক্টোরাল লিম্ফ নোডস, ল্যাটারালগুলি যায় অ্যাক্সিলারি নোডস, মিডিয়ালটা যায় ইন্টারনাল থোরাসিক নোডস, অ্যান্ড এটা আবার ইনভলভড হয় তোমার সাবপেরিটোনিয়াল প্লেক্সাস দিয়ে সেকেন্ডারি টিউমার হতে পারে। হ্যাঁ, 10টা হয়ে গেছে, তাহলে আপাতত রইল। Up to this much we have discussed yesterday, LDH. Okay. Now today I will discuss about the most important aspect, that is acute myocardial infarction. Each one of you must understand. Abhi record korbe, just record. There is a second part which I could not cover yesterday of the clinical enzymology part. We'll start from now. I am starting with acute myocardial infarction, that is commonly called heart attack, and how it occurs. Normally, have you ever seen any beating heart in frog or in any animal? In slaughterhouse, you will be able to see. The moment the animal is sacrificed, the heart starts beating. Even in the frog also you can see the heart beating. The same way, the heart is beating in human being. And if you, during cardiac surgery, basically the chest is open and you will see the heart is beating like that. So normally it looks like this. It looks like this. And this coronary artery, this heart is supplied by the two main arteries. One is right coronary artery and one is left coronary artery. And the left coronary artery is basically divided into two parts. One is circumflex artery and another is left anterior descending. And when we talk about heart attack or acute myocardial infarction, which artery is involved, whether it is the right coronary artery or left anterior descending or left circumflex. And when we talk about triple facial disease, that means all these three diseases. Usually left coronary artery is not described. We describe heart attack in the form with respect to all these three arteries. So what happens basically in heart attack? See, if the normal blood flow, try to understand this thing. Blood is passing through vessel and there is a normal caliber. Blood is expanding, blood vessel is expanding in each systole. Now, if there is a narrowing of the blood pressure, narrowing of the lumen of that particular artery, the blood flow to that region will be restricted. And if there is a block, and it's a complete block, so there will be a complete occlusion. So that area which is supplied by that particular artery will no longer be perfused. So therefore, that particular area will undergo hypoxia first during first stage of narrowing, then anoxia, means there will be no oxygen supply. And that will cause basically first the cells will be damaged and then the cells will die. If the cells gets damaged, there will be increase in the permeability, and if the cell dies, then everything will come out. And that exactly what happens in acute myocardial infarction. So blocking of the arteries, that is called ischemia. That particular terminology you must remember. So there is no oxygen, hypoxia. Hypoxia to anoxia. When the less oxygen, that is called hypoxia. No oxygen means anoxia. So that will lead to muscle damage first during hypoxic changes. And when this is anoxia, that will be muscle death. That is necrosis. What is necrosis? It is a cell death that is premature.
and not controlled by the body. Unlike apoptosis, each cell is programmed to death after some period of time. In this case, what is happening? The cell is dying prematurely because of blockage. So that is what is necrosis. That is the difference between necrosis and apoptosis. So infarction is the process that leads to ischemic necrosis. So what is infarction? Infarction is basically due to ischemic necrosis. That ischemia means blockage of artery. So usually the patient presents with sudden, this is acute, therefore this onset will be sudden. Any disease which is represented by acute, there will be usually sudden onset over a period of hours, not more than that. But when it is a chronic, it is over a period of weeks, months together even. So heart attack usually occurs usually acutely and not chronically. So there will be, if the heart doesn't function properly, if there is a less supply, so contractility of the heart will be compromised. So heart will not be able to pump. And since that area, you see that particular area, this is blackened. That means this area has suffered from necrosis and basically infarction. So heart will not be able to pump, so there will be some breathlessness. So sudden onset of breathlessness in an otherwise normal individual. And there will be pain. The breathlessness can occur also in asthma. Breathlessness can occur if any foreign body enters into the trachea or larynx. That will cause sudden onset. But here it is accompanied by discomfort of the central region or left side of the heart, left side of the chest. There will be many more symptoms. There will be a sensation of fatigue, dizziness, because less blood is being supplied to the brain. The heart is not pumping adequately. There might be nausea, vomiting, this type of symptoms will be there. And when the patient presents with this type of symptom, particularly aged or middle-aged person, one must suspect acute MI until proved otherwise. Until proved otherwise means you have to rule out all other possibilities, whether it is not due to stomach upset, whether it was due to chronic peptic ulcer, or anything related to the upper part of the abdomen, whether it is right epigastrium, left epigastrium, or particularly epigastrium, right hypochondrium, left hypochondrium, or particularly the epigastric region. So anything can also cause some amount of burning, and that does happen with some kind of patients who are having chronic problem with or acute problem with in the stomach itself. Anyway, so you see, if we look at that, this is the particular area which has undergone necrosis, not the entire heart. If the entire heart undergoes necrosis, then the heart will not pump at all and the patient will die instantaneously. And there are many situations where all the three vessels gets blocked immediately and in no time patient dies. And the patient is also fortunate because he is not suffering any pain. Once he survives, you cannot imagine the degree of sufferings after sustaining a heart attack. Now, when the cells are damaged, you see there are several enzymes that is troponin free in cytoplasm that appears in the urine, in the blood, and the CK isoforms. So I will tell you in detail about this thing. Troponin is not an enzyme, but because of its low molecular weight and its presence in the cytosol, it appears fast, and also myoglobin. We don't have a proper test for myoglobin, but troponin test is the extensively used test. I will tell a little later, and it reaches a peak. I'll discuss a little bit. So cardiac biomarkers, you must remember and write for examination purposes this thing. See, early detection of coronary myocardial infarction, you see in a case of heart attack, usually the clinical presentation and ECG changes. If the patient is brought immediately, soon after the onset, maybe within a half an hour, you will not be able to find
any changes apart from the biophysical changes which I told yesterday. ECG is a biophysical change. So you will get an ECG changes, but usually after a heart attack, since the hospital is not everywhere, patient usually gets some amount of time to observe at home. Let us see what happens. So by the time the patient reaches, it usually crosses more than 4 hours. And since the patient arrives at 4 hours, and by the time gets admitted to ICU or any emergency setup, usually the 4 hours are elapsed, and you will get a CK rise. That's the advantage. A CK rises within this creatine kinase, and CK-MB is the actual enzyme, that isoenzyme which is present in the heart. You see, CPK is the cytosolic enzyme, its normal level is 50 to 170, and CK-MB constitutes about 6% of the total. CK rises within 4 to 8 hours, peaking at 18 to 24 hours, and generally returns to normal by 48 to 72 hours. And that you must remember. And next, that is basically done in cardiac cases. And now, if the patient comes within 6 to 8 hours, then AST will also be rising. Right. So that will peak about 24 to 38 hours and returns to normal to 3 to 7 days. And the LDH again rising at 6 to 8 hours, peaking at 24 to 40 hours, normalization at. Now, if a patient comes within 24 hours, you try to do all these 3 parameters and get a baseline value. What is this thing? What is the level of this thing? Now, when you are monitoring the cases, since this comes down to normal, almost peaking at 24 hours and returns to 48 hours, so if you make an enzyme estimation 2 days after the initial evaluation or every day, you will get that change pattern. And that is, see, I'll come a little later. So basically, we do creatine kinase and CK-MB are the enzyme parameters. But see, there is no need to, if you until and unless you feel thirsty, don't drink water, because if you feel sleepy, please sleep. No issue. No issue. If the lecture is boring or you might be tired, you sleep. So, myoglobin usually appears at 1 to 2 hours, but this test is not available. Troponin I and troponin T are extensively used at the bedside, which I will tell a little later, and that is very useful for heart attack, but this is not an enzyme. So, total CK and CK-MB are correlated well with the infarct size, because if the infarct size is more, total CPK will be more and CK-MB will also be more. So, that will be predictor of prognosis. Predictor of prognosis means how extensively the heart has been damaged. If the level is very high, that means you know that a considerable portion of the cardiac muscle has been damaged. So, therefore, the prognosis will not be that good if the enzyme levels are high. Then, if it is slightly higher than normal, then you say there is minor damage, and the patient is likely to get a full recovery with proper treatment. So, that is what is prognosis. ডাক্তার রোগীটা ঠিক হয়ে যাবে তো তখন বলবে যে যদি কম রেডিয়েশন দেখো বলে চান্সেস ভালো আছে, ঠিকঠাকই হয়ে যাবে। তুমি যদি বাজে দেখো কিছুতেই কমেন্ট করবে না, কারণ আমি জানো না যে কী হবে শেষ পর্যন্ত। So, CPK is present in the muscle, so therefore it can be diagnosed in muscular diseases, muscular dystrophies and myopathies. And you will see cases of Duchenne muscular atrophy, and the less severe form is Becker muscular dystrophy. Once you see a patient, single patient, you will never forget it. And if you see a video of any Duchenne muscular dystrophy, you will be able to diagnose. Just like without seeing an elephant or without seeing a tiger, you will be able to identify from seeing the picture, and that is for Duchenne muscular dystrophy. And in fact, I got 4 cases in my service life. At the CPK level which I showed to you, which was 170, the figure was
16,000. এটা এখানে হচ্ছে 16,000. So Baker muscular dystrophy doesn't give that much high value, and different types of myopathies means muscle is a big problem, big organ, and there are different types of muscle diseases. Remember, whatever be the muscle disease, muscle will be damaged. There will be increased permeability, so total CPK will be increased. So myositis, if there is an inflammation of the muscle, again any kind of dystrophy, particularly muscle increasing the muscle permeability, muscle damage, you will get a total CPK elevation, but CKMB will not be elevated in that case. CKMM will be elevated. So skeletal muscle expresses 98% of CKMM. So there is no need to do a CKMM study at all. Total CPK will be sufficient. Now sometimes a patient complains of chest pain, and that is indeed a muscle in origin. So chest we are having also muscle. Person has done some amount of vigorous exercises, maybe involving left side, yes. Maybe he has slept all the night on the left side and with a bad posture, so there is a pain in the early morning. The patient will complain, I am having chest pain. That chest pain is not due to cardiac problem, but due to muscle problem. In that case also, they will get a total CPK rise, not CKMB. Immediately rule out first, because the patient has come to you, your duty is to rule out the heart attack has occurred or not. You don't know. Both has occurred also. So the myocardium, myocardium in contrast expresses CKMB is present in 25 to 35%. So basically we are interested now in cardiac biomarkers. So that is the reason why CKMB is tested. Unfortunately, CKMB test kit is not that standardized even today. I tried sometime in 1993-94 when the CK kit, automated machine kit was available first time in India. I procured the kit and tried, but the total CKMB level was higher than the total CPK. So that's why I stopped using that thing. CKBB is present in brain, and for that usually we don't require CKMB analysis because other parameters are available. Today we can do MRI and we can do CT scan to get whether it is brain is suffering from that infarction or not. That can be diagnosed by that method. But many a situation we will be required to do that thing. So that is the reason why you must know it is not only expressed in brain, but in smooth muscle including ventricle, vascular and uterine tissue also. So markers of heart failure, one part is heart attack and the second part is heart failure. Many a time you will find that patients are suffering from heart failure. Heart is not pumping properly. So when the heart cannot pump, basically heart is dilated. When the heart is dilated, heart cannot contract properly. And there are volume receptors in the heart that senses and that releases atrial natriuretic peptide, B-type natriuretic peptide, this is called brain natriuretic peptide, NT-pro-BNP and MR-pro-ANP. Basically there is a pro-ANP is there, just like insulin. That pre-pro-insulin, from that we got the insulin during that post-translational modification I told. Same is true here, from pro-ANP, that NT-pro-BNP is formed, MR-pro-ANP is formed, ANP is formed and BNP is formed. See, this is ANP 1 to 28, BNP is 1 to 38 and CNP is 1 to 28. There is a 17 cyclic ring, 17 amino acid cyclic ring. And this natriuretic peptide, ANP, BNP and NT-pro-BNP represent the standard biomarker in heart failure, out of which ANP is having a short shelf life, that short half life I would say, that is about 2.5 to 4 minutes. So it is not a very useful marker. In contrast, BNP is stable
for 20 minutes and NT-BNP is 120 minutes. And the most important part is that you have drawn the sample has to be sent to the laboratory, that must be stable. So BNP is stable in EDTA valve for 24 hours and NT-BNP without anticoagulant is stable for 72 hours. So depending on the situations where you are, you have to select this parameter. Normally ANP is not done nowadays today, but BNP is done. BNP was originally, this is basically called brain natriuretic peptide. It was first isolated from porcine brain. Porcine means pork. So therefore its name was brain natriuretic peptide. But later it was realized that it was from the pro-ANP, that is basically B type of natriuretic peptide. And this is A type natriuretic peptide, this is C type natriuretic peptide. So that is BNP means B type natriuretic peptide. NT-pro-ANP means N-terminal pro-ANP. You may not be required, you may not be asked at all about these questions, about this thing, but for your clinical years this is important, that's why I have included. So atrial natriuretic peptide, as I told you, basically this is a hormone, I would say it's a local hormone that is produced in response to volume expansion of the heart, and its main function is to cause volume reduction so that there is less load to the heart and sodium excretion by the kidney. The sodium gets excreted, along with water will be also excreted, so there will be less volume in the plasma, so there will be less cardiac overloading, so heart will function in a better way. So that is the reason why these peptides are synthesized by the heart, to protect the heart from failing further. So as I told you that B type natriuretic peptide is secreted by the muscles and it is having a similar effect like ANP, but because of its stability in EDTA valve for 24 hours, this is an investigation of choice. If you do it within a setup where it can be done within 24 hours, but if you do not get, then you do N type. But nowadays, mid-regional pro-atrial natriuretic peptide is a highly sensitive biomarker in heart failure. That is another prognosis. Every day research is going on, every day people are getting information. First we got ANP, then BNP, then NT-BNP, then nowadays there is a research paper that this is called pro-atrial, MR pro-BNP is a highly sensitive marker for heart failure, particularly because of prognosis. So that much is there, because this part you don't try to understand, because you see what I am trying, that particularly those patients which are having a chronic heart failure, elevated pro-BNP are associated with increased death. So if you make this analysis of these parameters and if you see the level, you will be somehow getting an idea whether the patient is going to survive or patient is going to die. That is another issue of doing these biomarkers. So in reality, whatever I have told so far, in reality all these enzymes are not done. Bedside test, you will do a spot test. Bedside test, suppose a patient has come with heart attack, it's an acute and I would say dire medical emergency. You have to manage the state as early as possible. Earlier, when we are students, Mbbs students, sometime in say early 80s, in a case of heart attack, it is usually said bed rest till bed sore. Patient was not allowed to move. Heart attack hoyeche, ekhon utben na, utchen keno bishana theke. So by that time, patient gets laid and there is a bed sore also. In last 2 decades, there is a total revolution. When the patient suffers from heart attack, early ambulation is the first aim. So there is an attempt for recanalization. Blocked artery needs to be recanalized. So usually a thrombolytic agent is given, so that causes thrombolysis of that particular clot which has blocked the artery, and that will restore restoration of the normal patency of the coronary artery. Early recanalization is now, has been, I would say early recanalization has been
the goal for last 1.5 decade or maybe last 2 decades. And everybody is trying to do that thing. Whenever a patient is coming, thrombolytic agent so that the thrombolysis takes place, and early restoration of cardiac reperfusion of the damaged area is restored so that there will be almost complete recovery. So, in bedside, as I told you that in early stage, you will, apart from that ECG changes and clinical pictures, you will not get anything. If the patient comes within 4 hours, at the bedside you will do a spot test, that is called bedside state, or in real medical term that is called a point of care testing, that is POCT. So, here what is taken, usually a sister or a paramedical staff usually does this test. You please do this test yourself, at least for first several hundred samples, so that you get a first-hand experience and you will be able to interpret better. Do not leave everything to the nursing staff or to the paramedical staff. They might cause some amount of error, although not. But at the end, you have to interpret. So, for first step, what is done? There is a blood is to be drawn, and it is to be, it can be given directly from the syringe, or it can be done in a one test tube based on the procedure. And you give a drop, and you see there is a control and there is a test. So, this you can see whether there is a test control. Control means whether that reagent strip is working properly or not. If the control does not give a positive result, that means that strip is wrong. So, for that you get a control, and then you give the blood here, and if you get a second second spot like this, then the test is positive. So, otherwise if you get this same thing that the test is negative, at least TROPT is not positive at this stage. Now, if you repeat it after 4 hours and go on repeating till you get, if you observe for 24 hours for 6 to 7 times, if you do not get TROPT, perhaps the patient is not suffering from acute MI, something else is there. Now, while the TROPT is being present, despite being TROPT being positive, usually a blood sample is sent to the laboratory for CPK examination and total CKMB to have a reconfirmation again, because everything is not true. There is some amount of additional information that will come from the lab independently. Another important is CKMB is not done by other lab. So, you have to depend on total CPK and TROPT. Even at Southern Medical College, CKMB is not done. Maybe by this time you will be interned, that test will be available. But in view of emergency, that TROPT test or TROPI test has to be done properly. And that is what I called yesterday temporal pattern with relation to time, when it appears, how long it remains, and when it disappears. That is the temporal pattern of the disease. Now, if you look at this thing, you see that troponin rise. Troponin rise within 4 to 6 hours takes a peak at about 18 to 24 hours, then it comes down to within although it is shown here 6 to 7 days, but it can come down to 3 to 4 days. If you see and if you look at different books, you will find this type of different curves. Now, CKMB appears a little later, and that also remains present, persists. Now, you see if there is a large MI, as I told you, there will be more increased in the troponin level and CKMB level also. And this is a small MI, that means there is a little elevation. So, again the cardiac biomarker, as I told you, that CKMB is there, total this is troponin T and troponin I, and this is LDH, this is AST, and this is hours after coronary occlusion, what is the actual picture. So, that is what is called temporal pattern of the enzymes. When you suspect a patient having an MI, draw the blood sample fast before sending analysis for total CPK, before giving any injection, I would say. Don't give any injection first. Draw the blood sample first, because CKMB is present, CK is present in higher concentration. If you pick the muscle, I think all of you have experienced
of taking an injection. All of you see the degree of pain. So that means that muscle is damaged. From that damaged muscle, that CPK level will be increased. So there will be instantaneous, so there will be rise in the CPK level. And while you interpret a high CPK level in emergency setting, whether the patient has come from somewhere else, inquire whether there is any previous IM injection. That you must inquire. This is one thing forget, and whether there is any history of myopathy or muscle diseases, because that will cause also total CPK elevation. So that means that is already risen, and that is not due to high. And this is true for all blood biochemical parameters, whether any IM injection is there or whether the patient is having myositis, muscle diseases, skeletal muscle diseases. This is true for serum CPK, AST, GOT, or LDH and myoglobin. All these 4 parameters will also be elevated. So next, coming to so much so for the CKMB, then coming to alkaline phosphatase is a membrane bound. Unlike other enzymes which are cytosolic in nature, this is a membrane bound enzyme. And its normal level is 40 to 125. There are 4 isozymes. One is intestinal ALP, that is one is placental ALP, one is germ cell ALP, that is present in the germ cell, embryonic cell, and neoplastic cells. You see, when we grow from that single cell, that gamete fertilization, sperm and ovum, there is single cell that grows into modular stage, then blastocyst stage. Even when the cell is about say 10 to the power say 3, 4, 5, 6, it doesn't know, no cell knows that which cell will be destined to form the right arm, left finger, right finger, nothing is known. All these are decided by the expression of gene and transcription factors. You see, we are having a complicated structure. Muscle, blood, vessel, nerve endings, receptors, everything is there, and everything is controlled by the brain at different levels of things. So the cells remains in undifferentiated state. From T14 cell, it gets undifferentiated. Gradually, it becomes differentiated. See the structure of the eye, that cells of the eye is not similar to the cells of the intestine or in other tissues. So there is differentiation. That is called a differentiated tissue. But in undifferentiated tissue, which is a fact during the embryonal stage, so this germ cell ALP is found in those cases. So when the patient suffers from cancer, you can get an elevated ALP also, irrespective of whether from intestinal, placenta, or tissue non-specific alkaline phosphatase, that is liver, bone, and kidney. The patient might have have a metastasis in the lung, that particular, and which is expressing ALP. So any abnormal value, as I told you, any abnormal enzyme, if you find in an asymptomatic individual, please investigate thoroughly whether the patient is having some disease somewhere else. And the patient is not symptomatic, because I told you earlier, there are multiple factors for having the symptom or sign. So alkaline phosphatase is basically present, at least you must be able to tell intestine, placenta, liver, kidney, and bone. And in these 5 organs, you must be able to tell, even if you cannot tell the germ cell ALP, but it comes under the purview of these 4 different types of ALP, main types. And this is in decreasing concentration. Obviously, placenta is present only in females, and they are that too during pregnancy, that you can rule it out. So ileal mucosa, kidney, bone, and liver remains basically the actual organs for interpretation of alkaline phosphatase. And if you do an electrophoresis, you will get a band like this, and from this band, usually these subtypes are identified. That you will realize, understand a little bit better when electrophoresis is taught in detail in a separate class. Otherwise, it is not possible for you at this to understand the implication of these bands. Now, 6 bands can be detected by cellulose-associated membrane electrophoresis. As I told you earlier yesterday, that there are 3 main methods of electrophoresis. One is agarose, one is gel, and the third one is cellulose acetate. Depending on what you want, that particular electrophoresis is chosen. So it can be done by even polyacrylamide gel. Now you will get a different pattern of this enzyme distribution, isoenzyme distribution. So this is a cellulose acetate
membrane electrophoresis. From anodic side, this is ALP1, then hepatic, then bone, then placenta, then intestine, then IgG bound. So, just it is a way of expression, nothing more than that. You remember this part, at least this part. There are 5 isozymes. I repeat: intestine, placenta, liver, bone, and kidney. This you must be able to tell. And if you really tell the real part of the 4 types, this you must mention this thing. So, you see, we have not come overnight. There is a period of evolution, how human beings evolved from the primitive primates, also primitive animals to primates to human beings. So, the genes were also responsible. The genes genomic structure of human is not same as is of monkey or is of apes. Okay? So, you are having a revolutionary pattern of this is not required, but for your own information I am telling that from ancestral ALP gene, these 4 different types of genes have evolved. That if you do an anthropological study, you will be able to know how, where from this ALP has done. Is it from a single gene? Yes, it is from a single gene, that was an ancestral gene, but now this has been differentiated, and this tissue non-specific, that is liver, kidney, and bone, that is located in the chromosome 1, that gene, and in other 3 and chromosome 2, but at different locations. It is not in the same location. So, as I told you earlier, these are the products from different locations of from different genes. Now, you can see how it is, how this is done, how this is expressed. This is from a research paper. So, thermostability. When we talk about thermostability, we must remember at what temperature and how long. Anything somebody said it is thermostable. It may be 100 degree, it may be 95 degree, it may be 50 degree, it may be 56 degree, 65 degree, we do not know. And how long? 10 minutes, 5 minutes, 30 minutes. So, that you must be specific. So, usually when we are in a doubt, what is the origin of that ALP, in every setting, in every laboratory, this electrophoresis facility will not be there, and this will not be routinely done until and unless something is done routinely, almost daily or on weekly basis. Don't believe, don't ask the laboratory to do the test, but that is not well standardized. So, in that case, what happens? Basically, a simple test can be done, that is heat stability. 65, if you look at this thing, that at 56 degree, the ALBK is stable for 7.4 minutes. In contrast, at 65 degree centigrade, it is stable for 1 minute. Still 65 degree. Intestinal enzyme can withstand at 57 degree for more than 60 minutes, and it is 6.5 minutes at 65 degree, and placental like, it is practically destroyed at 56 degree centigrade, and it remains stable more than 1 hour at 65 degree centigrade. So, this is a heat stable enzyme. So, if you do a heat stability, so at 65 degree centigrade, placental like enzymes which I showed you will be heat stable, and that is called remarkable. And in heat level, the liver, bone, and kidney. Intestinal ALP is somehow thermostable than, you can see here it is more than 60 minutes. It is somehow more stable. So, if you ask the laboratory, they can do this test, because they will put the sample in that temperature for that particular period, and then they will have a reanalysis. One sample with the original and one sample after incubation with that temperature, and then reanalysis for alkaline phosphatase. And if you get the same picture, whether you will be able to identify whether it is a thermostable or thermolabile, and based on that, whether you can correlate somehow with the clinical pictures. Similarly, for inhibitors, there are the ways, is like a phenylalanine, humarin. This is not required, but for your own information, I am telling you there are several agents which are used, whether for inhibition study of isozymes. Do not ever forget, if you find any raised ALP in any individual, first look at the age. A growing child ALP will be high, because increased bone growth. Bone alkaline phosphatase is responsible. Believe me, all the pediatricians also,
from our hospital, আরে এলপিটা এতটা বেশি চলে এসছে, please look at the age, why he is a growing child. Again from gynae department, ALP is so high, LFT, arre bhai, this is placental, you don't know this thing, placental ALP is there. So never forget, when you get a ALP, first you rule out whether the patient is a pregnant one or whether it is a child. Okay, in presence of pregnancy, despite being a child, the patient might have some amount of other diseases also. So, but only elevation of ALP in an otherwise healthy individual where you are doing a little test, these are the two common physiological increase and pathological increase from all sources of ALP, which I have said. So moderate increase, there is a level of increase. See, it will be increased 2 to 3 times in hepatic diseases like infective hepatitis, which I will tell in detail in LFT class if I take the LFT class also. And very high obstruction. If there is any gallbladder stone, if the biliary tract is blocked, because these biliary canaliculi epithelial cells, basically when there is an obstruction, there is an overproduction, there is an oversynthesis of ALP, because cells gets stimulated. So from that cells, this ALP gets elevated. So in an isolated elevation of ALP, in any person who is having a problem in the stomach upset or indigestion, if you find a high ALP without a corresponding AST or ALT, liver enzyme elevation, suspect gallbladder stone first and then obstruction to the biliary tract. Rule it out. In all the cases, you will find usually if you do an USG, you will find a gallstone. Maybe in the common bile duct or maybe in the gallbladder. So, since the bone is basically constituting much more than what liver the size is, so it will be very high if there is a bone disease. Bone involvement usually causes a very high level of ALP because osteoblasts, they produce alkaline phosphatase for bone growth. So alkaline phosphatase will be very high in bone carcinoma or in bone diseases like rickets, osteomalacia, or metastatic carcinoma of bone means if metastasis has occurred somewhere else and it has metastasized to a bone, then also that will cause high, that will be a very high level. And in fact, you can diagnose from the level itself whether it is a bony disease or the extrahepatic or it is a hepatic disease. The enzyme profile in prostatic disease, that is acid phosphatase. Just for information sake, you must remember that acid phosphatase is secreted from prostate cell, RBC and platelet at WBC. The normal reference range is 0 to 6. Total acid phosphatase is increased in prostate cancer and increased bone metastasis in prostatic cancer. So this is prostatic acid phosphatase is an important tumor marker. But just like CPK, CKMB or troponin, this test is not done. This is for information, you have to remember this thing. This is done. This is prostate specific antigen, this is widely available, this is a better marker than acid phosphatase and this is a highly standardized test. So just like troponin T, instead of acid phosphatase, in reality, prostate specific antigen test is done. So that you must remember. So as you said, that is also a prostatic indicator. This is an antigen, this is also present in the prostate. So it is a better predictor than prostatic acid phosphatase. If it is a better indicator, then why should I go for acid phosphatase? No. Glucose 6-phosphate deadenine, I think one question has come. And this I told you reduced glutathione during my this protein lecture. Glutathione is most important, and this pathway you must be remembering. You must have to remember this is a cytosolic enzyme, and this causes neonatal hyperbilirubinemia, hemolysis, and acute or chronic. And in our laboratory, methylene blue reduction test I used to do it.
I used to get few samples only, maybe 10 samples during my service life. Then I stopped it because other tests are available. It can be done very specifically by a spectrophotometry method. A rapid fluorescence spot test was not available during our time. And of course, you can do a gene mutation study. So, even a remote place, if the G6PD deficiency is there, you ask for methylene blue reduction test. That will be easy, the most cost effective. You doesn't involve any cost, but you get some idea whether it is deficient or not. Then you go for straight gene mutation. So, liver enzymes and packet enzymes, maybe I will be taking these two classes separately, and we will discuss in detail about that in that class, because this cannot be covered in this already is 5:10. So, therapy, after all, you will be doctors and you will be using enzymes for therapeutic purposes. And you know that many persons are suffering from some kind of indigestion. So, indigestion usually occurs due to deficient secretion of enzymes or decreased enzymatic activity of the digestive tract. So, usually you prescribe enzyme. Now, what type of food he is intolerant or the patient is intolerant to, whether it is a protein, whether it is a fat, or whether it is a carbohydrate or everything. Accordingly, you select a drug which will digest either the protein or the fat or all the three. Okay. So, uni enzyme is a common enzyme that I have categorically described because this is widely available. Now, many patients are very fond of taking tonic liquid. That gives a better impression that I will be cured better. And this is a costly, you just see the psychology of the patient. Based on that, whether you will advise uni enzyme, a single tablet, capsule, this can be preserved, this can be used at a later date. But if the patient wants tonic or if the patient is a little bit affluent, go for this liquid, and this once the bottle is open means gone. You cannot use it. But tablet can be preserved. At a later date, if you suffer from some kind of indigestion, you can also take it. But remember, after side effect of this type of enzyme, that it might cause diarrhea because there will be over digestion of the product. So, for amylase, protein, lipase, there is many enzyme preparations are available. You can see what type of problem is that, and based on the pocket of that particular patient, you can choose an enzyme or select a liquid or a tablet or a capsule. Trypsin, chymotrypsin or serratiopeptide is will practically used for all patients with surgery having inflammation. It gives miraculous result. Even in swelling, simple swelling, if you give trypsin, chymotrypsin, that is chimeral 4 tablet, there will be drastic reduction of the swelling and the patient will be relieved of. Even double strength chymotrypsin is available, chimeral 4 DS. I should not tell the brand name because this is basically a commercial technical information, but for your own convenience, I have shown this structure, shown the images basically, so that you remember. So, this is a costly one, and this response is very, very good, much higher than what serratiopeptidase does. So, for poor person who cannot afford to choose serratiopeptidase, that will also decrease. Now, if the inflammation is very high, give higher dose. The inflammation is moderate, give the lower dose, single tablet 3 to 4 times a day. A pancreatic insufficiency, if there is a real pancreatic disease, now you have to select the enzymes, trypsin, chymotrypsin, or lipase, because see, lipase is synthesized by the pancreas. You don't have a second source. So, you have to give a lipase. So, alpha-1 antitrypsin deficiency is not a common disease, but where if the patient suffers from alpha-1 antitrypsin deficiency, so you have to give alpha-1 antitrypsin. Now, this alpha-1 antitrypsin is not available. This is, prepared from pooled blood sample. We are having alpha-1 antitrypsin. That sample is pooled, and that is called augmentation therapy. And perhaps you will never require this therapy in this region, or maybe in India also. You will get in your lifetime hardly a few cases of alpha-1 antitrypsin deficiency. The patient will present with emphysema, that is enlarged lung. Now, chemotherapy.
Deliberately, I have written this name of L-asparaginase because it is used in acute lymphoblastic leukemia and it's a hematological malignancy. It occurs in the child, usually 2 to 10 years of age, and the survival rate is maximum with this drug. It is used from 1960s, and for last 6 decades this drug has been used, and at times it is curative also. So that is the reason you must remember asparaginase as the use of enzyme. And heart attack, remember, streptokinase day in, day out you will be using. And in other places you will get tenecteplase. So you get a streptokinase injection, it's a thrombolytic agent. Streptokinase will lyse the thrombosis of the coronary artery, even cerebral artery also. If there is a heart cerebral attack, cerebral stroke, and if you find a major artery has been involved, you can give a thrombolytic agent. After this practical class is done, no? There is no more class. Okay, just let me clarify this thing. So, in that case, as early as possible, if you suspect a heart attack, do not delay anything, make a confirmation, give streptokinase injection. Only problem if there is no thrombosis and if you give a streptokinase, there will be high chance that there will be bleeding elsewhere, particularly intracranial bleeding. And if it does happen, you are going to lose the patient. So one have to be very selective when to give, when not to give. You must be sure that this is a heart attack and that is due to coronary thrombosis, and we don't have a center right now to recanalize the patient by angioplasty. Even if angioplasty is done, it will take some amount of time. By that time, you will have to restore recanalization. Basically, you have to do on the recanalization business fast, because it will be easier for that stent to place in that artery, so that there will be complete clearance of that occlusion. And then hyaluronic acid. Hyaluronic acid is present in extracellular matrix, and if you give a hyaluronidase enzyme, that will cause breaking of the hyaluronic acid, and that will basically spread the drug very fast. So in ocular surgery it is used because we have to minimize any other sizes also, other places where we require a very fast spread of the local antibiotic and we want a minimum time. So that is considered as a spreading factor. So that is also available. That is also given from case to case, from situation to situation. Last one, the laboratory reagents. In the laboratory, the enzymes are also used. So you will be doing this test. Maybe in this year also, earlier we used a separate method for glucose estimation, but glucose estimation is done by glucose oxidase and peroxidase. This is also an enzyme. This is most commonly used method. It is done by every laboratory. And there is another method called hexokinase D6PD. That is for glucose. Similarly, for cholesterol estimation, we require cholesterol oxidase, cholesterol hydrolase, peroxidase. And for urea estimation, we require urease and FGLase. There are many enzymes which are used to estimate the normal biochemical parameters of interest, common biochemical parameters. Not only this, see, be it AST, be it GOT, even CPK, we require another enzyme to make a product so that that product can be measured colorimetrically. Because at the end, we have to measure that amount. Now, glucose strip, many persons, I mean, in everybody, I think somebody is diabetic in anybody's family, there is any diabetes? You are having, that means you are having a glucometer. This particular machine is usually, all the diabetic patients usually have a glucometer. So it is nothing, it's simple test. It is basically a glucose strip is given, inserted, and a single drop of blood from the finger prick. It is given and you can get a reading, but that is not that accurate, but somehow you will get some amount of idea. And that is basically glucometer, and that is a glucose oxidase impregnated strip is there. So that glucose oxidase converts into gluconic acid and then it finally forms the color. That is a separate reaction you will read in that glucose estimation procedure. Enzyme linked immunosorbent assay, that is enzyme linked, that means the enzyme is required. Without enzyme, this assay cannot be done.
And commonest enzyme which is used is horseradish peroxidase. You must at least be able to tell only this enzyme. Horseradish peroxidase is almost used. Whatever kit you are using for ELISA, hardly there is an alkaline phosphatase is used in a few cases, limited number. Beta D galactosidase and penicillin are not used. But in my research, deliberately I have chosen this uncommon one. Why? Because this is the highest turnover number, that is 1,60,000. In contrast to this horseradish peroxidase, this is 32,000. So deliberately I chose that exceptional one when nobody used. And I got a very high success, what I would say, but everybody has to explore the unknown. We always suffer from the fear of the unknown. Something which is unknown we are afraid of. So what will happen, I don't know. I don't know, better to go move into the conventional path. If you make a conventional path, you will get the things what others have got. If you make an unconventional way, you will get something which others did not get. And that is how you can add information to the existing science. That's what exactly I have done way back in 1988. I chose deliberately in penicillin age. And that was the lowest cost kit, Make in India first, Make in India product. It was done by me way back in 1990 in April. And the cost of that kit was ₹2 only, in contrast to WHO kit of 250, which Government of India was procuring at that time, and the task was given to me to develop a Make in India product by Rajiv Gandhi, the then Prime Minister. That was my research project for MD thesis. And after my work, in 1996, somebody tried to do this assay, but that is a costly assay, but the performance of the assay was not till date comparable with anyone in terms of all parameters of any enzyme assay. So that was a very good work which I did. And polymerase chain reaction, that is Taq polymerase, I will tell a little bit later in a separate slide. This is another important tool. So Taq polymerase is used for RT-PCR, that during COVID time, you have seen that RT-PCR, COVID test, that I think everybody is aware of it. So that test is also used. And for DNA testing, polymorphism studying, we require restriction endonuclease. That is restriction, what it does, it cleaves the DNA within the DNA itself. So there are several fragments are produced, just like trypsin, chymotrypsin. There is specific site. There are a number of restriction endonucleases which cleave the DNA bond at different locations. So you will get a different fragments of DNA, and that is studied for DNA polymorphism study. And Southern blotting, many things I will tell. The polymerase chain reaction, why this is important, this is basically the artificial amplification of DNA in the laboratory. Now, if you want to know whether this is a defective gene due to mutation, or if it is due to a causative agent, maybe Mycobacterium tuberculosis, maybe virus, we are not sure by the conventional test what type of patients or what type of infection we are suffering from. Maybe if you are suffering from Mycobacterium tuberculosis and the Mycobacterium tuberculosis cannot be seen by the microscope, then you go for empty PCR. So that fragments basically Taq polymerase. Taq polymerase is used, that was discovered from Thermus aquaticus living in hot spring. So it is not that everything will be in this normal temperature or in the cold water, the hot spring. There are living algae. You can go to Bhakteswar, you will be able to see this thing. You go have a bath, the area is very dirty. I visited this place sometime in 1996. This water was not that good. One day you can have a trip, go and have a warm water bath. There's a small place. And you can see the algae is there. So that is, it is not that hot. You can simply, a temperature will be around 45 degrees centigrade or something like that, not more than that. Even 45, not 45 degrees, because you will not feel that heat. But it is present in the hot spring and it is thermostable. And it can withstand protein denature, because when we do a PCR, we have to, delink these two chains together, and we have to denature and we have to separate the two strands. Then we have to
resynthesized and multiple copies are made. So optimum temperature is 75 degrees centigrade and optimum polymerization rate is 150 nucleotides per second per enzyme. So in 1 minute, 9,000 nucleotides base pair synthesis will be, base pairing will occur in a nucleotide. Can you imagine the speed of Taq polymerase? So half-life is more than 2 hours and 92 degrees centigrade, 40 minutes at 94.5 degrees centigrade, and 9 minutes at 97 point. It's nearly boiling temperature. For all other investigations, all other enzymes usually get destroyed by within 50 degrees centigrade. But in contrast, and that is the reason why Taq polymerase was chosen for this polymerase chain reaction. So that RT-PCR, that COVID, again first we have to, that was an RNA virus, and we have to convert it first to RNA to cDNA and by reverse transcriptase, and then the conventional way of PCR. So that is basically the uses of enzymes in brief, I would say. In books you will get many informations, but whatever I have told, apart from heart failure part, you try to remember the rest of the things until you pass, and during your clinical years all these will be useful, as you can appreciate from my lecture. Anyway, just one thing, this was isolated in sometime in 1979, and PCR was first invented by Karim Mullis in 83. It was published in 1985. There is a controversy. When we were MD student, I learned that it was discovered in 1986, and Karim Mullis got Nobel Prize for discovering that polymerase chain reaction. So that is the uniqueness. In such a short period of time, Nobel Prize was awarded. Again, this is Nobel Prize from biochemistry work. Thank you. Rutra's test for the identification of ketone bodies. We have 3 types of ketone bodies, you already know: acetoacetate, acetoacetate, acetone, and beta hydroxybutyrate. Okay, so this is our test tube. First we take the sample up to 3 ml or 5 ml. What is the written in their procedure? Sir बस इतना ही आया सर, ठीक है. Okay, you will take the sample about 3 ml or 5 ml, what is you happen. After then you add ammonium sulfate, salts of ammonium sulfate. Saturate the sample with ammonium sulfate. What is the meaning of saturation? Yeah, you can dissolve anything. You can dissolve up to the level of marking, such like that. You understand with the graph. This is being the saturation point. Okay. इस तरीके से सैचुरेट करेंगे, बस सैचुरेट वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, मैं बता दूंगा कैसे ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, आप एमोनियम सल्फेट डालेंगे, एमोनियम सल्फेट डाल के मैं बताऊंगा एक टेस्ट करके, उसमें समझ में आ जाएगा. आफ्टर देन यू ऐड एमोनियम सल्फेट, देन यू ऐड 5% सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, 5% सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ओनली 2 ड्रॉप्स. बाद में अभी ले लेना 5 मिनट बाद. Few drops, only few drops means 2 drops you will add in the sample and mix it. Okay. After then, in the last step, you add liquor ammonia with the side wall of the test tube. With the side wall of the test tube, because what we get here in this test tube, we want get here a purple ring. Okay, so there is ring appear between the junction of 2 liquids. If the ring appear, it is get positive. All of you come to the lab and you perform this. The risk of patient acquires infection. If the patient acquires infection before admission to hospital, then it is known as a community acquired infection. কি বলছিস দিদান? And if the patient gets infected inside the hospital, then it is known as nosocomial infection. So what are the definitions for nosocomial infection? It includes infection which was not present nor incubating at admission,
infections that appear more than 48 hours after admission, and those occurred in the hospital but appear after discharge, and also occupational infections among the hospital staff. Definition: the injurious contamination of the body or parts of the body by bacteria, viruses, fungi, or infection ricochet by the toxin that may produce. Infection that may be local or generalized and spread throughout the body. Once the infectious agent enters the host, it begins to proliferate and reacts with the defense mechanisms of the body, producing infectious symptoms and signs like pain, swelling, redness, functional disorders, rise in the temperature and pulse rate, and leukocytosis. The frequency of nosocomial infection, this incidence is about 5 to 8% of the hospitalized patients, 1/3 of which is preventable. The highest frequencies of nosocomial infection is in East Mediterranean and Southeast Africa, and a high frequency is evidence of the poor quality of health service delivered. Key influence করছে nosocomial infection, microbial agent, patient susceptibility, and the environmental factors. Nosocomial infection বর্ণ কোত্থেকে আসে? Endogenous infection, when the normal patient flora changes to the pathogenic bacteria because of the change in the normal habitat, damage of the skin, and inappropriate antibiotic use. About 50% of the nosocomial infections are caused by this way. And exogenous cross infection, mainly through the hands of healthcare workers, visitors, and patients. Criteria কি? Criteria of nosocomial infection, এই definition গুলো জিজ্ঞেস করে আবির। Surgical site infection, any purulent discharge, abscess, or spreading cellulitis at the surgical site during a month after operation. Urinary infection, positive urine culture, 1 or 2 species with at least 10 to the power 5 bacteria per ml with or without clinical symptoms. Respiratory infection, respiratory symptoms with at least 2 signs like cough, purulent sputum, new infiltrate on chest appearing during hospitalization. These are the criteria of the nosocomial infections. Surgical site, urinary, respiratory tract, and now coming on to the vascular catheter infection. Pranav, Zidane ke taraf nahi, mere taraf dekho beta thoda. Vascular catheter infection, inflammation, lymphangitis, or purulent discharge at the site of infection of the catheter. Septicemia, fevers or rigors, with at least one positive blood culture. So the basics of infection control, আমরা এই nosocomial infection আর হচ্ছে কিভাবে prevent করব? The prevention of nosocomial infection is the responsibility of all the individuals and services provided by healthcare setting. To practice good asepsis, one should always know what is dirty, clean, and what is sterile, and keep them separate. Hospital policies and procedures are applied to prevent the spread of infection in hospital. Goals key, that there are 3 principal goals for hospital infection control and prevention. There are 3 principal goals for hospital infection control and prevention programs. Protect the patients, protect the healthcare workers, visitors, and others in the healthcare environment, and accomplish the previous 2 goals in a cost-effective and cost-efficient manner whenever possible. Infection Control Committee কি কাজ থাকে? The review and approve surveillance and prevention program, identify the areas for intervention, to assess and promote improved practice at all levels of health facility, to ensure appropriate staff training, safety management, and development of policies for the prevention and control of infection. To develop is প্রতিটা হসপিটালে একটা নিজস্ব একটা ইনফেকশন কন্ট্রোল ম্যানুয়াল থাকে, monitor and evaluate the performance of the program. Function and organization of the infection control program. The provision of an effective infection control program is key to the quality and reflection of the overall standard of care provided by the healthcare institution. The growth of infection control program has been paralleled by the establishment and growth of a number of professional and growth of a number of professional and governmental organizations like CDC and HISPAC. Majority of the countries দুটো লেভেলে কাজ করে, in executive body infection control team and an advisory body to the hospital management, that is infection control committee. Infection control team থাকে, একটা কমিটি থাকে, একটা infection control manual থাকে. টিমটাতে কি থাকে? The optimal structure varies with hospital types and needs and resources. Hospital can appoint an epidemiologist or an infectious disease specialist or microbiologist to work as an infection control physician. The infection control nurse who is interested has experience in infection control issues.
It's the multidisciplinary committee responsible for monitoring the program policies, implementation and recommendation the corrective actions. It includes representatives from different concerned hospital departments and management. They meet bi-monthly. The members of the hospital infection committee should reflect the spectrum of the clinical services. As a minimum, the committee should include chief executive or the hospital administrator or his nominated representative, the infection control doctor or the hospital microbiologist, which is the chairperson, the infection control nurse, the infectious disease physician, the director of the nursing or his representative, occupational health physician and representative of the major clinical specialties. The members should be authorized to have authority to manage an effective control program. The team should have a direct reporting or senior administration. Infection control team members are responsible for day-to-day functions of infection control and preparing the year-weekly plan. এইগুলো সেরকম আর কিছু নয়। রোল হচ্ছে that identify, investigate and monitor the infections, hazardous practice and procedures, participate in the preparation of documents relating to service specifications and quality standards, participate in training and educational programs and in the membership of relevant committees where infection control input is needed. The key points in surveillance are active surveillance, prevalence and incidence studies, targeted surveillance, appropriately trained investigators, standard methodology. Manual. Every hospital should have a nosocomial infection prevention manual compiling the recommended instructions and practices of patient care. This manual should be developed and updated at a timely manner by the infection control team. It is to be reviewed and accepted by the infection control committee. The scope of infection control, aiming, which should be aiming at the prevent of spread of infection. Standard precautions, these measures must be applied during every patient care. Component হচ্ছে hand washing, barrier precautions, প্রতিটা লোকের একটা barrier করা, sharp disposal, যে কোনো জায়গাতে দেখবি শার্প ডিসপোজাল, কারণ যে কোনো জায়গাতে তুই যদি এরকম শার্প বেস্ট শার্পসগুলো ব্লাড টানার পর তুই যদি পাশে ফেলে দিলি, তাহলে যে কোনো সময় অন্য তোর পরে যে হ্যান্ডেল করতে আসবে তার হাতে খোঁচাকে, তাহলে কি হবে, নিডল স্টিক ইনজুরি হবে। হ্যান্ডলিং অফ দ্য কন্টামিনেটেড মেটেরিয়াল, প্রতিটা জায়গাতে হ্যান্ড ওয়াশিং প্র্যাকটিসেস, others to do the same, maintain hand hygiene supplies and maintain of the soap and paper products of your area. Hand washing is the single most effective precaution and for prevention of infection transmission between the patients and staff. যখনই তুই একটা কোনো ইনফেক্টেড পেশেন্টকে ধরছিস, hand washing is the single most effective precaution for prevention of infection transmission between the patients and the staff. যখনই তুই একটা ইনফেক্টেড পেশেন্টকে ধরছিস, তুই বেড নাম্বার 31-এ গেলি, তারপরে বেড নাম্বার 32-তে যাওয়ার আগে আর তুই কি করবি, হ্যান্ড ওয়াশ, যাতে ট্রান্সমিশন অফ ইনফেকশন না হয়। Hand washing is the plain soap is the most mechanical removal of soil and transient bacteria. Hand antiseptic is removal and destroying of the transient flora using any antimicrobial soap or an alcohol-based hand rub for at least 60 seconds. আবির, কতক্ষণ at least ধুতে হবে? 60 seconds. Is everyone's responsibility. I think the very first Nightingale kotha, the very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm. Hospital ইনফেকশনটা নোজোকোমিয়াল ইনফেকশনটা এসছে, এই টার্মটা একটা গ্রিক শব্দ থেকে এসছে। সৌরদীপ্ত, নোজোকোমিয়াল ইনফেকশনের মানে কি? Nosus meaning disease and comial meaning to take care of. Hospital acquired infections are acquired during hospital care which are not present or incubating at the time of hospital admissions. ঠিক আছে? These are a cause of increased morbidity and mortality in hospitalized patients. Healthcare associated infections are associated with various factors, among which an important one is the increasing use of invasive medical devices. Invasive medical devices কি কি ঐন্দ্রিলা? ঐন্দ্রিলা এখন তুই লেক টাউন থেকে এসেছিস শান্তিনিকেতনে মেন্টালি? ঐন্দ্রিলা, healthcare associated infections are associated with various important factors, among which increasing use of invasive medical devices. Invasive medical devices এর examples কি কি? অনহদ, একটা হচ্ছে আইভি ক্যানিউলা,
ক্যাথেটার যেটা সব থেকে কমন। About 70 to 80% of these nosocomial infections are associated with implanted medical devices. তুই ধর একটা পেশেন্টের ইউরিনারি ইমপ্ল্যান্ট, একটা ইউরিনারি অবস্ট্রাকশন নিয়ে একটা অনহদ পেশেন্ট এসছে, তুই তার এমার্জেন্সি বেসিসে ক্যাথেটার করছিস। You will always have to be रिदान प्रणव सुन रहे हो बेटा, आपको पास एक तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन लेकर एक तो पेशेंट आया है, आप उसको कैथेटर कर रहे हो। उनती घूम थे के ओठ एक बाबा पेशेंट को कैथेटर कर रहे हो, तो आपको दो चीज के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो कैथेटर आपको स्टेराइल होना चाहिए और आपका हैंड भी। নাহলে ক্যাথেটার তুই যেই পেশেন্টের একটা ইউরিনারি অবস্ট্রাকশন নিয়ে করছিস, তোর হাতে যদি কন্টামিনেশন থাকে বা ক্যাথেটার যদি সয়েলড হয়ে থাকে, তাহলে কি হবে, ওটা ক্যাথেটারের থ্রু দিয়ে ইউরিনারি ইয়েতে পাথওয়েতে তোর ব্যাকটেরিয়া ঢুকবে, ক্যাথেটার অ্যাসোসিয়েটেড ইউটিআই হবে। ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট ইউর পেশেন্ট টু অ্যাকোয়ার কটি, তাই তো প্রণব? সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কশাস। Studies have shown that hospital-acquired infection prevalence varies from 3 to 8% to 19.6%. The fight against hospital-acquired infection is a public health priority, which was promoted through the WHO organization. Clean Care is a safer care campaign. These are multifactorial, which are related with healthcare systems and procedures as well as behavioral practices. In this population of catheters, 95% of the cases of 91% of the cases of urinary tract infection are catheter related, mane COTI. 87% of the bloodstream infection are associated with indwelling vascular catheters. ওয়েন্ড্রিলা ভাস্কুলার ক্যাথেটার মানে চ্যানেল করার সময় তুই যদি পেশেন্টের সময় যদি ভালো করে ক্লিন অ্যাসেপসিস না করিস, তাহলে হচ্ছে মেইন হচ্ছে তার যে পেশেন্টের যে স্কিনের যেটা মাইক্রোফ্লোরা ছিল সেইটা ঢুকে যাবে পেশেন্টের মধ্যে, তার সেটা থ্রুদিও একটা মানে ক্যাথেটার অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন হয়, ভাস্কুলার ক্যাথেটার বা সেন্ট্রাল লাইন অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন। বা তুই ধর হাত থেকে মানে দৌড়ে দৌড়ে ওয়ার্ডে ঢুকলি, প্রপারলি হ্যান্ড ওয়াশ না করে সেই চ্যানেলটা করলি, তোর হাতের ফ্লোরা থেকেও পেশেন্টের ভিতর ঢুকবে। ঠিক আছে, তাহলে দুটো ব্যাপারে ক্লিয়ার হতে হবে, তুই পেশেন্টের ইনসার্শন সাইড ক্লিয়ার করবি, নিজেরও হাত পরিষ্কার করবি। গ্লাভসটা যদি পরিষ্কার থাকে, তুই ধর একটা পেশেন্টের ইউরিনারি, তুই একটাই গ্লাভস নিয়েছিস, তুই এটা পুরো একটা বড় মেডিসিন ওয়ার্ডে কাজ করছিস, পাশের পেশেন্টের আরাত্রিকের আন্ডারে ভর্তি, আরাত্রিক বললো যে দেখ এবার আমার কাজ আছে, এবার আমার হ্যান্ড ওভার আছে, আমি বেরিয়ে যাব, তুই ওই পেশেন্টটার ইউটিআই হয়েছে, ইউটিআই উইথ বর্ণ এ দেবদীপকে মার একটা গাঁটটা মার, ধর পাশের পেশেন্টের ইউটিআই হয়েছে, ওর ইকোলাইতে ইউটিআই হয়েছে অনহদ, তো পাশের পেশেন্টে ইউটিআই হয়েছে, তুই ওই পেশেন্টের ক্যাথেটার করলি, your hands are with gloves also is contaminated with that patient's flora of UTI মানে E. coli. You will have to discard that gloves and again re-wear a gloves. নাহলে তুই যে নতুন পেশেন্টের আবার চ্যানেল করছিস, ওর E. coliটা তো ট্রান্সমিটেড হয়ে যাবে এখানে ওর ক্যাথেটার সেন্ট্রাল লাইন দিয়ে, কেমন? And 86% of the cases of pneumonia are due to mechanical ventilation, VAP. The management of these infections is a big challenge, and this may lead to persistent and multi-drug resistant infections by microorganisms, many of which harbor themselves inside the biofilms formed on the mechanical device surfaces. The present era of healthcare associated infections, which started with the Center for Disease Control and Prevention, CDC USA, I started the National Nosocomial Infection Surveillance System in the 1950s. আর একটা গাইডলাইন প্রডিউস হয় হচ্ছে হেলথ কেয়ার ইনফেকশন কন্ট্রোল প্র্যাকটিসেস অ্যাডভাইজারি কমিটি অর দ্য হিসপ্যাক। এগুলো আর কিছু দরকার নেই সেরকম। ডেফিনেশন কি? WHO এই ডেফিনেশনটা জিজ্ঞেস করে, আমি যখনই ক্যান্টিনে যাই, হি ইজ সারাউন্ডেড বাই হিজ ফলোয়ার্স। আমি ফলোয়ার্স বলেছি, আই ডিড নট মেনশন এনি জেন্ডার স্পেসিফিক, সো ডোন্ট জাম্প ইনটু এনি কনক্লুশনস। হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন কন্ট্রোলের ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায় কি? An infection occurring in a patient during the process of care in a hospital or other healthcare facility which was not present or incubating at the time of admission. Pranav, तो वो infection, Pranav, तो ये infection क्या है? This is occurring in a patient during the process of care in a hospital
नहीं था, which was not present or incubating at the time of admission. This includes infections acquired in the hospital, but सोचो तुम हॉस्पिटल में 2 दिन पे थे, तब तक आपको कुछ नहीं हुआ, 2 दिन के बाद डिस्चार्ज होकर आपको हुआ, ठीक है, which appearing after discharge, वो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के अंदर ही आएगा, and also occupational infections among the staff of the facility. ধর দেবদীপ ব্লাডটা টেনে, একটা হেপাটাইটিস পেশেন্টের ব্লাডটা টেনে সিরিঞ্জটা প্রপারলি ওয়েস্ট ডিসপোজাল করলো না, ও নিডলটা শুদ্ধ বেড সাইডে রেখে গেল, তারপর বর্ণ সেই পরের পেশেন্টের বেড কোনো প্রসিডিওর করতে গিয়ে ওটা খোঁচা খেয়ে গেলি, তোর হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন হলো, তারপর তোকে আর আমাকে বলতে হবে না যে দেবদীপকে এসে গাঁটটা মার, তুই নিজেই এসে দেবদীপকে মারবি। তাহলে এটা বর্ণ, এটা তাহলে তোর কি হলো, এটা নিডল স্টিক ইনজুরি ডিউ টু হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন, ঠিক আছে, ডিউ টু দেবদীপ। ম্যাগনিটিউড অফ দ্য প্রবলেম এইগুলো দরকার নেই। Problems, they cause increased suffering, prolonged hospital stay, and increase the cost of care significantly, increase morbidity and mortality, and extra financial burden on the health system. The 4 major common types of hospital acquired infections are অনহদ, কি, কটি, ventilator associated pneumonia, VAP, catheter related bloodstream infection, surgical site infection. Each of these are associated with an invasive medical device or an invasive procedure. অনহদ বাড়ি কবে যাবে? Case definitions: device associated infections, an infection in a patient with an indwelling device like ventilator, central line or a catheter, which was used within the 48-hour period before the onset of infection. If the interval is more than 48 hours, there must be compelling evidence that the infection was associated with device usage. Hospital acquired infection 3-4 ফ্যাক্টর করে, environment causing অর্ঘদীপ, কোন most common pathogens causing device associated infections are Staphylococcus aureus, cons বা coagulase negative staph, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলের মধ্যে ইকোলাই, যেটা আমি বলছিলাম, ইকোলাই, ক্লিপশিয়েলা, সিউডোমোনাস, এন্টেরোব্যাক্টার, অ্যাসিনেটোব্যাক্টার, ফাঙ্গাস লাইক ক্যান্ডিডা, অ্যাসপারজিলাস এন্ড ম্যালাসিজিয়া ফারফার। এমআরএসএ করে ডিভাইস অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশনস, এমআরএসএ এমএসএস দুটোই করে স্টাফের মধ্যে। কামিং অন টু ক্ল্যাপসি, ফার্স্টে আমাদের কি জানতে হবে ওভারিয়ান টিউমারের জন্য? আমাদের কি জানতে হবে? নর্মাল স্ট্রাকচার, হিস্টোলজি কে বলবে একটুখানি ব্রিফলি? নর্মাল ওভারির সাইজ জানতে হবে, ওভারির কি থাকে ভেতরে, কি লেয়ার থাকে ভেতরে, কি থাকছে আমাদের? এপিথেলিয়াল লেয়ার থাকছে, তার মধ্যে আমাদের কি হয় ওভারিতে? স্ট্রোমা ভেতরে থাকছে, আর তার সঙ্গে আমাদের ফলিকলস তৈরি হচ্ছে, ফলিকলস গুলো, ঠিক আছে, ফলিকলের এক একটা স্টেজে ফলিকল গুলো রেডি হয়ে তারপরে এগ ফর্ম হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের মেইন বেসিক হিস্টোলজি জানতেই হবে। হিস্টোলজি প্যাথোলজি পড়ার আগে আমি আগে পড়েছি না, ফার্স্ট উই শুড নো দ্য হিস্টোলজি, অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন ইউ রিড হিস্টোলজি, তাহলে ইজি হয়ে যাবে। হিস্টোলজি যদি জানো তাহলে প্রতিটা ওভারিতে কি হচ্ছে, যে কোনো, এবারে তোমরা যখন ক্লিনিক্যাল ইয়েতে চলে আসছো, হিস্টোলজি পার্টে চলে আসছো, তোমরা এটা বেসিকটা তো পড়ে নিয়েছো, ইনফ্লামেশন এইসব চ্যাপ্টার। এবার আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? সিস্টেমিকে তুমি যদি হিস্টোলজি জানো তাহলে ইজি কি হয়ে যায়, আমাদের প্রতিটা লেয়ার, প্রতিটা পার্ট থেকে আমাদের কি হতে পারে, টিউমার গ্রো করতে পারে, ঠিক আছে, ম্যালিগন্যান্সি পেতে পারি। তাহলে ম্যালিগন্যান্সি জানেন যে কি হয়, ম্যালিগন্যান্সিতে আমরা তো অলরেডি পড়ে নিয়েছি, কি পড়েছি আমরা? মিউটেশন হচ্ছে, চেঞ্জ হচ্ছে, এই চেঞ্জগুলো আমরা পড়েই নিয়েছি অলরেডি। তাহলে আমরা শুধু জানবো স্ট্রাকচারাল কি চেঞ্জ হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে প্যাথোলজি। হিস্টোলজিতে আমরা কি পাচ্ছি? আর্কিটেকচারাল কি চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা কি করছি, আমরা এখানে শুধু যেই ডায়াগ্রাম পিকচারটা আমরা নর্মাল পেয়েছিলাম, আমরা প্যাথোলজিস্ট আমরা কি করি, যেই নর্মাল পিকচার আগে ছিল সেটা থেকে অ্যাবনর্মালি আমরা কি পেয়েছি, অ্যাবনর্মাল স্ট্রাকচার। এই যে
স্যার আপনি একটু আগে আসবেন, চেঞ্জেসগুলো কি কি হচ্ছে এটাও ইম্পর্টেন্ট। রিলেটেড টু ম্যালিগনেন্সি আমাদের হরমোনাল চেঞ্জেসগুলো উই মাস্ট নো, ঠিক আছে? তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এন্ডোজেনাস হরমোন অ্যান্ড এক্সোজেনাস হরমোন। এন্ডোজেনাস হরমোন, এক্সোজেনাস হরমোন, এই হরমোনগুলো রেগুলেটর হরমোনগুলো। হরমোনাল লেভেল যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা কি করব, হরমোন অ্যাসেস করব। আমরা যে কোনো টিউমার, যে কোনো ক্যান্সারে আমাদের হরমোনাল লেভেল চেক করতে হবে। তাহলে কি হরমোন কখন সিক্রেশন হচ্ছে আমাদের জানা দরকার আছে, কোন এজে কোন স্টেজে কি কি হরমোন সিক্রেশন হতে হয়। যেটা অ্যাবনর্মাল আসবে তাহলেই আমরা আমাদের ইন্ডিকেশন। তাহলে এক্সোজেনাস অ্যান্ড এন্ডোজেনাস। এক্সোজেনাস ভ্যারিজ উইথ এজ অ্যান্ড মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল। অ্যান্ড এক্সোজেনাস কি হচ্ছে, এক্সোজেনাস হরমোনগুলো এগুলো সাইজ অ্যাফেক্টেড করে, ঠিক আছে, চেঞ্জ করছে। তাহলে নর্মাল স্ট্রাকচারটা আমাদের জানতে হবে। জার্মাইনাল এপিথেলিয়াম, টিউনিক, অ্যালবুজিনে কোথায় কোনটা থাকছে, এইটা ডায়াগ্রামটা একদম থরো, পুরো মুখস্থ, পুরো ব্রেনে ইমপ্রিন্ট হয়ে যায় যেন, ঠিক আছে, যে কোনো বই আছে। এবার বেনাইন অ্যান্ড ম্যালিগনেন্সি আমাদের কি হচ্ছে টিউমারে, বেনাইন অ্যান্ড ম্যালিগনেন্ট। বেনাইন ওভারিয়ান টিউমারে আমরা কি কি দেখব, এপিডেমিওলজি, এমব্রায়োলজি, ইটিওলজি, রিস্ক ফ্যাক্টর, WHO ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড প্যাথোলজি অফ ওভারিয়ান টিউমার, অ্যান্ড ম্যালিগনেন্ট কি ম্যালিগনেন্ট নয়, আর ট্রিটমেন্ট। এই প্রোটোকলে আমাদের অ্যান্সার লিখতেও হবে, ইভেন আমাদের জানতেও হবে এই প্রোটোকলে যে কোথা থেকে অরিজিন হলো, কোন হরমোনালের জন্য অরিজিন হলো। যে এটা অলরেডি যদি আমাদের যখন কি হচ্ছে, হিস্টোলজিতে আমরা কি পড়ছি, এমব্রায়োলজি যখন চেঞ্জ হচ্ছে, কিছু জিনিস আমাদের প্রিমেনার্কি স্টেজে অবসোলেট হয়ে যাচ্ছে, প্রিমেনার্কি হচ্ছে যখন অবসোলেট, বা যদি থেকে যায়, ঠিক আছে, যদি থেকে যায়, যেমন হার্টে কি হয়, হার্টের সেপ্টাল ডিফেক্টগুলো কি আসে, কনজেনাইটাল বলি, সেরকম সেম থিং যদি আমরা হিস্ট্রি কিনি যে ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে কোনো ক্যান্সার আছে নাকি, তাহলে কনজেনাইটাল বা প্রিমেটিভ এজে যেগুলো চেঞ্জ হওয়ার ছিল সেগুলো চেঞ্জ হয়েছে কিনা। এবার এমব্রায়োলজি এত ডিটেল এখন পড়ানো সম্ভব নয়, দেখে নিও এমব্রায়োলজি, এটা জানতে হবে এমব্রায়োলজি, ঠিক আছে। এবার ওভারিয়ান টিউমারে আমাদের ক্লাসিফিকেশন কিভাবে করছি, এইরকম ভাবে একদম ডিস্টিংক্টলি ক্লিয়ারলি পিপিটি সব যদি লাগে তো তোমাদের ইয়েতে রয়েছে, নেট থেকে সার্চ করে নিও, সেটাও দরকার নেই, বইয়েই সুন্দরভাবে আছে। তো কি কি আমরা ক্লাসিফিকেশন এইটুকু এরকম ভাবে লিখতে পারবে না তোমরা হিস্ট্রি কেন লেখো, আমার একদম পছন্দ হয় না, পুরো লিখে যাচ্ছ থিওরি, থিওরি কি দরকার, আমার পাতার পর পাতা ভরিয়ে, একদম ক্লিয়ারলি এইভাবে একটা পয়েন্ট লিখে দিলেই তো শেষ হয়ে গেল। ফাংশনাল, ইনফ্লামেটরি, নিওপ্লাস্টিক অ্যান্ড আদার। ফাংশনাল কি বলতে চাইছে, ফাংশনাল যদি হরমোনাল ডিসব্যালেন্স হচ্ছে সেখানে আমাদের কি চেঞ্জ আসছে, জেনারেলি কি পাওয়া যায়, সিস্টগুলো হয়। ফাংশনালি আমরা দেখেছি সিস্টগুলো হয়, কি হয়, ম্যাক্সিমাম আজকাল দেখবে 90% ফিমেলের কি থাকে, পলিসিস্টিক। এখানে কেন পলিসিস্টিক ওভারি, কেন, হরমোনাল ডিসব্যালেন্স, ঠিক আছে। এবারে এগুলো রিকভারি করা যায় কিভাবে হরমোন লেভেলগুলো ঠিক রাখলেই আবার ঠিক হবে, ঠিক আছে। আর ফলিকুলার সিস্ট কি হয়, কর্পাস লুটিয়াল সিস্ট অ্যান্ড থিকা লুটিয়াল সিস্ট। এগুলো কখন আমাদের এমনি কর্পাস লুটিয়াল সবই স্টেজে থাকছে, এগুলো সিস্টিক চেঞ্জেস হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু হরমোন। তাহলে আমাদের নর্মাল হিস্টোলজিতে কি থাকছে, ফলিকলস থাকছে, কর্পাস লুটিয়াল থাকছে, আর থিকাল সেল থাকছে। তো এগুলো যখন অ্যাব্রাপ্টলি চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এগুলো সিস্টিক চেঞ্জ হচ্ছে। এগুলো যদি বেশি সাইজের বেশি হয়ে যায় তখন আজকাল অনেক ট্রিটমেন্ট আছে, ওগুলোকে লিকেজ করিয়ে দেওয়া হয়, মেডিসিন দিয়েও ঠিক করানো হয়, ঠিক আছে। না তারপরে হচ্ছে ইনফ্লামেশন হলে কি হবে, এক্সেস ইনফ্লামেটরি চেঞ্জেস হলে সেটাকে আমরা কি বলি অ্যাবসেস, ঠিক আছে, অ্যাবসেস। এবার হঠাৎ করে অ্যাবসেস তো একদিনে হবে না, অ্যাবসেস ক্রনিক ইনফ্লামেটরি চেঞ্জেস হতে অ্যাবসেস। নিওপ্লাস্টিমে আমরা কি দেখি, একটা হচ্ছে বেনাইন, বর্ডারলাইন
আর আর ম্যালিগনেন্ট, তিনটে আমরা চেঞ্জে যাচ্ছি। আর যে কোনো ম্যালিগনেন্সিতে আমরা বেনাইন, বর্ডারলাইন, ম্যালিগনেন্ট, ঠিক আছে। এখানে তোমাদের ম্যালিগনেন্টে বেশি ভ্যারিয়েশন নেই। আমাদের মেন ওভারিতে যদি একটা সিঙ্গেল লেয়ার চেঞ্জ, এবার স্টেজগুলো, স্টেজ আমরা কি করে, বর্ডারলাইন কাকে বলছি, বেনাইন কাকে বলছি, ম্যালিগনেন্ট কাকে বলছি, এটা ইজি হয়ে যায়। কিন্তু বেনাইনের অনেক ভ্যারিয়েন্ট আছে। আদার্স হচ্ছে এন্ডোমেট্রিওমা আর প্যারাওভারিয়ান সিস্ট, ঠিক আছে, এগুলো খুব একটা কমন না, রেয়ার। এবার কজেস অফ ওভারিয়ান সিস্ট, ওভারিয়ান সিস্টের কজেস কি কি, ফলিকল, যেগুলো যা যা আমরা পাচ্ছি সেগুলোর যদি হরমোনাল চেঞ্জেস হয় তাহলেই আমরা কি পাবো, সিস্টিক চেঞ্জ, সিস্টিক ডিজেনারেশন। তাহলে আমাদের হিস্টোলজি জানতে হবে, যা যা সিস্ট হচ্ছে সেগুলো আমাদের ফাংশনাল, অলরেডি একবার বলা হয়েছে ফাংশনাল, ইনফ্ল্যামেটরি, অ্যাবসেস, তারপরে আছে আদার্স, অলরেডি বলছে নিওপ্লাজম, নিওপ্লাস্টিক কি হচ্ছে, নিওপ্লাস্টিক চেঞ্জেস কোথা থেকে হচ্ছে, জার্ম সেল, germ cell. What is germ cell? What is germ cell? What is germ cell? Germinal changes কি, germ cell, germ cell কোথা থেকে, primitive cell, germ cell, germ cell changes হয়ে যদি থেকে যায়, যে কোনো প্রিমিটিভ সেল যদি থেকে যায় বডির মধ্যে যে কোনো পার্টে, সেটা কি হয়, হয় থেকে গেল, রিমেনিং হয়ে গেল, ডিস্টার্ব করলো না, আদারওয়াইজ ইট ক্যান চেঞ্জ টু ম্যালিগনেন্সি যে কোনো জায়গায়, কারণ ওটা কি হবে, লাইক ফরেন বডির মতো ফাংশন করছে, ঠিক আছে, দিয়ে চেঞ্জ হয়ে ম্যালিগনেন্সি হয়ে যাচ্ছে। আর এপিথেলিয়াল, এপিথেলিয়ালের মধ্যে সেরাস, সিস্ট, অ্যাডেনিউমা, এই কটায় নাম জানলেই যথেষ্ট, দ্যাট মাচ ইজ এনাফ, ঠিক আছে। সেরাস, সিস্টিক অ্যাডিনোমা, মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, ব্রেনার টিউমার, ফাইব্রোমা, থিকোমা, সেক্স কট স্টোমাল টিউমার, ঠিক আছে, গ্র্যানুলোসাস সেল টিউমার, এই কটা মুখস্থ রাখতে হবে। ক্লাসিফিকেশনে আমাদের কি কি আসবে, ওভারিয়ান মাসে ক্লাসিফিকেশন, ওভারিয়ান মাস মানে যে ক্যান্সার কি বেনাইন, এটা আমরা ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো না, ঠিক আছে। এবার মাস হলে আমাদের কি কি, যে কোনো ম্যালিগনেন্টও হতে পারে, বেনাইনও হতে পারে, তাহলে আমাদের কি ওই একই নাম আমরা লিখতে পারি রিপিটেডলি। এখানে পয়েন্ট বাড়াচ্ছি আমরা, ওভারিয়ান মাস আমরা কি বলি, অনেক সময় কি দেয় তোর রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং এ কি দিচ্ছে, যখন ক্লিয়ার কাট বুঝছে না যে এটা ম্যালিগনেন্সি কি করে বুঝবো আমরা, যে কোনো ফাইন্ডিংসে, রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংসে কি লেখে দেখেছিস, তোরা নোটিস করেছিস না, ব্লাড ফ্লো কতটা, ঠিক আছে, সাইজ কতটা, ইরেগুলার কি ইরেগুলার না, ডিফারেন্স বিটুইন বেনাইন অ্যান্ড ম্যালিগনেন্সি কি পড়েছিস না, difference between benign and malignant, size important, location important, blood flow important, আর architecture important, মানে irregular কি রেগুলার, এই তো চারটে পয়েন্ট, এর জন্য আলাদা করে তো আমাকে জানার দরকার নেই, অলরেডি তো পড়েছিস। তাহলে আমাদের রেডিওলজিস্টরা কি করছে, রেডিওলজিস্টরাও মেলাচ্ছে যে ওখানে যদি সার্কুলেশন, ভাস্কুলেশন বেশি হয়ে যায়, তাহলে নিওভাস্কুলারাইজেশন হলে কি হয়, কেন ওখানে তো মানে ইয়ে পাচ্ছে, খাবার পেয়ে যাচ্ছে, তো ও তো সার্কুলেশন পেয়ে যায়, অ্যাঞ্জিওজেনেসিস হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে নিওভাস্কুলারাইজেশন হলে ওখানে ভাস্কুলারিটির বেশি হলে আমরা কি দেখি, থাইরয়েডে আমরা যখন গাইডেড এফএনএসি করি, আমাদেরকে গাইডেড এফএনএসি যখন দেওয়া হয়, আমরা জিজ্ঞাসা করি রেডিওলজিস্টকে কি ভাস্কুলারিটি বেশি আছে কি কম আছে, আমরা ওখানেই আইডিয়া করে নিই প্যাথোলজিস্টরা যে এটার সাসপেক্টেড সামথিং, ঠিক আছে। যেখানে বেসের এমনিতেই থাইরয়েড অনেক ভাস্কুলার অর্গান, ঠিক আছে, ভাস্কুলার অর্গান, সেই জন্য থাইরয়েডে কখন আমরা সিরিঞ্জ দিয়ে অ্যাসপিরেট করতে হয় না, নিডল ঢোকালে হুড় করে চলে আসবে মেটেরিয়াল বা ব্লাড, ঠিক আছে। এগুলো দেখতে হবে তোমাদের, আমি পয়েন্ট আউট এই জন্যই করলাম, এগুলো জানার দরকার আছে, কোন কোন অর্গান ভাস্কুলার, ঠিক আছে। আমাদের লিম্ফ নোডের কোনো মেটাস্টেসিস যাই হোক, লিম্ফ নোড ভাস্কুলার, অতটা ভাস্কুলার হবে না, বাট থাইরয়েড টু মাচ ভাস্কুলার, ঠিক আছে। এবার ভাস্কুলার অর্গানকে হ্যান্ডেল করা একটু টাফ, এবার ওখানে আমরা অ্যাসপিরেট করবো না, ওখানে আমরা নিডলিং করবো শুধু। তো এবার যদি আমরা কি রেডিওলজিস্টের গাইডেড কেন বলে, গাইডেড এই জন্যই বলে কি লোকেশনটা ঠিক মতো আর ভাস্কুলারিটি আছে নাকি সেটা জানলেই আমরা অনেকটা আইডিয়া করে নিতে পারি এটা ম্যালিগনেন্সি কি ম্যালিগনেন্সি না, ঠিক আছে। এবার তোর ইয়ে হলো কি নাম, ওভারিয়ান মাস, তাহলে ওভারিয়ান মাস কথাটা মাথায় থাকবে। এবার ওভারিয়ান যে কোনো জিনিসই ওভারিয়ান মাস, তো ওভারিয়ান মাস
কি ওটা বেনাইন কি ম্যালিগন্যান্ট ডিস্টিংগুইশন পরে হবে, বাট ইট ইজ ওভারিয়ান মাস। ফাংশনাল ওভারিয়ান সিস্ট আমরা অলরেডি পড়েছি। এবার ফাংশনাল ওভারিয়ান সিস্ট আরও একটা কারণে হতে পারে, ডিউরিং প্রেগনেন্সি। ডিউরিং প্রেগনেন্সি এমন একটা জিনিস, প্রেগনেন্সি হরমোনাল ডিসব্যালেন্স হচ্ছে, সেখানে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন, ঠিক আছে। এবার সেটা ডিউ টু প্রেগনেন্সি হয়েছে কি প্রেগনেন্সি হয়নি সেটা জানতে হবে। যদি আমাদের আগে ডিটেকশন হয়ে থাকে যে আছে সেটা আলাদা, বাট ডিউরিং প্রেগনেন্সি হলে তখন আমরা নিশ্চয়ই ওর ওপর এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো না, তখন ওয়েট ফর আপ টু ডেলিভারি বা প্রেগনেন্সি। মানে যখন যদি এক্সেস সেটা মানে কন্ট্রোল হচ্ছে না, কারণ কি করবে, হরমোনাল ডিসব্যালেন্স করবে, তো প্রেগনেন্সিটাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। সেই জন্য আমাদের মনিটরিং করতে হবে কন্টিনিউ, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে, হ্যাঁ সাইজ ইম্পর্টেন্ট। একটা লিমিটেড সাইজ পর্যন্ত অ্যাকসেপ্টেবল, যে ঠিক আছে এটা আছে থাক, বাট যদি এক্সেস হয়ে যায়, পুরো ওভারি মাল্টিপল সিস্ট যদি থেকে থাকে, তাহলেও ছোট ছোট আমরা ইয়াং এজে কি করি, মনিটরিং কেন করা হয়, যে এই সাইজের আছে, মেডিসিন দিয়ে বা এক্সারসাইজ করে যে কোনো উপায়ে যদি ইয়ে করা হয়, অ্যাসেস করা হয়, তাহলে ঠিক আছে। যদি দেখা যায় এক্সেসিভ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আনকন্ট্রোলেবল, তখন আমাদের ডেফিনেটলি সার্জিক্যাল রিমুভালের দরকার আছে। এগুলো তো সিস্টিক রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং, ঠিক আছে। কর্পাস লুটিয়াল সিস্ট, যে কোনো সিস্টের আমাদের আলটিমেট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সার্জারি, ঠিক আছে। এগুলোর এত দরকার নেই। তো যে তোমাদের বললাম না, ব্লাড ফ্লো আর সাইজ ইম্পর্টেন্ট। এগুলো কি করে, লুটিয়াল সিস্টগুলো বিটা তোর ওভার স্টিমুলেশন অফ দ্য ওভারি অফ বিটা ইসিজি, হরমোনাল ডিসব্যালেন্স, হরমোনাল চেঞ্জ হবে। সেজন্য সব দেখবে আজকাল 90% ইয়াং ফিমেল কি হচ্ছে, বাল্কি, ঠিক আছে। ম্যাক্সিমামই 90% দেখা যাচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারি। সেই জন্য পিরিয়ডস রেগুলেট করতে হবে, কারণ হরমোনটা ঠিক রাখতে হবে। এটার একটাই ট্রিটমেন্ট। এগুলো বাইল্যাটারাল হতে পারে, ইউনিল্যাটারাল, কিছু সিস্ট আছে বাইল্যাটারাল, কিছু ইউনিল্যাটারাল। এবার হচ্ছে হ্যাঁ অ্যাসিমটোমেটিক সিম্পল সিস্ট, অ্যাসিমটোমেটিক, এইটা ইম্পর্টেন্ট। যদি 5 to 7 সেন্টিমিটার মানে সাইজ যদি স্মল হয়, তাহলে কোনো সিমটমস এরকম হয়তো দেবে না, বাট যদি দেখা যায় মোর দ্যান 7 সেন্টিমিটার, তাহলে সিমটোমেটিক। Endometrioma of ovary. Endometrium most common site of involvement of ovary in endometriomas. এটা কি pseudocyst, endometrioma, pseudocyst, বেশি জানার দরকার নেই। endometrioma pseudocyst, benign ovarian tumor। এবার আমরা আসছি বেনাইন, তোমাদের যে পার্টগুলো ইম্পর্টেন্ট, বেনাইন ওভারিয়ান টিউমার। বেনাইন ওভারিয়ান টিউমারের মধ্যে কি হচ্ছে আমাদের, সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, ডারময়েড সিস্ট, ফাইবোমা, থিকোমা অ্যান্ড ব্রেনাস টিউমার। তোমরা মিউজিয়ামে কি পেয়েছো, কি দেখেছো আজ পর্যন্ত, দেখেছো? দেখবে এবার গিয়ে, যাই হোক যদি থেকে থাকে দেখো। ডারময়েড সিস্ট বোধহয় মোস্ট প্রবাবলি আছে, নাহলে আমি একটা রেখেছি রেডি করে, ওটা রেডি করে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, নামগুলো মনে থাকবে। তাহলে সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, মিউসিনাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, আমাদের সিস্ট নয়, সিস্ট অ্যাডিনোমা, ঠিক আছে, নামেই চেঞ্জ আছে। তোমার সেরাস কোথা থেকে হচ্ছে অরিজিন, সেরাস আর না, সেরাস আর মিউসিনাস মধ্যে না, এখানে তা না। সেরাস ভেতরে যে প্রোডাক্টটা থাকছে সেটা হচ্ছে ক্লিয়ার, সেরাস ফ্লুইড সবসময় ক্লিয়ার। আর মিউসিনাস কি হবে, মিউকয়েড টাইপ। তাহলে আমরা হিস্টোলজিতে অলরেডি আমরা এটা হিস্টোলজি আমরা মাইক্রোস্কোপে কিন্তু ওটা পাবো না, আমরা তো ওটা ক্লিন করে তারপরে শুধু লেয়ারটা দেখবো, বাট আমরা গ্রসলি, তাহলে আমরা হিস্টোলজি, তোরা অ্যান্সার লিখবি যখন কি লিখবি, গ্রসলি সেরাস সিস্ট অ্যাডিনোমা, ওখানেই আমার ক্লিয়ার কি পাচ্ছি আমরা, গ্রস অ্যাপিয়ারেন্সে কি দেবো সেরাস, ক্লিয়ার ফ্লুইড পাচ্ছি। আর যখনই ক্লিয়ার ফ্লুইড থাকে তখনই কি হয়, মাল্টিলকিউলার।
জেনারেলি মাল্টিলকুলার আর ইউনিলকুলার হতে পারে, বাট দেখা যায় মিউসিনাস সিস্টাডিনোমা এগুলো মাল্টিলকুলার। ডার্ময়েড সিস্ট, হোয়াট ইজ ডার্ময়েড সিস্ট? ডার্ময়েড সিস্ট কি? ডার্ময়েড কি মানে আমাদের কি পাবো ওর মধ্যে? পুলটেসিয়াস মেটেরিয়াল পাবো, খাম যেরকম জমা হয়ে ডিপোজিট হয়ে ছোট ছোট অনেকের দেখবি হয় না ডিপোজিট, কি নাম, ফোড়া টাইপের যে জিনিসগুলো হয়। তো আমাদের ডার্ময়েড সিস্টের অরিজিন কি হয়? ডার্ময়েড সিস্টের অরিজিন কি? ডার্ময়েড সিস্ট আমি পরে আসছি। ডার্ময়েড সিস্টে আমরা কি, ডার্ময়েড সিস্টের মধ্যে আমরা মিউকয়েড তোর পুলটেসিয়াস মেটেরিয়াল পাবো, তার মধ্যে হেয়ার পেতে পারি, দাঁত যে কোনো কিছুই পেতে পারি। স্কিনে না, এটা তো আমরা পাচ্ছি কোথাও, ওভারিতে পাবো, সব বলছি দাঁড়া। থিকোমা, ফাইব্রোমা, থিকোমা এগুলো হচ্ছে লাইক ওভারিতে টিউমার, বাট লাইক আমাদের মাসেলের যে টাইপের টিউমার হয়, সলিড। ফাইব্রোমা, থিকোমা গুলো সলিড হবে, সলিড টিউমার। হ্যাঁ, সলিড টিউমার, ঠিক আছে, সলিড টিউমার। ব্রেনাস টিউমার, এটা ওয়ান টাইপ অফ সলিড টিউমার, ব্রেনাস টিউমার। এর মধ্যে স্পেসিফিক কি পাবো বলছি আমি একটা একটা করে। সিরাস সিস্টাডিনোমা জেনারেলি বেনাইন, সিরাস সিস্টাডিনোমা বেনাইন, বাইল্যাটারাল 10% দেখা যায়। সিরাস সিস্টাডিনোমা জেনারেলি বাইল্যাটারাল, ঠিক আছে, বাইল্যাটারাল 10%। এগুলো জেনারেলি বাইল্যাটারাল হয় না, ইউনিল্যাটারালি পাওয়া যায়, বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় 10% বাইল্যাটারাল। রিস্ক অফ ম্যালিগনেন্ট 5 to 10%, বর্ডারলাইন ম্যালিগনেন্টের চান্স আছে, বাট রেয়ার, ঠিক আছে। মাল্টিলকুলার অ্যান্ড প্যাপিলারি কম্পোনেন্ট। মাল্টিলকুলার অলরেডি আমি বলেছি, মাল্টিলকুলার, ঠিক আছে। এগুলো আমাদের মানে দেখতে দেখতে বা পড়তে আইডিয়া হয়ে গেছে, মানে আর আলাদা করে দেখতে হয় না, পড়তে হয় না, যে এগুলো আমাদের মাল্টিলকুলার মানে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মাল্টিলকুলার? অনেকগুলো কম্পার্টমেন্ট, অনেকগুলো মাল্টিপল কম্পার্টমেন্ট, ঠিক আছে। মাইক্রোস্কোপিক্যালি আমরা কি পাবো? লো কলামনার এপিথেলিয়াল উইথ সিলিয়া, ঠিক আছে, সিলিয়া। ক্যারেক্টারিস্টিক সামোমা বডিজ। হোয়াট ইজ সামোমা বডি? হ্যাঁ, ওয়াল অ্যাপিয়ারেন্স সামোমা বডিজ ফর্ম করছে, ঠিক আছে। সামোমা বডিজ না, এখানে পার্ল পাবো না আমরা। কেরাটিন পালস কোথায় পাবো? স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমাতে, ঠিক আছে। এখানে এক একটা টার্মিনোলজি ইউজ হচ্ছে, অলমোস্ট দেখতে সবই একই টাইপের, বাট আমরা যখন এখানে পাচ্ছি, ওভারিতে পাচ্ছি, ওটাকে আমরা বলছি সামোমা বডি, ঠিক আছে। যে হয়তো ডিসকভার করেছে উনি নামটা দিয়েছেন যে এখানে সামোমা বডি। হ্যাঁ, ওটার জন্যই তো নামগুলো ওইভাবে এসছে, সামোমা বডি, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে তোর কি করছে? অ্যাসোসিয়েটেড ফাইব্রোসিস মেবি কি হচ্ছে? সিস্টাডিনোমা, ফাইবোমা, ঠিক আছে। এবার এটা চেঞ্জ হয়ে হতে পারে, চেঞ্জ হয়ে ম্যালিগনেন্সি চেঞ্জ, রেয়ার কিন্তু। এই যে মাল্টিলকুলার, ঠিক আছে, মাল্টিলকুলার। আমরা যখন মাইক্রোস্কোপিতে ফেলবো আমরা কি দেখবো? আমরা জাস্ট সিস্ট ওয়ালটা দেখবো। সিস্ট ওয়ালটা কি দেখবো? সিস্টওয়ালের হ্যাঁ, লো কলামনার এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে। এবার ওখানে ম্যালিগনেন্সি চেঞ্জ আছে কি নেই, কতটা চেঞ্জেস আছে, ডিসপ্লেসিয়া হয়েছে কিনা হয়নি সেটা দেখতে হবে। মিউসিনাস সিস্টাডিনোমা একই, আমাদের কি পাবো এখানে? টল পেল স্টেনিং, মানে টল কলামনার এপিথেলিয়াম পাবো, গবলেট সেল পাবো, ঠিক আছে। আর একই, এটাও হচ্ছে আমাদের মাল্টিলকুলার জেনারেলি। তোমরা যদি হিস্টোলজি জানো, ওভারিয়ান টিউমার পড়তে কিছু আলাদা করে লাগবেই না। এই যে এপিথেলিয়াল টল পেল স্টেনিং, ঠিক আছে। আমরা মাইক্রোস্কোপিতে কি পাবো? মেন হচ্ছে টল এপিথেলিয়াল, টল পেল স্টেনিং, টল কলামনার এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে। এই একটা দুটো টার্ম রিলেটেড মনে রাখলেই হবে। এই যে কি পাচ্ছি আমি অলরেডি বলেছি তোমাদের, ওভারি জেনারেলি বাইল্যাটারাল অ্যান্ড থিক পেল হোয়াইটিশ ওয়াল। আর কি পাবো? কন্টেন্ট কি পাবো? যে কোনো কিছুই পেতে পারি, জার্মিনাল লেয়ার থেকে তৈরি হচ্ছে, এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম, এন্ডোডার্ম,
তিনটে লেয়ার থেকেই অরিজিন হয়, তিনটে লেয়ার থেকে হয়। দুটো থেকে যদি হয়ে গেল তাহলে দুটোর যার কম্পোনেন্ট সেটা পাবো, একটা থেকে হলে একটার কম্পোনেন্ট পাবো, তিনটে থেকে তো আমি ওখানে ভেতরে ঢুকে দেখতে পাচ্ছি না, আমরা কি কি পাচ্ছি ওখানে যা কিছুই পেতে পারি, ঠিক আছে, দাঁত হতে পারে, বোন হতে পারে, যে কোনো আইজ হতে পারে, নোজ হতে পারে, যে কোনো কিছুই ওখানে আমরা পেতে পারি, ঠিক আছে। তাহলে কি কি জেনারেলি পাই, যাই মন চাইবে লিখে ফেলবে যে কি কি কন্টেন্ট থাকে। মাইক্রোস্কোপিক্যালি অল দ্য 3 জার্ম লেয়ার, তাহলে একটোডার্ম, মেসোডার্ম অ্যান্ড এন্ডোডার্ম। তাহলে ম্যালিগনেন্ট চেঞ্জেস খুব কম, রেয়ার, ঠিক আছে। আর রিস্ক ফ্যাক্টর কমপ্লিকেশন, যে কোনো টিউমারেরই কি কমপ্লিকেশন আসে, যে কোনো টিউমারেরই টর্সন হতে পারে, টর্সন, অবস্ট্রাকশন, টর্সন, ফাইব্রোমা, most common benign solid neoplasm of ovary, solid, fibroma, thecoma, remember this, solid, এই টার্মটা ইম্পর্টেন্ট, সলিড, এটা ইগনোরেবল নয়, সলিড, ঠিক আছে। তাহলে সলিড টিউমার অফ ওভারি, ফ্রিকোয়েন্ট তোর মিডল এজ ওমেন অ্যান্ড ক্যারেক্টারাইজিং কি হচ্ছে ফার্মনেস অ্যান্ড রিজেম্বলেন্স অর টু মায়োমাস, ঠিক আছে, হ্যাঁ মায়োমাস, ঠিক আছে। ফাইব্রোমা দেখতে লাগবে লিওমায়োমার মতো। লিওমায়োমা কি ইয়েতে হবে, ওভারিতে হবে না, ইউটেরাসে, আমরা ইউটেরাসে, হ্যাঁ লিওমায়োমা যে কোনো জায়গায়, এবার টার্মগুলো আলাদা, একই টাইপের টিউমার কিন্তু তোর টার্মগুলো আমার আলাদা হবে, ঠিক আছে, ওখানে আমি বলবো না লিওমায়োমা, ঠিক আছে, হ্যাঁ। তো আমার ফাইব্রোমা লাইক লিওমায়োমা, একদম লাগছে লিওমায়োমা। লিওমায়োমাতে আমাদের একটা ক্যারেক্টার আছে, কি পাই আমরা, ওয়ার্ল্ড অ্যাপিয়ারেন্স, লিওমায়োমাতেও আমরা ওয়ার্ল্ড অ্যাপিয়ারেন্স, সেম লাইক ফাইব্রোমাতেও পাবো। থিকোমা এগেন আমাদের থিকোমা এগেন সলিড ফাইব্রোমেটাস লিজেন, তাহলে থিকোমা, ফাইব্রোমেটাস লিজেন আর সলিড, তাহলে ফাইব্রোমা অ্যান্ড থিকোমা বোথ আর সলিড টিউমার। আর এজ গ্রুপ ইম্পর্টেন্ট, এজ গ্রুপ মোর দ্যান 40 years, 65% আফটার মেনোপজ, তাহলে কনফার্ম অন ওয়ান ওভারি অ্যান্ড হরমোনালি অ্যাক্টিভ, এগুলোতে কি হয় হরমোনালি অ্যাক্টিভ, হরমোনাল ডিসব্যালেন্স করে দেয়, ঠিক আছে, এগুলো রিয়েলি ম্যালিগনেন্ট। আমাদের মাইক্রোস্কোপিতে মেনলি কি পাবো, লেডিক সেল থিকোমা, এবার হ্যাঁ থিকোমার আবার তোর লিউটেনাইজ থিকোমা অ্যান্ড লেডিক সেল থিকোমা, এগুলো সবই এক একটা স্টেজে হয়। ব্রেনার্স টিউমার কি হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড হার্ট সেড লেস্ট, এগুলো হচ্ছে গ্রসলি আইডেন্টিফাইড টু ফাইব্রোমা। এর সলিড টিউমার ডিফারেন্ট ডিস্টিংগুইশ করাটা খুব মুশকিল, সলিড টিউমার এগুলো লাইক ফাইব্রোমা থিকোমার মতোই, কিন্তু আমরা প্যাথোলজিক্যালি কি পাবো, টিউমার কিছু স্পেসিফিক পয়েন্ট পাবো, কিছু স্পেসিফিক সেল ডিফারেন্স পাবো, সেটা দিয়ে আমাদের বুঝতে হবে এটা থিকোমা, ঠিক আছে, সিস্টার্ডিনোমা অর ডার্ময়েড সিস্ট, ঠিক আছে, কিছু চেঞ্জেস পাবো। মাইক্রোস্কোপিক্যালি আমরা হাইপারপ্লাস্টিক ফাইব্রোমেটাস ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড কফি বিন প্যাটার্ন, এইটা দেখেই আমরা বুঝবো যে এটা কি ব্রেনাস টিউমার। কফি বিন মনে হবে সুন্দরভাবে কফি বিন সিডস পড়ে আছে, আমাদের সলিড গ্রসলি আমরা ফাইব্রোমা থিকোমার মতোই পাবো, বাট মাইক্রোস্কোপে যখন ফেলবো তখন নট লাইক ফাইব্রোমা থিকোমা, ঠিক আছে, ওখানে আমরা ওয়ার্ল্ড অ্যাপিয়ারেন্স পাবো সলিড টিউমার, বাট এখানে আমাদের নিউক্লিয়ার ফিচারটা কি হবে, প্রবলেম করছে, হ্যাঁ এখানে আমাদের কি পাচ্ছি, কফি বিন মনে হবে, কফির বীজ একদম সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে, কফি বিন অ্যাপিয়ারেন্স। এবার হচ্ছে সেক্স কট স্ট্রোমাল টিউমার, গ্র্যানুলেশা থিকা সেল টিউমার অ্যান্ড সাটোলি লেডিক সেল টিউমার, ঠিক আছে। গ্র্যানুলেশা সেক্স কট টিউমারে আমরা কি পাবো, সিউডো প্রিকসার পিউবার্টি অল এজ গ্রুপেই হচ্ছে, মেনলি আমাদের এখানে সলিড, এগুলো সলিড অ্যান্ড সিস্টিক মিক্সড, ঠিক আছে। গ্র্যানুলেশা স্ট্রোমাল সেল টিউমারগুলো সলিড অ্যান্ড সিস্টিক মিক্স থাকবে, জেনারেলি সলিড অ্যান্ড সিস্টিক মিক্সড। গ্র্যানুলেশা সেক্স কট টিউমারে proliferation and mainly আমাদের
axanar bodies, ক্যাল axanar bodies, এটা একটা চেঞ্জেস, মানে ডার্ক কালার, পিঙ্ক কালার, এগুলো আমাদের এক একটা জায়গায় মানে ডিপোজিট, মেনলি আমাদের ডিপোজিট পাবো। পিঙ্ক কালার একটা, আমরা তো ওখানে কি সামোমা বডিজ কি বডি সেটা আমরা নাম দিচ্ছি, বাট কিছু ডিফারেন্ট। আর এখানে সলিড আর সিস্টিক মিক্সড হলে আমরা এই টিউমারগুলোর নাম দিয়েছি গ্র্যানুলোসা। আমরা একটা হলো সিস্টিক পেলাম, কমপ্লিট সিস্টিক, একটা হলাম সলিড পেলাম, এগুলো মিক্স টাইপ। তাহলে একদম ক্লিয়ার কাট ডিস্টিংগুইশন, ঠিক আছে? এগুলো মনে রাখাটা খুব একটা টাফ না। তো তার মধ্যে আমরা মাইক্রোস্কোপিক্যালি কয়েকটা টিপিক্যাল ফিচার দেখেই আমরা ডিসাইড করব দিস ইজ দিস টাইপ অফ টিউমার। তাহলে আমাদের ওই স্পেসিফিক ফিচারটা জানতে হবে যে ফাইবোমাতে আমরা কি পাচ্ছি, সিস্টিক হলে কি পাচ্ছি, অ্যান্ড স্টোমাল টিউমারগুলো, সেক্স কট স্টোমাল টিউমার যেগুলো আসছে সেগুলোতে কি টাইপ পাচ্ছি। হয়ে গেল একটা সিস্টিক, একটা সলিড, একটা হচ্ছে মিক্সড। ক্লিয়ার? সার্টোলি লেডিক সেল টিউমার, সার্টোলি লেডিক সেল টিউমারটা খুব ইন্টারেস্টিং। এটা হচ্ছে, এটার আরেকটা নাম বলে অ্যান্ড্রোব্লাস্টোমা। কেন অ্যান্ড্রোব্লাস্টোমা বলে? হ্যাঁ, সার্টোলি সেল অ্যান্ড্রোজেন সিক্রেট করে। তাহলে যদি ওভারিতে দিস টাইপ অফ টিউমার থাকে তাহলে কি হবে? গ্রসলি অ্যাপিয়ারেন্স হবে লাইক টেস্টিস অ্যান্ড প্রডিউসিং কি স্টেরয়েড যদি বডিতে বেশি হয় তাহলে কি হবে? স্টেরয়েড কিভাবে ফাংশন করবে? কেউ জানে না কিভাবে ফাংশন করবে, ঠিক আছে? স্টেরয়েড যেই অর্গান, আমাদের কি আলটিমেট ট্রিটমেন্ট কি করে? স্টেরয়েড দিয়ে দেয়। স্টেরয়েড ট্রিগার করে হয় ভালো করলো, খারাপও করলো। সেম লাইক এখানেও কি করবে? মেল হরমোনের অ্যাক্টিভিটিস চালু করবে, ঠিক আছে? আর টিউমারটা লাগবে লাইক টেস্টিস। আমরা গ্রসলি দেখেই বুঝতে পারবো এটা সার্টোলি লেডিক সেল টিউমার। এবার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন নিয়ে কি আসবে তোমরাই বলতে পারবে। যে কোনো টিউমার হলে কি হবে? পেটে কি ব্যথা বললেই পেইন অ্যাবডোমেন তো কমন, পেইন অ্যাবডোমেন। মেন আসবে কি? পেইন অ্যাবডোমেন, ঠিক আছে? অ্যাসিমটোমেটিক হতে পারে, আর যদি ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং ইউএসজিতে সেটা হতে পারে, আর আদারওয়াইজ ক্রনিক প্যাটার্ন অফ পেইন। পেইনের টাইপ থাকবে, কোথা থেকে পেইনটা অরিজিন, পেইন অ্যাবডোমেন ইজ আ ম্যাজিক বক্স, বাট ক্লিনিশিয়ান মাস্ট নো যে কোথায় অরিজিন পয়েন্ট, ঠিক আছে? কোন পয়েন্টে হলে কোন টাইপের ডিজিজ হতে পারে, সেটা কিভাবে আসবে সেটা নিশ্চয়ই না পড়লে, না জানলে, বই পড়ে থিওরি থেকে আসবে না। সেটা কি করতে হবে? রেগুলার প্যালপেট করে। আমাকে যদি এখন বলা হয় যে লিভার কিডনি দেখতে, আমি আর দেখতে পারবো না। কিছু দেখতে হয় সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে যদি একটা নেফ্রোলজিস্ট কেন হচ্ছে, ইউরোলজিস্ট কেন হচ্ছে, সেটা তো স্পেসিফিক্যালি সে ওটার ব্যাপারেই জানে। আমাকে বললে আমি পারবো না, আমার কাছে সব পেন সমান, ঠিক আছে? এবার কমপ্লিকেশন কি হবে? জাস্ট গো থ্রু। টর্শন, ইনফেকশন, রাপচার, ঠিক আছে? সিউডোমিক্সোমা পেরিটোনাইটিস। হোয়াট ইজ সিউডোমিক্সোমা পেরিটোনাইটিস? এই টার্মগুলো জানতে হবে। কি হচ্ছে? সিনিন পিউসিনাস সিস্টাডিনো। সিউডোমিক্সোমা পেরিটোনাইটিস কিছু না, যদি লিকেজ হয়, পেরিটোনিয়ামে ডিপোজিট হয়, তাহলে মিক্সোমা তোর অ্যাবডোমেন ক্যাভিটির মধ্যে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সিউডোমিক্সোমা পেরিটোনাইটিস, তার মধ্যে আরো কিছু চেঞ্জেস আসবে। এবার ইন্টারনাল অবস্ট্রাকশন, ম্যালিগন্যান্সি, রিয়ার কমপ্লিকেশন হয়েছে। ক্লিয়ার? এবার ম্যালিগন্যান্ট ওভারিয়ান টিউমার। প্রচুর আছে, এটা মানে বড় টপিক, যাই হোক ফটাফট করে যতটা পারা যায় করে। ম্যালিগন্যান্সি চান্স মেনলি আমি বলি, ম্যালিগন্যান্ট আমরা কখন সাসপেক্ট করি? ইয়াং এজে কি আমরা ম্যালিগন্যান্সি জেনারেলি সাসপেক্ট করি? না, ওল্ড এজে। এবার ওল্ড এজে আমরা ম্যালিগন্যান্সি জেনারেলি, যদি ওল্ড এজে ওভারিয়ান টিউমার নিয়ে আসে, তখন আমরা মাথায় আমাদের ক্লিক করে এটা হতে পারে ম্যালিগন্যান্সি, ঠিক আছে? কি হলো? ওল্ড এজে আমাদের ম্যালিগন্যান্সি সাসপেক্ট করব, ঠিক আছে? আর তার সঙ্গে রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস ইজ ইম্পর্টেন্ট। রিস্ক ফ্যাক্টর কি থাকবে? রিস্ক ফ্যাক্টর যদি গ্র্যাভিডা একদমই না থাকে, নালিপেরাস ওমেন
ঠিক আছে, মানে হরমোন ব্রেন যাতে ট্রিগারিং হয়েছে বা হরমোনাল চেঞ্জেস যা সাইকেল হওয়া উচিত নর্মালি, ঠিক আছে, লাইফের যদি যেই সাইকেল হওয়া উচিত সেটা যদি না হয়, একটু এদিক ওদিক হলেই হরমোনাল মানে প্রেগনেন্সিও ইম্পর্টেন্ট। যাদের প্রেগনেন্সি নেই তাদের কি হতে পারে, চান্স ফ্যাক্টর মোর, অর যদি মেনোপজ আর্লি হয়। এখন কেন চান্সগুলো, কারণ এখন মেনোপোজাল এজ খুব কমে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি মেনোপজ। জেনারেলি আমরা দেখছি, আমরা তো ইয়ে করি, সার্ভাইকাল সাইটোলজি করি, 40 আগে 60 মানে 50-55 পর্যন্ত ফার্টাইল থাকতো, এখন হচ্ছে 42-45 ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে, মেনোপজ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, অ্যাগেন চান্স ফ্যাক্টর বেড়ে যাচ্ছে কার্সিনোমা। তারপরে ট্রিটমেন্ট, আজকাল আমাদের মানে বিভিন্ন মেডিসিনের জন্য ট্রিগার করছে। ঠিক আছে, এবারে আমরা ক্লাসিফিকেশনে চলে আসছি আমরা ওভারিয়ান টু প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি। সেকেন্ডারিগুলো অলওয়েজ রিমেম্বার, এগুলো টিপিক্যাল নয়, অ্যাটিপিক্যাল টাইপ হয়। সেকেন্ডারিগুলো একটু মানে ডিফারেন্ট টাইপ, অ্যাটিপিক্যাল, হ্যাঁ, ক্রুকেনবার্গ, জেনারেলি ক্রুকেনবার্গ, অ্যাটিপিক্যাল ক্রুকেনবার্গ টিউমার। আর এপিথেলিয়াল আমাদের কি অ্যাগেন সিরাস, মিউসিনাস, ব্রেনাস টিউমার, যা আমরা বেনাইনে পেয়েছি সেগুলোই ম্যালিগন্যান্ট চেঞ্জ, ওই সেম নামেই হবে বাট ইনক্লুড আন্ডার ম্যালিগন্যান্সি। আর নন এপিথেলিয়াল জার্ম সেল টিউমার সেক্সকট একই, যা আমরা বেনাইনে পেয়েছি সেগুলোই ম্যালিগন্যান্ট চেঞ্জ। তাহলে আমাদের আলাদা করে তো আর ক্লাসিফিকেশন কিছু মুখস্থ করতে হচ্ছে না, মনে রাখতে হচ্ছে না। ঠিক আছে, ওভারিয়ান টু প্রাইমারি, এপিথেলিয়াল, নন এপিথেলিয়াল, যেগুলো রিলেটেড টু এপিথেলিয়াল লেয়ার, যেগুলো নট রিলেটেড টু এপিথেলিয়াল, জার্ম সেল থেকে হচ্ছে, জার্ম সেল অরিজিন হচ্ছে জার্ম সেল, সেক্সকট স্ট্রোমাল যেগুলো অরিজিন প্রিমেটিভ অরিজিন। আর সেকেন্ডারি টিপিক্যাল, অ্যাটিপিক্যাল, ক্লিয়ার। প্রাইমারি এপিথেলিয়াল টিউমার কি, আমরা প্রাইমারি এপিথেলিয়াল টিউমার তো আমরা অলরেডি আমরা কি পড়েছি, এপিথেলিয়াল টিউমারের মধ্যে আমরা কি পড়েছি, সে তোর বেনাইন, গ্রস, সিস্টিক, বর্ডারলাইন, ম্যালিগন্যান্ট। হ্যাঁ, এবার প্রাইমারি এপিথেলিয়াল টিউমারের মধ্যে আমরা 3টে ক্লাসিফিকেশন করব। মানে মেন আমরা যে কোনো ম্যালিগন্যান্সিকে আমি গ্রসলি বলে দিচ্ছি, অত ডিটেলে যাওয়ার দরকার নেই। 3টে ক্লাসিফিকেশন, একটা হচ্ছে প্রাইমারি বলছি, বেনাইন, ম্যালিগন্যান্ট অ্যান্ড বর্ডারলাইন। তাহলে বেনাইন হলে অল টাইপ ক্যান বি বেনাইন, ম্যালিগন্যান্ট, বর্ডারলাইন। এবার প্রাইমারিতে আমরা 3টে পাচ্ছি, 3টের মধ্যে আমাদের কি গ্রস সিস্টিক চেঞ্জেস পাবো, সলিড চেঞ্জেস পাবো, বিভিন্ন টাইপ চেঞ্জেস পাবো। তার মধ্যে আমাদের পিক করে নিতে হবে যে ম্যালিগন্যান্ট পার্ট কোনটা। এবার জার্ম সেল টিউমার মধ্যে অলরেডি আমরা কি বলেছি, জার্ম সেল টিউমারের কি বলেছি, সেমিনোমা, ডিসজার্মিনোমা, টোটিপোটেন্ট সেল। এবার এগুলো যাই হোক, জার্ম সেল টিউমারে কিছু হবে আমাদের হরমোনাল চেঞ্জেস আসবে, কিছু হরমোনাল চেঞ্জেস আসবে না, ডিফারেন্স এটাই। ঠিক আছে, সেমিনোমাতে আর ডিসজার্মিনোমাতেও প্রিমিটিভ জার্ম সেল থেকে অরিজিন হচ্ছে, বাট আলফা ফিটোপ্রোটিন বাড়বে না অ্যান্ড বিটা ইসিজি বাড়বে না। বাট আমার টোটিপোটেন্ট সেল অ্যান্ড এমব্রায়োনাল কার্সিনোমাতে আমাদের আলফা ফিটোপ্রোটিন, এগুলো ইন্ডিকেটার প্যারামিটারগুলো কি চেঞ্জ হচ্ছে, আলফা ফিটোপ্রোটিন অ্যান্ড বিটা ইসিজি লেভেল হাই হবে। এটা কনফিউজ করে কিসের সঙ্গে, বিটা ইসিজি লেভেল যদি হাই হয় অ্যাগেন প্রেগনেন্সির সঙ্গে কনফিউশন হবে। ঠিক আছে, এবার জার্ম সেল টিউমার, ডিসজার্মিনোমাতে আমাদের কি করবে, টিউমার মার্কারে কি এইচসিজি, এলডিএইচ অ্যান্ড আলফা ফিটোপ্রোটিন বাড়বে। এই টিউমারগুলোর আর্কিটেকচার জানতে হবে। আমরা যে বেসিক বেনাইনে যা পড়েছি ওগুলো থেকে টল কলামানার এপিথেলিয়ামে আরো বেশি চেঞ্জেস হবে। তোমরা তো অলরেডি বিয়েতে জেনারেলে কি পড়েছো, ম্যালিগন্যান্ট হলে কি চেঞ্জেস আসবে সেগুলো সব এখানে লিখতে হবে। তার সঙ্গে আমাদের বায়োকেমিক্যাল মার্কারগুলো কি চেঞ্জেস আসছে, এগুলো ইম্পর্টেন্ট যে কোনো টিউমারে। ডিসজার্মিনোমা আমাদের এই যে সেলুলার আর্কিটেকচারে কি পাচ্ছি আমরা, এখানে কি পাচ্ছি বলতে পারবে কেউ, ডিসক্রাইব করতে পারবে?
নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম রেশিও চেঞ্জ হচ্ছে, এটা কি, এটা কি, এটা কি? হ্যাঁ, এই যে নিউক্লিয়াসের স্ট্রাকচার আর্কিটেকচার চেঞ্জ হয়েছে, নিউক্লিয়াসগুলো ডার্ক হয়েছে, ঠিক আছে, আর নিউক্লিওলাই প্রমিনেন্ট আছে, এই যে নিউক্লিওলাই, এগুলো নিউক্লিওলাই, নিউক্লিওলাই প্রমিনেন্ট আছে, ঠিক আছে, স্ক্যান্টি সাইটোপ্লাজম, হ্যাঁ, লস অফ পোলারিটি, এই যে কোনটা, এগুলো তো আর কি, মানে তোর তো একটা বেস আছে, তার মধ্যে তো নিউক্লিয়াস গুলো যায়, মানে ওর যে না, ওগুলো এমটি স্পেস গুলো তো থাকবেই। সেলুলার কি কি থাকে, দু রকম কম্পোনেন্ট থাকতো, সেল আর ম্যাট্রিক্স থাকছে, ওগুলো তো ম্যাট্রিক্স, ঠিক আছে, জার্ম সেল, পিস জার্মিনোমা, আরে এটা তো আবার প্রবলেম করছে। হ্যাঁ, এবার ইয়কসেক টিউমার, এই ইয়কসেক টিউমার, ইয়কসেক টিউমারের মধ্যে ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে আমাদের কি পাবো, সিলাডিওয়াল বডিজ। হোয়াট ইজ সিলাডিওয়াল বডি, কি, অ্যাগেন আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন হয়েছে সেলুলার সেল দিয়ে, কি হচ্ছে, এমন একটা সুন্দর আর্কিটেকচার ফর্ম করছে, এটা পাওয়া যাচ্ছে আমাদের অনলি দেখেছি আমরা ইয়কসেক টিউমারেই পাচ্ছি সিলাডিওয়াল বডি, সিলাডিওয়াল বডি, এখানে মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে অ্যারেঞ্জমেন্টটা এমনভাবে সুন্দর সাজিয়ে রেখেছে যে এটার নাম দিয়েছে সিলাডিওয়াল বডি, বাট এটা একটা স্পেসিফিক পিঙ্ক কালার একটা ডিপোজিট পাবো আমরা, তার মাইক্রোস্কোপে ওরকম পাবো না, সেলুলার সুন্দরভাবে এপিথেলিয়াল লেয়ার সাজানো আছে। তাহলে সিলাডিওয়াল বডি কোথায় পাচ্ছি আমরা, ইয়কসেক টিউমারে। আরে বাবা, হ্যাঁ, এমব্রায়োনাল কার্সিনোমা, এমব্রায়োনাল কার্সিনোমা মোস্ট ম্যালিগনেন্ট, ঠিক আছে, এমব্রায়োনাল কার্সিনোমা যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন এটা খুবই বেশি অ্যাগ্রেসিভ, সেজন্য ম্যালিগনেন্ট, একদম সিভিয়ার ম্যালিগনেন্ট। আর কি পাচ্ছি টিউমার মার্কার, এসিজি অ্যান্ড আলফা ফিটোফেটিন। এটা তো হ্যাঁ, এবার মেটাস্ট্যাটিক টিউমার, কি কি মেটাস্ট্যাটিক টিউমার, যে কোনো টিউমারই পেতে পারি, যে কোনো টিউমারই পেতে পারি, মেটাস্ট্যাটিক টিউমার ক্রুকেনবার্গ টিউমার, স্মুথ সারফেস, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্মুথ সারফেস অ্যান্ড বাইল্যাটারাল, অ্যান্ড প্রাইমারি ফর্ম মেনলি স্টমাক, লার্জ বাউল অ্যান্ড ব্রেস্ট, যে এই মেনলি এই মানে যদি ব্রেস্টে টিউমার থাকে ওখান থেকে মেটাস্ট্যাসিস হয়ে যদি আমরা ওভারিতে পাই সেটাকেই বলছে ক্রুকেনবার্গ টিউমার, ক্রুকেনবার্গ টিউমার, ঠিক আছে, মানে প্রাইমারি অন্য কোথাও, সেকেন্ডারিটা হচ্ছে আমার ওভারিতে, ওভারিতে। তাহলে যদি আমরা কি করে ডিস্টিংগুইশ, কি করে বুঝবো, আমি কি করে বুঝবো মাইক্রোস্কোপিতে, ব্রেস্টে যে টাইপের টিউমার পাওয়া যায় সেটা যদি পেয়ে থাকি, যদি স্টমাকে যেই টাইপের টিউমার থাকে তাহলে আমাকে জানতে হচ্ছে, আমার ব্রেনকে জানতে হচ্ছে যে ব্রেস্টে কি কি টিউমার, স্টমাকে কি কি টিউমার, ঠিক আছে, আর তাহলে আমরা লার্জ বাউলে কি কি টিউমার, তাহলে আমাদের এখানে হলমার্ক কি মাইক্রোস্কোপিতে আমরা কি পাবো, সিগনেট রেলস, সিগনেট রিং সেল, ঠিক আছে, তাহলে ক্রুকেনবার্গ টিউমারে আমরা কি পাচ্ছি, সিগনেট রিং সেল, সিগনেট রিং মানে কেমন হবে, হ্যাঁ, মানে আংটি যেরকম, আংটি যেরকম, ইক্লিপস যেরকম, আংটি যেরকম, হ্যাঁ, ভ্যাকুল, ভ্যাকুল থাকবে, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামও ড্র করতেই পারবে, ঠিক আছে, সিগনেট রিং সেল দিয়ে, কয়েকটা সিগনেট রিং সেল দিয়ে, যে সিগনেট রিং এটা লিখে দিলে, কেউ ভালো বিয়ে হতে হবে না, তোমাদেরকে আর্টিস্ট হতে হবে না, জাস্ট রাফ করে এটা হচ্ছে ক্রুকেনবার্গ টিউমারের বেসিক কতগুলো পয়েন্ট দিলে একটা ডায়াগ্রাম ড্র করলে তাহলেই হয়ে গেল। এই যে এই যে নিউক্লিয়াসটা একদম ঠেলে এক সাইডে, এর ভেতরে কি আছে, কি আছে অ্যাকচুয়ালি, কিছু তো আছে, একটা সেল তো খালি থাকতে পারে না, খালি থাকতে পারে না, একটা তোর না, সেটা হচ্ছে গ্লাইকোজেন থাকলে কি হয়, কি ক্র্যাম্বেল অ্যাপিয়ারেন্স দেয়, কি মনে করে বল, গচার্স, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এগুলো মিউসিন বা যে কোনো একটা মিউসিনাস একটা যে কোনো একটা মেটেরিয়াল থাকছে, সেই জন্যই ও নিউক্লিয়াসটাকে পুশ করে, ওর গ্র্যাভিটিটা বেশি, ঠিক আছে, ও বিভিন্ন টাইপের আছে, স্প্রেড, স্প্রেড ক্রুকেনবার্গকে স্প্রেড কি কি হতে হয়, যে কোনো স্প্রেডই হতে হয়, হেমাটোজেনাস, হেমাটোজেনাস, সিলোমিক, আর কি কি হয় পড়েছো তো তোমরা, ট্রান্সিলোমিক,
তারপরে হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক, ডাইরেক্ট অ্যান্ড হেমাটোজেনাস, চারটে। কি রুটে স্প্রেড হয়, কি রুটে স্প্রেড হয়, এটার জন্য আলাদা করে তো পড়ার দরকার নেই, আমাদের চারটেই রুট, মেইনলি স্প্রেডের জন্য চারটেই রুট, চারটে রুট দিয়েই স্প্রেড পসিবল। সিমটম সাইন কি আসবে বলো, কি সিমটম? বলতে থাকো, এটা আর পড়ানোর তো আমার দরকার নেই। সেই অ্যাগেন পেন অ্যাবডোমেন, সাডেন ওয়েট লস, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে তোমার ইডিমা লেগ, অ্যাসাইটিস, অ্যাবডোমিনাল লাম্প, ঠিক আছে। রিস্ক অফ ম্যালিগন্যান্সি ইন্ডেক্স, রিস্ক অফ ম্যালিগন্যান্সি ইন্ডেক্স মানে লো হলে ম্যালিগন্যান্সি যে কোনো আমরা কি করব, এজ, ম্যালিগন্যান্সি ইন্ডেক্সে আমরা কি দেখব, মেইনলি এজ, হিস্ট্রি। এগেন আমাদের কি নিতে হবে, রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের জন্য হিস্ট্রি, পেশেন্টকে আমাকে নিয়ে বসতে হবে হিস্ট্রির জন্য, রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ হিস্ট্রি। কি হিস্ট্রি নেব, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, এজ ইম্পর্টেন্ট, ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট, প্রেগনেন্সি ইম্পর্টেন্ট, আর কি ইম্পর্টেন্ট, কোনো মেডিসিন আগে কোনো হিস্ট্রি আছে কিনা, কোনো ডিজিজ হয়েছিল কিনা, ঠিক আছে, তার সঙ্গে বা অন্য কোথাও কোনো অর্গানে ক্যান্সার হয়েছিল কিনা, ঠিক আছে। অ্যাগেন আমাদের হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট। হিস্ট্রির পরে আমরা কি ডিসাইড করব, আমরা বায়োপসি নেব, প্রথমে বায়োকেমিক্যাল মার্কার দেখব, তারপরে ইউএস রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং মেলাবো, দেন বায়োপসি করব। বায়োপসি করে কি অ্যাসেস করব, কতটা ডেপথে গেছে, কতটা ডেপথ অফ দ্য ক্যান্সার, তার উপর ডিটেক্ট করে আমাদের কি হবে স্টেজিং অ্যান্ড গ্রেডিং। কি স্টেজিং হয়, ফিগো স্টেজিং, 1 2 3 4 চারটে স্টেজিং থাকে। এবার 1 এর মধ্যে 1A 1B, ঠিক আছে, 2A 2B 2C, এরকম ভাবে স্টেজিং হয়। স্টেজিংটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে, থিকনেসের উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, এবার কিছু রুল আছে, ওগুলো দরকার নেই, রুলগুলো তোমাদের অত ডিটেল। হ্যাঁ, এই যে মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স, এখানে আমাদের কিভাবে আমাদের মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স মানে কতটা থিকনেস হচ্ছে, কতটা ইনভলভ হয়েছে, লিম্ফ নোড ইনভলভ হয়েছে কি হয়নি, কতটা আমাদের এপিথেলিয়াল লেয়ার কতটা গেছে, তার উপর ডিপেন্ড করে স্টেজিং আমরা ডিটেক্ট করব। হোয়াই স্টেজিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, ক্যান্সার হয়েছে কেন, স্টেজিং কেন ইম্পর্টেন্ট, আমাদের প্রোগ্রেশন, ঠিক আছে, আর তার সঙ্গে আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল ইজ ইম্পর্টেন্ট, ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল রিলেটেড টু স্টেজিং। কেন, যদি প্রাইমারি স্টেজ থাকে, একটা লেয়ার ইনভলভ হয়, তাহলে আমরা কি করব, সার্জিক্যাল রিমুভাল করব না, আমরা ট্রাই করব মেডিসিন দিয়ে বা আজকাল অন্য ড্রাগ এসে গেছে ক্যান্সার মানে মিউটেশনটাকে কমিয়ে যদি পসিবল হয় সেটা করব। আলটিমেট আমাদের আমাদের সার্জারি করেই দিতে হবে, কিন্তু সার্জারিটা আগে করব না আগে কেমো দেব, আগে রিগ্রেস করে দেবো সাইজটা, যদি এক্সেসিভলি ইনভলভ হয়ে যায় তাহলে আমরা প্রথমেই সার্জারি করা পসিবল নয়। কি হবে সার্জারি করে দিলে, কি হবে, মেটাস্ট্যাটিক চান্স ফ্যাক্টর বেড়ে যাবে, রিস্ক ফ্যাক্টর আরো বেড়ে যাবে, ঠিক আছে, কারণ ইমিউনিটি তো অলরেডি লো হয়ে গেছে, ইমিউনো সাপ্রেশন হয়ে গেছে, সেজন্য রিগ্রেস করে দিতে হয়, আগে কেমো দিতে হয়, নিউ অ্যাডজুভেন্ট রেডিওথেরাপি দিতে হয়, দেন রিগ্রেস করে তারপরে সার্জারি। তাহলে ইম্পর্টেন্ট আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেজিং অ্যান্ড গ্রেডিং, সেটা ডিপেন্ড করছে কার ওপর, প্যাথোলজিস্টের ওপর, ঠিক আছে। এখানে প্যাথোলজিস্টের ডিসিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কি পেশেন্টটা মরবে কি বাঁচবে, সেজন্য আমাদের গ্রসিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আর তার সঙ্গে রিলেটেড হচ্ছে আমরা কি স্টেজিং গ্রেডিং দিচ্ছি। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের কি লিম্ফ নোড, কতগুলো লিম্ফ নোড ইনভলভ। এবার WHO ক্লাসিফিকেশনের একটু ডিফারেন্স, তারপরে ফিগো ক্লাসিফিকেশন একটু আলাদা, বাট আমাদের এই কি নাম আরেকটা ক্লাসিফিকেশন আছে, নামটা ভুলে গেছি, হ্যাঁ না TNM স্টেজিং না, তো তোর ভুলে গেছি, যাই হোক আমি বলছি পরে। তো ক্লাসিফিকেশনে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লিম্ফ নোড, কতগুলো লিম্ফ নোড ইনভলভ, কাট অফ আছে, আমি যদি 5টা লিম্ফ নোড না পাই, 7টা লিম্ফ নোড না পাই, আমাকে আবার খুলতে হবে, কারণ লিম্ফ নোড ইনভলভ হবেই লাস্ট স্টেজে যে কোনো ক্যান্সারেরই। কেন,
কেন হবে লিম্ফ নোড ইনভলভ? লিম্ফ্যাটিক্স না, আমার তো ইমিউন সিস্টেম তখন অ্যাক্টিভ হচ্ছে, তো আমার তো লিম্ফ নোড দিয়ে ও চেষ্টা করবে সাপ্রেস করার, ঠিক আছে? তোর লিম্ফ নোড কি হচ্ছে, ও তো প্রোটেকশন দেওয়ার চেষ্টা, লিম্ফ নোড ইনভলভ হবেই। এবার লিম্ফ নোড যদি আমরা না পেয়ে থাকি তাহলে আমার গ্রসিং কমপ্লিট নয়, আমার ক্লাসিফিকেশন কমপ্লিট নয়, স্টেজিং আর গ্রেডিং এর জন্য আমার লিম্ফ নোড রিট্রিভ করতেই হবে, না হলে আমার অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন আমাকে আবার গ্রসিং করে দেখতে হবে। শুধু আমি টিউমারটা রিমুভ করে দিয়ে দিলাম তা নয়, তোমরা যে কেউ কেউ সার্জেন হবে, কেউ কেউ প্যাথোলজিস্ট হবে, কেউ কেউ ক্লিনিশিয়ান হবে, ঠিক আছে? সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট আমাদের লিম্ফ নোডটা দেখতে হবে। তারপরে হচ্ছে রেডিওথেরাপিস্ট যারা, তারা বলবে যে এটা রিপোর্টই হয়নি, লিম্ফ নোড রিট্রিভ করে আমাকে দেখতে হবে যে কতটা, লিম্ফ নোডে কতটা ইনভলভমেন্ট হয়েছে। যদি আমি 7টা পেয়েছি তার মধ্যে 5টা ইনভলভ না 2টো ইনভলভ, ঠিক আছে? এই যে ফিগো ক্লাসিফিকেশন, WHO, তোমরা বইয়ে WHO ক্লাসিফিকেশন, ফিগো ক্লাসিফিকেশন সেগুলো পড়বে সবই। ম্যানেজমেন্ট, প্রি অপারেটিভ, ইভলিউশন, সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, কেমোথেরাপি, ন্যাক অ্যান্ড ফলো আপ। এফএনএসি এগুলো তো আর কিছু বলার নেই। আলটিমেট হচ্ছে আমাদের সার্জিক্যাল রিমুভাল। সার্জিক্যাল রিমুভালে আমরা হয় কমপ্লিট করব বা পার্সিয়াল করব। পার্সিয়াল যদি একটা ওভারি ইনভলভ থাকে তাহলে একটা রিমুভ করব, যদি বোথ সাইড ইনভলভ হয় তাহলে হয়তো কমপ্লিট আমাদের জেনাইটাল সিস্টেমটাই পুরো মানে ওভারি অ্যান্ড ইউটেরাস পুরো রিমুভ করতে হবে, ঠিক আছে? আর কিছু নেই সেরকম। ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লাসিফিকেশন একদম ফ্লো চার্ট করে লিখতে পারবে। আরেকটা ছিল, ওটা আমি বোধহয় বাদ দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা ইম্পর্টেন্ট, এটা একটু যদি নোট ডাউন করে নিতে পারো। নোট ডাউন, হ্যাঁ হ্যাঁ, পিডিএফ ইয়েতেই রয়েছে, পিডিএফ পাঠিয়ে দেবে। পিডিএফ বেনাইন ওভারিয়ান টিউমার অ্যান্ড ম্যালিগন্যান্ট ওভারিয়ান, এটা একটু যদি নোট করতে পারো করে নাও। Good morning. So today we will revise some important topics of the hematinics. Hematinics already today class হয়েছে, আমি একটু স্পিডেই বলে যাব ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো। আর যেগুলো ফার্স্ট হচ্ছে ড্রাগস এফেক্টিং কোয়াগুলেশন অ্যান্ড ব্লিডিং। অলরেডি আমরা ভাইভাতেও দেখেছি অনেকেই ঠিকঠাক বলতে পারিসনি, খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার। এগুলো থেকে লং কোশ্চেন, শর্ট কোশ্চেন, ভাইভা সবই কিন্তু আসে এখান থেকে। ফার্স্ট হচ্ছে কিভাবে হিমাস্টেসিসের স্টেজ, ইন্ট্রিনসিক সিস্টেম, এক্সট্রিনসিক সিস্টেম। আর হিমোস্ট্যাসিসের যে চারখানা যে স্টেজ, ভ্যাসকুলার ফেজ, প্লেটলেট ফেজ, কোয়াগুলেশন ফেজ, ফিব্রিনোলাইটিক ফেজ, already we have discussed. So in the vascular phase, when there is bleeding, when there is a cut, there will first vasoconstriction of the vessels. So this is the vascular phase. The next is the platelet phase. Platelet phase is very important. So you can see these receptors like P2Y1, P2Y2, where the ADP acts. There is fibrinogen between the GP2B3A. This is another important. So thromboxane A2, fibrinogen, von Willebrand factor, these are the agents that are important in the coagulation, mainly in the platelet phase. That is platelet adhesion and platelet aggregation. So next, coagulation phase, very important, intrinsic system, extrinsic system. Already you have read in the physiology, abar revise kora. The intrinsic system starts from the 12A and extrinsic system starts from the activation of the 7 to 7A. So 12 then converts to 11, then 9. Ultimately the common pathway converges on factor 10A. So factor 10 is converted to factor 10A and then it converts the prothrombin to thrombin. And this thrombin converts the fibrinogen to soluble fibrin, and this soluble fibrin ultimately forms the meshwork in the form of the insoluble fibrin. So this is the pathway of the intrinsic system and extrinsic system. And in the intrinsic system, you can see the red ones are the heparin. So heparin mainly acts in the intrinsic and common pathways. So these are the areas where when we are using the heparin, the anticoagulant that blocks this. So these are the areas, okay. And here when there is tissue damage by means of the 12A and 11A, and important is tissue factor, this 7A is converts the 10A to the factor 10 to factor 10A. So this is the extrinsic system. So first coming to the coagulants, coagulants er moddhe sobtheke important hocche vitamin K. So vitamin K, there are 3 forms. Vitamin K1 that is obtained from the plants. This is also known as the phyloquinone.
and vitamin K3, that is the synthetic form that can be divided into fat soluble and water soluble. Fat soluble example is minadione and acetaminophen, and water soluble is minadione sodium bisulfate, minadione sodium diphosphate. So vitamin K is the most important coagulant. So vitamin K kibabe kaj kore? So vitamin K basically acts as a cofactor for these vitamin K dependent clotting factors. These are mainly synthesized in the liver. So factor 2, 7, 9, 10. This 2, 7, 9, 10 is the 4 main coagulation factors that are synthesized from the liver with the help of the vitamin K. So when there is vitamin K deficiency or when the vitamin K depletion occurs due to myriad reasons like prolonged antibiotic therapy, there will decrease synthesis of these clotting factors and there is more bleeding in these cases. So uses of the vitamin K, dietary deficiency, this is rare in case of the adults. Prolonged antimicrobial therapy, remember this is one of the most common causes of the vitamin K deficiency. Obstructive jaundice is another thing. So there is some obstruction in the bile flow. So that can be occurs in the common bile duct. So that can also lead to vitamin K deficiency. Different types of the liver disease, may it be hepatitis, may it be cirrhosis, in all of these cases, vitamin K deficiency happens. Newborn, in case of the newborn, it is also very common that because they cannot synthesize the vitamin K. Overdose of oral anticoagulants, again, because this is just the opposite action, and prolonged high dose salicylate therapy. Salicylate means that may be NSAIDs or there may be different other factors that are needed to decrease the pain. Okay. So overdose of the anticoagulant, this is the most important indication of the vitamin K. বিভিন্ন কারণে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিচ্ছি, যদি সেটা ওভারডোজ হয়ে যায়, we have to reverse it, and for reversal of this oral anticoagulant poisoning or overdose, vitamin K is an important agent. All newborns have low levels of prothrombin and other clotting factors. So because both they have lower capacity to synthesize clotting factors as well as deficiency of the vitamin K. And this defect is of course exaggerated when there is, this is premature. Premature baby means the liver is again not in the position to synthesize the factors. So vitamin K 1 milligram intramuscular soon after birth has been recommended routinely. If you go to the labor room, you will see the vitamin K usually given and most commonly given in the premature infants because they are deficient in vitamin K. So all newborns, remember all newborns have to given the vitamin K intramuscular injections 1 milligram. Usually minadione and its water soluble derivatives are given, and patients with G6PD deficiency and neonates are especially susceptible. In the newborns, minadione and its salts can precipitate kernicterus. So in the newborn, minadione or water soluble derivatives, if we are giving this, they can cause hemolysis, and this is also more prominent if the patients are G6PD deficiency. So many of our patients have G6PD deficiency, and this is more seen in case of the Mediterranean regions. In our India, this is lesser, but in spite of this, another thing that can cause hemolysis in G6PD deficiency is primaquine in the anti-malarial drug. So if you are asked that name some drugs that should not be given in G6PD deficiency, one of the prime example is primaquine, another is the menadione, that is the vitamin K derivative, that is the water soluble. So in the newborn, if it is given, it can induce hemolysis and increase bilirubin load and competitively inhibit the glucuronidation of the bilirubin. So in the newborns, we should not give the minadione, we have to give the phytonadione. So this is a question, why minadione should not be given, why phytonadione is given in case of the newborn. So this is the cause, because in the newborns as well as the G6PD deficient patients, they can precipitate the kernicterus. Kernicterus means when the bilirubin is precipitated in the basal ganglia region. In the newborns, you will see that they are in the bilirubin load is high in case of the newborns, and if we are giving this menadione or something like that, this water soluble derivatives, this will increase further. So phototherapy, you have heard about the term phototherapy, you have also seen that some infants are just kept under the blue light. So this is the phototherapy, and this is an important modality of the management for kernicterus or to decrease the bilirubin load in case of the infants. Okay. So desmopressin, routine, ethamsylate, just remember the rim of this ethamsylate is important. In your words also you will see that when there is severe bleeding, you have to use the ethamsylate. So ethamsylate basically reduces the capillary bleeding when the platelets are adequate. So you can see that bleeding can also happen when the platelet count is low, thrombocytopenia in the dengue fever.
you will hear in the paper that their platelet count is decreased and there is more chance of bleeding. Here the ethamsylate will not act. It will act only when the platelet count is normal, but there will be capillary bleeding. So probably it exerts anti-hyaluronidase action and used in the prevention and treatment in case of the menorrhagia after abortion. PPH means postpartum hemorrhage, epistaxis, melena, hematuria and after tooth extraction. These are very common indications. You can see in our country many patients suffer from the postpartum hemorrhage. Many mothers die. So here also ethamsylate is an important agent to decrease the bleeding. Again, after tooth extraction, bleeding happens, ethamsylate is given like this. So if you are asked ethamsylate about anything about ethamsylate or what are the indications of the ethamsylate, you have to check this. Okay. So after abortion, PPH, epistaxis, melena, melena means blood in the stool, hematuria, blood in the urine, and after tooth extraction. So these, just remember the name, these are not so important. So local hemostasis and styptics, again remember the name that it happens. Ethamsylate oral tablet ache, IVO ache, both form is available. Now coming to the anticoagulants, arterial thrombus, venous thrombus, already to the pathology podesis, pathology is important. The difference between arterial thrombus, venous thrombus, kota kibabe kaj kore. Anticoagulants are main modality kintu sei bhabei arki. So different jodi name amra kori parenteral, oral. Heparin kintu sob somoy parenteral use kora hoy, not oral anticoagulant. So apart from heparin, there is low molecular weight heparin, fondaparinux, danapiroid. These are the indirect thrombin inhibitors. Next is direct thrombin inhibitors. Example is lepidotide, bivalirudin. Most commonly we use the heparin or low molecular weight heparin. And there are oral anticoagulants. Of the oral anticoagulants, most commonly we use the warfarin sodium. Apart from this, there is phenadione, acinocumodol, etc. is there. And there are some newer oral anticoagulants. Okay. So newer oral anticoagulants like rivaroxaban, apixaban, edoxaban. Remember, and dabigatran. Remember these four names. When you will ask about the novel oral anticoagulants or NOACs, so these are the newer ones which needs lesser monitoring, there are lesser bleeding, and this can be given orally. So these are the novel oral anticoagulants. Remember the name: rivaroxaban, apixaban, edoxaban, and dabigatran. So this is important. So heparin, you have to know everything about heparin. Heparin is very important. Mechanism of action of heparin, what is heparin, and the difference between the low molecular heparin and heparin, why low molecular heparin is preferred over unfractionated heparin. These are the very important. So heparin basically a non-uniform mixture of mucopolysaccharides. You have also read about the glycosaminoglycans in your biochemistry. So you can revise this. So basically it is the glycosaminoglycans which have two sulfated disaccharide units, D-glucosamine L-iduronic acid and D-glucosamine D-glucuronic acid. So basically they carry strong electronegative charge and is the strongest organic acid present in the body. So this is the strongest organic acid in our body, present in all tissues that contain the mast cells. So these are synthesized from the mast cells. Richest source are the lung, liver and intestinal mucosa. So heparin is synthesized in our lung, in our liver and in our intestinal mucosal mast cells. And commercially it is produced from the ox lung and pig intestinal mucosa, the medicine that is produced from synthetically. So it is mainly used as anticoagulant. It is a powerful and instantaneously acting anticoagulant, effect both in vivo and in vitro. In vitro means when we have to do some blood test, we can also use the heparin to keep it as fluid. It acts indirectly by activating the plasma antithrombin 3. So it indirectly activates the plasma antithrombin 3. So already I have discussed, this is very important. So you can see that this is the normal anticoagulation happens when the antithrombin and thrombin binds and where the factor 10 or thrombin binds. And this binding is mainly accelerated when there is heparin. And this heparin have pentasaccharide molecules and this is the unfractionated heparin. In the low molecular heparin, the longer chains are shorter. So mainly that contains this pentasaccharide and the chain is shorter. So mainly that blocks only the factor 10A, but the unfractionated heparin blocks both factor 10A and thrombin. So basically what happens, that causes more stronger anticoagulation, but that also leads to more chances of the bleeding
and more chances, lesser chances of the reversal. And when we use the low molecular heparin, that is easy to monitor, the bleeding is also less, and ultimately when there is overdose, that is easy to reverse. So this is the mechanism of action. So you can see it blocks this intrinsic pathway, mainly heparin, intrinsic and common pathway. So usually there is no effect of heparin on the extrinsic system. So the heparin antithrombin 3 complex binds to clotting factors of intrinsic and common pathway, and at low concentration of heparin, low concentration means there is also the longer chains are lesser. So factor 10A mediated conversion of prothrombin to thrombin is selectively affected, and anticoagulation action is exerted mainly by inhibition of the factor 10A and 2A mediated conversion of the fibrinogen to fibrin. The same thing. So low concentrations prolong APTT, the activated partial thromboplastin time, without significantly prolonging prothrombin time. So prothrombin time is basically an indicator of extrinsic system of coagulation pathway, and APTT is an indicator of intrinsic system of coagulation pathway. When the heparin molecules are more, the common pathway blockage will be more, so the prothrombin time is also affected. But when we are using the low concentration of unfractionated heparin, or we are using low molecular heparin that have main actions on the activated partial thromboplastin time, that is the intrinsic system, and lesser action on the prothrombin time. So there is change in the APTT, but no change in the prothrombin time. So the same thing it is written. So the same thing, the mechanism of action, this is important. Apart from this, they have antiplatelet action and lipemia clearing, the same thing. Question that will come in your theory, in your viva, etc. So you have to remember all of these points. So low molecular heparin, there is lower incidence of the hemorrhagic complications eliminated primarily by renal excretion, better subcutaneous bioavailability, longer and more consistent T-half, APTT and clotting times are not prolonged, so laboratory monitoring is not needed. Risks of osteoporosis after long-term use is also lesser. Indications of the low molecular weight heparin is similar to that of the unfractionated heparin. You can see prophylaxis of the deep vein thrombosis and pulmonary embolism, treatment of the established deep vein thrombosis, unstable angina, MI, patency of cannula and shunts in dialysis patients. So all these low molecular heparin by unfractionated heparin are basically used in the prophylaxis and treatment of the deep vein thrombosis. So this is the keyword, deep vein thrombosis, you have to remember. Apart from deep vein thrombosis, myocardial infarction, unstable angina, etc. are also indications. And the advantage of the low molecular heparin, the first and most important advantage is we do not have to monitor. When we are using the heparin, we have to regularly monitor the APTT, activated partial thromboplastin time. But when we are using low molecular heparin, we can use it without consistently monitoring the different blood profiles. Fondaparinux, the similar one, just remember the name. Danaparoid is again another one. Within the direct thrombin inhibitors, lepirudin, bivalirudin, etc. is there. Lepirudin is basically a recombinant preparation of the hirudin. Hirudin is obtained from the leeches, jonk. Jonker যে এনজাইমটা থাকে সেটা বলে হিরুডিন, হিরুডিন থেকে লেপিরুডিন তৈরি হয়. This lepidotide is mainly indicated in patients with heparin-induced thrombocytopenia. So heparin-induced thrombocytopenia is an fatal disease that can happen in some of the cases. Here the treatment is the direct thrombin inhibitors like lepirudin or bivalirudin or argatropan. So bivalirudin is commonly used now, and argatropan is another one. So remember this. So direct thrombin inhibitors, these are also anticoagulant, but the main indication is the heparin-induced thrombocytopenia. Now coming to the heparin antagonist, protamine sulfate. Again, this is important. So protamine sulfate is just the opposite of the heparin. All the chemical structures, etc. This is the strongly basic. Heparin is the strongest organic acid, and protamine is the one of the strongest organic base in our body. And again, it is used to reverse the actions of the heparin when there is heparin overdose. Otherwise, this is more or less similar. Now, after the heparin, you can see the yellow ones are the ones that are inhibited by the oral anticoagulants. So blue ones are inhibited by the heparin,
and the yellow ones are inhibited by the warfarin or other oral anticoagulants. Oral anticoagulants, already we know the name. Warfarin, again very important, everything about the warfarin. The difference between the heparin and warfarin is it acts only in vivo, not in vitro, and it is oral anticoagulant, that is it can be given orally. It acts by indirectly interfering with the synthesis of the vitamin K dependent clotting factors in the liver. So already you know about the mechanism of action. The mechanism of action of the warfarin is very important. So you can see in the liver, the different clotting factors, those are synthesized from the liver. 2, 7, 9, 10, they are synthesized when the vitamin K epoxide is converted to vitamin K hydroquinone, and again it is reconverted to vitamin K epoxide. Then the pro-enzyme forms of this 2, 7, 9, 10 becomes activated, and here the NADH is also converted to NAD. So here this vitamin K epoxide reductase is blocked, antagonized by the warfarin or other oral anticoagulants. When it is blocked, ultimately the conversion of this pro-enzyme forms to the active enzyme forms of this 2, 7, 9, 10 will not happen. So this is the mechanism of action. So warfarin, when warfarin is given, different clotting factors decrease in our body according to their half-life. So factor 7 has the shortest plasma half-life. So when we are giving this warfarin, factor 7 level drops first, then factor 9, 10 and prothrombin. So when we are giving the warfarin, how we can monitor this, how we can see that whether it acts in the body or not? By measuring the factor 7, because this is the first to decrease. Now the synthesis of the clotting factor diminishes within 2 to 4 hours of the warfarin administration. Anticoagulant effect develops gradually over the next 1 to 3 days as the levels of the clotting factor already present in plasma decline progressively. So this is also important. Heparin is the instantaneously acting anticoagulant, but all the oral anticoagulant including warfarin usually takes 3 to 4 days for its action to manifest. This is because when we are giving, they are basically blocking the synthesis of these coagulation factors from the liver. But those coagulation factors that are already present in the plasma, they have time to act. So it usually takes 3 to 4 days to decrease all of these coagulation factors to approximately zero. So when we need instantaneously anticoagulation, we have to give the heparin and warfarin together. And then we can stop the heparin after few injections after 3 to 4 days, and then the warfarin can take up the action. So remember this is very important. The warfarin takes time for action. Commercial preparation of the warfarin is basically an enantiomer. So R dextrorotatory and S levorotatory, two forms are there, and warfarin is very much affected by cytochrome P450 enzymes. This is also important. Numerous drug-drug interactions and drug-food interaction occurs with warfarin. Just remember this. So there are numerous medications you can see. Now coming to the warfarin adverse effect. Most common adverse effect of warfarin হচ্ছে bleeding, এবং যখনই warfarin দেওয়া হবে we have to monitor this by means of the INR. INR is the international normalized ratio. Already তো প্যাথোতে হয়েছে সম্ভবত. So প্রথমদিন টাইম থেকে INR warfarin যখনই দেব আমাদের কিন্তু মেজার করে করে দিতে হবে, এবং usually the INR should be between the 2 to 3. In some of the cases it is between the 2.5 to 3.5. যদি 2 এর কম হয় বা যদি বেশি হয় আলটিমেটলি নয় ব্লিডিং হবে, নয় সেটা সাব থেরাপিউটিক এফেক্ট হবে। কিন্তু ওয়ারফেরিনের এই যে প্রবলেম, দ্যাট ক্যান বি কম্প্রোমাইজ, দ্যাট ক্যান বি চেঞ্জড when we are using the novel oral anticoagulants. Novel oral anticoagulanটের মেন অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে we do not have to monitor this. So we have not monitored the prothrombin time or the INR. So within the novel oral anticoagulant মধ্যে dabigatran, rivaroxaban, edoxaban. Of this, the dabigatran is the twice daily dosing, and rivaroxaban, edoxaban is usually once daily dosing. The indications of these novel oral anticoagulants is similar to that of the warfarin, but remember they do not have to take any monitoring, and usually when there is poisoning, that is the bleeding or poisoning is also less with the novel oral anticoagulants.
So if you are asked that what are the indications of the novel oral anticoagulants, this is the similar. And another one that is to add to these indications of the warfarin or the novel oral anticoagulants is when there is the cerebrovascular accidents or stroke, there will always be chance of the atrial fibrillation. So to decrease when there is atrial fibrillation, there will be the thrombus can be dislodged, and that can block any of the cerebral vessels, and again the severe can occur. So recurrent cerebrovascular accidents. So recurrent cerebrovascular accidents can be stopped by giving the novel oral anticoagulants. So when there is atrial fibrillation patients, we have to give usually the novel oral anticoagulants to decrease the chances of the severe. So this is very important. So atrial fibrillation এর ক্ষেত্রে আমরা দেব, কিন্তু atrial fibrillation ব্লক করার জন্য কিন্তু নয়, মানে এই নোভেল ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্স দেব যাতে আবার সিভিএ যাতে না হয়। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ইজ সিভিএস, ঠিক আছে। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কি কারণে হচ্ছে দেখতে হবে। যদি অ্যাবারেন্ট পাথওয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তাকে বলে অ্যাবলেশন অফ দ্য অ্যাবারেন্ট পাথওয়ে ইজ দ্য মেন ট্রিটমেন্ট অফ দ্য অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। এর বাইরে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের জন্য আমরা বিটা ব্লকার ইউজ করতে পারি বা বিভিন্ন রকমের ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইউজ করা যায়। মানে কিভাবে কেন হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন তার উপর ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ কি বলছিস? লিগনোকেইন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, মানে এগুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট ড্রাগ অফ চয়েস কোনোটাই নয়। ড্রাগ মানে ইন্ডিকেশন অফ দ্য চয়েস হচ্ছে অ্যাবলেশন অফ দ্য পাথওয়ে, মানে ওটা হয়তো অন্য পাথওয়ের জন্য, ঠিক আছে। ও সো নেক্সট কোনো কোশ্চেন আছে তাদের? এমনি কমপ্লিট এটা মোটামুটি। এগুলোর মধ্যে হেপারিন ওয়ারফেরিন খুবই ইম্পর্টেন্ট, আর এমনি তো স্ট্রেপ্টোকাইনেজ ওগুলো তো অলরেডি তোদের ক্লাস হয়েছে। স্ট্রেপ্টোকাইনেজের মধ্যে যেটা মনে রাখতে হবে যে স্ট্রেপ্টোকাইনেজ অ্যালটিপ্লেজের মধ্যে স্ট্রেপ্টোকাইনেজ কিন্তু আগে যদি দেওয়া হয় তারপরে কিন্তু অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করতে পারে, এবং তার ফলে সেকেন্ড বার বা থার্ড বার দিলে ওটা কাজ না করতে পারে। নেক্সট হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকাইনেজের মেন প্রবলেম হচ্ছে অ্যানাফাইল্যাক্সিস। মেনি অফ দ্য কেসেস সিভিয়ার অ্যালার্জি ওর অ্যানাফাইল্যাক্সিস কিন্তু হতে পারে, যেটা অ্যালটিপ্লেজ বা টেনিকটিপ্লেজের ক্ষেত্রে হয় না। এখন যে কোনো যদি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়, যে কোনো ভালো সেটআপের ক্ষেত্রে দেখবি ড্রাগ অফ দ্য চয়েস ইজ দ্য টেনিকটিপ্লেজ বা অ্যালটিপ্লেজ দেওয়া হয়। কারণ হচ্ছে ওটা সিঙ্গেল ডোজে দেওয়া হবে, সিঙ্গেল এবং উইদিন 3 to 5 মিনিটসের মধ্যে দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু স্ট্রেপ্টোকাইনেজ কিন্তু 1 আওয়ার ধরে ওটাকে ইনফিউশন করতে হয়। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। এর বাইরে হচ্ছে ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড, অলরেডি তোরা পড়েছিস। ট্রানেক্সামিক অ্যাসিডের মেকানিজম অফ অ্যাকশন সেপারেট, কিন্তু ইন্ডিকেশন কিন্তু মোর অর লেস সিমিলার টু দ্য ইথামসাইলেট। সো হোয়েন দেয়ার ইজ that is the hemorrhage after the delivery, or there is hemorrhage after tooth extraction or hemorrhage from the hemorrhoids, in those cases usually the epsilon amino caproic acid বা ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড ইউজ করা হয়। এর মধ্যে epsilon amino caproic acid এখন তেমন ইউজ হয় না, ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড কিন্তু খুব কমন ইউজ হয় দেখবি। ইউজুয়ালি টুথ এক্সট্রাকশনের পর আইদার ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড অর ইথামসাইলেট দেওয়া হয় খুব কমনলি, এবং হিমোফিলিয়া বা এগুলোর ফলে হঠাৎ করে ব্লিডিং হলে সেগুলোর ক্ষেত্রে ওটা ইউজ করা হয়। অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগ অলরেডি তোরা পড়েছিস। অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট অলরেডি লো ডোজ অ্যাসপিরিন, অ্যান্ড an important question is why low dose aspirin is preferred over the high dose aspirin. লো ডোজ অ্যাসপিরিন কেন করছে? সেই থ্রম্বোক্সেন A2 এবং প্রোস্টাসাইক্লিন I2, যে লো ডোজ যখনই দেবো সেটা প্রোস্টাসাইক্লিন I2 কে কোনো এফেক্ট করছে না, শুধু থ্রম্বোক্সেন A2 কে এফেক্ট করছে। থ্রম্বোক্সেন A2 হচ্ছে জাস্ট অপোজিট, থ্রম্বোক্সেন A2 ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করছে, প্রোস্টাসাইক্লিন I2 ভ্যাসোডাইলেশন করছে। অ্যাসপিরিন ছাড়া যেগুলো বাকিগুলো রয়েছে তোদের ক্লোপিডোগ্রেল কিন্তু এখন খুব কমনলি ইউজ করা হয়, এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর কোশ্চেন্স অলসো, শর্ট নোট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কোশ্চেন। ক্লোপিডোগ্রেল কিভাবে কাজ করে? ক্লোপিডোগ্রেল, হোয়াই ইন সাম অফ দ্য কেসেস ক্লোপিডোগ্রেল ইজ প্রেফার্ড ওভার অ্যাসপিরিন হোয়েন দেয়ার ইজ সিভিএর ক্ষেত্রে। ইস্কিমিক সিভিএ যদি হয় তার ফলে যাতে ভবিষ্যতে যাতে ইস্কিমিক সিভিএ না হয় তার জন্য আমরা আপাতত এখন প্রেফার করা হয় ক্লোপিডোগ্রেল রাদার দ্যান অ্যাসপিরিন। ওকে, so clopidogrel preferable rather than aspirin in case of the ischemic CVA, that is the follow-up cases of the ischemic CVA. Dipyridamol বা অন্য যে ড্রাগগুলো সেগুলো অনেকটা কম ইউজ করা হয় আমাদের দেশে। অ্যাসপিরিন এবং ক্লোপিডোগ্রেল এই দুটোই মেনলি ইউজ করা হয়। সো ডাইপাইরিডামল লেসার ইউজ হয় এখন খুবই। হ্যাঁ, সেগুলো তো রয়েছেই আমাদের দেশে। হচ্ছে মানে আমাদের কোশ্চেনের জন্য তোদের লো ডোজ অ্যাসপিরিন এবং ক্লোপিডোগ্রেল, এর মধ্যে ক্লোপিডোগ্রেল খুবই ইম্পর্টেন্ট। তোরা এক্সপেক্ট করতে পারিস কোনো শর্ট নোট বা ক্লোপিডোগ্রেলের সাথে অ্যাসপিরিনের কোনো কম্পারিজন দিয়ে কোশ্চেন চলেই আসতে পারে, ঠিক আছে।
আর হিমাটিনিক্সের এর আগেরগুলো তো অলরেডি জানিস, তার মধ্যে আয়রন বা ভিটামিন B12 ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়ে রাখবি যে ইন্ট্রাভেনাস আয়রন থেরাপি এখন খুবই মানে প্রেফার্ড এক্সামিনারদের জন্য, কারণ ওরাল আয়রন দিয়ে দিয়ে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ইন্ট্রাভেনাস আয়রন থেরাপি কি রয়েছে? ইন্ট্রাভেনাস আয়রন থেরাপি হ্যাঁ, আয়রন সুক্রোজ আছে, নতুন যেগুলো রয়েছে হ্যাঁ আইসোমল্টোসাইট নতুন যেটা রয়েছে, ফেরিক কার্বক্সিমল্টোজ, ঠিক আছে, এই দুটো হচ্ছে একদম নিউয়ার এবং এই দুটো হচ্ছে লাগবে। প্যারেন্টেরাল আয়রন থেরাপির ইন্ডিকেশন পড়বি, নামগুলো পড়বি এবং এইগুলোর মধ্যে কোনটা কিভাবে দেওয়া হয় মোটামুটি একটা পড়বি। এটা তোর শর্ট নোট আসার খুব চান্স, প্লাস হচ্ছে ভাইভাতে তো আসবে। প্যারেন্টেরাল আয়রন থেরাপি, ভিটামিন B12 এর মধ্যে তোরা যেটা পড়বি ওই ভিটামিন B12 এবং ফলিক অ্যাসিড, ওই কোনটা দুটো একসঙ্গে কেন দেওয়া হয়, যখনই তোর মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হবে কেন দুখানা একসঙ্গে দেওয়া হয়, কারণ একটা নিউরো পাথর রয়েছে, একটা হিমাটোলজিক পাথর রয়েছে, যদি আমরা একসঙ্গে না দিই গোটাটাই হিমাটোলজিতে চলে যাবে, নিউরোর অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, সাবঅ্যাকুইট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড হবে। এটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো বলছি দেখবি এগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসবে তোদের থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যালে। হোয়াই দিস টু আর কম্বাইন্ড। এবং ভিটামিন B12 হওয়ার একটা মোস্ট কমন কজ যে পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া, সেই ব্যাপারটা পড়ে রাখবি, তোদের প্যাথোতেও আছে মনে হয়। পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি, ওই ব্যাপারটা। ফলিক অ্যাসিড অন্যগুলো ইম্পর্টেন্ট না। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে এরিথ্রোপয়েটিন। এরিথ্রোপয়েটিন কিন্তু শর্ট নোট হিসাবে বা ভাইবা হিসাবে আসবে। এরিথ্রোপয়েটিন কি, কোথা থেকে ওটা সিক্রেশন হচ্ছে এবং ইন্ডিকেশন সিকেডিতে কেন কি ব্যাপার, এরিথ্রোপয়েটিন এটা লাগবে। বাকি হচ্ছে ওই নিউট্রোপেনিয়া যেগুলো লাগবে ওগুলো জাস্ট নামগুলো মনে রাখ, খুব ভালো বলতে পারলে ভাইভাতে এগুলো ধরবেই, তখন এগুলো বলে দিতে পারলে আরো এক্সট্রা মার্কস উঠবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 সার্গামো স্ট্রিম, ফিলজা স্ট্রিম, এগুলো ঠিক আছে, জাস্ট নামগুলো মনে রাখ তাহলেই হবে। যে নিউট্রোপেনিয়া ইউজ করা হয়, এবং নিউট্রোপেনিয়াটা কোথায় হয়, ক্যান্সার কেমোথেরাপি, মানে এভাবেই ঢুকে যাবে, হয়তো তখন ঢুকে যাবে তোর ক্যান্সার কেমোথেরাপির কিছু ড্রাগের নাম জিজ্ঞেস করবে, এবং ক্যান্সার কেমোথেরাপি আগের দিন পড়িয়েছি, জিজ্ঞেস করবে কোথায় নিউট্রোপেনিয়া বেশি হয়, কোনটায় নিউরোপ্যাথি বেশি হয়, কোনটা বেশি এমেটোজেনিক, আগের দিন পড়িয়েছি, খুব কমন। মানে এর থেকে যদি ক্যান্সার কেমোথেরাপি যাই, মোস্ট এমেটোজেনিক ক্যান্সার কেমোথেরাপিউটিক ড্রাগ কোনটা, হ্যাঁ বল, মোস্ট এমেটোজেনিক, এটা ধরবেই দেখবি, অনেকেই পাবি, ভাইভাতেও ধরবে। সিসপ্ল্যাটিন হচ্ছে মোস্ট এমেটোজেনিক, ঠিক আছে, এরকম এক্সাম্পল। নেফ্রোটক্সিকের এক্সাম্পল এগেন সিসপ্ল্যাটিন, বলছি আর কি, এইভাবে পরপর ঢুকে মানে চলে যাবে। প্লাজমা এক্সপ্যান্ডারের জাস্ট নামগুলো মনে রাখবি তাহলেই হবে, যে কিভাবে হঠাৎ করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট কোশ্চেন আসতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট ভিকটিম এসছে, তোমার কাছে ব্লাড নেই, বা ব্লাড থাকলেও এক্ষুনি ক্রস ম্যাচিং করতে পারছো না, বা ওর যে গ্রুপটা সেই গ্রুপটা নেই, তুমি কি দেবে, সেটা হচ্ছে প্লাজমা এক্সপ্যান্ডার দেবো। এবার প্লাজমা এক্সপ্যান্ডার যে কটা রয়েছে, এবং তার মধ্যে কিছু রয়েছে খুব একটা কস্টলি, কিছু আছে মানে অনেকটা জাস্ট এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে প্লাজমা এক্সপ্যান্ডার। আর হচ্ছে হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগ, যদি আমরা বলি হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগের হচ্ছে একটা হচ্ছে হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগ, লং কোশ্চেন আসতে পারে তোদের, সমস্ত কিছু মানে কি ড্রাগ রয়েছে, কি পুরো ভাগ করে লিখবি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অফকোর্স হচ্ছে স্ট্যাটিন, স্ট্যাটিনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোরে ভাইবা ধরবেই। তারপরে আসছে স্ট্যাটিনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন এবং স্ট্যাটিনের অ্যাডভার্স এফেক্ট, ঠিক আছে, অ্যাডভার্স এফেক্ট কি হতে পারে, এবং যেটা শুনতে চায় ওই মায়োপ্যাথি, বিভিন্ন টাইপের মায়োপ্যাথি মানে মাসল পেন, ওই ব্যাপারটা জানতে হবে। এবং স্ট্যাটিন যদি কম্বাইন করা হয় অন্য হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগের সাথে, এই মায়োপ্যাথি বাড়তে পারে। মোস্ট কমনলি কোনটার সাথে সব থেকে বেশি বাড়ে, সেটা হচ্ছে জেম ফাইব্রোজিল। জেম ফাইব্রোজিল হচ্ছে ফাইব্রিক অ্যাসিড ডেরিভেটিভ, যেটার ফলে ম্যাক্সিমাম মায়োপ্যাথি হয়, প্রচন্ড মায়োসাইটিস মায়োপ্যাথি হয়, তাই জন্য এটা বন্ধ করে দিতে হয়। এটা হচ্ছে স্ট্যাটিন সংক্রান্ত সমস্ত কিছু খুবই ইম্পর্টেন্ট। স্ট্যাটিনের পর নেক্সট হচ্ছে নিয়াসিন বা নিকোটিনিক অ্যাসিড। নিয়াসিন কিন্তু খুব কম ইউজ হয় আমাদের, কিন্তু এক্সাম পারপাসে খুব ইম্পর্টেন্ট। নিয়াসিন হচ্ছে খুবই ভালো একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, হচ্ছে যদি তোদের ধরে যে HDL কে বাড়াতে পারে একমাত্র, সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল নিয়াসিন। কিন্তু তারপরেই কোশ্চেন আসবে তাহলে কি নিয়াসিন ইউজ হয়, কেন ইউজ হয় না, তখন ফ্লাশিং, হ্যাঁ নিয়াসিনের অ্যাডভার্স এফেক্ট গুলো, জাস্ট এভাবেই কোশ্চেন গুলো হবে, বুঝতে পারলি তো। নিয়াসিন খুবই ভালো ড্রাগ, কিন্তু এই অ্যাডভার্স এফেক্ট, প্রচন্ড ফ্লাশিং হয়, কেউ সহ্য করতে পারে না, সবাই স্টপ করে যায়। এবং তার জন্য এখন নিউয়ার, মানে তোরা যখন প্র্যাকটিসে যাবি দেখবি নিউয়ার অনেক কিছু আনার চেষ্টা করছে যাতে ফ্লাশিংটা কম হয়, তবুও এখনো পর্যন্ত এটা পপুলার হয়নি। ইজেটিমাইব হচ্ছে নেক্সট থিং। ইজেটিমাইব সাধারণত কম্বাইন করা হয় স্ট্যাটিনের সাথে, কম্বিনেশন হচ্ছে ভালোভাবে কাজ করে যদি এগুলো কমে। ইজেটিমাইব, ঠিক আছে, ইজেটিমাইব, হ্যাঁ। ফাইব্রিক অ্যাসিড ডেরিভেটিভ হচ্ছে ফেনোফাইব্রেট। ফেনোফাইব্রেটটা রয়েছেই, কিন্তু ফেনোফাইব্রেটের মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা
তোদের মেকানিজম অ্যাকশন কি বলতে পারবি কোন এটার উপর কাজ করে? পিপিআর, হ্যাঁ গামার উপর কে কাজ করে? এভাবেই কোশ্চেন আসবে না, কে কাজ করে অন্য কোনো ড্রাগ অন্য কোনো চ্যাপ্টার থেকে? কে বলতে পারবি পিপিআর আলফার উপর কাজ করে, ফাইব্রিক অ্যাসিড ডেরিভেটিভ মানে ফেনোফাইব্রেট, গামার উপর কে কাজ করতে পারে? এভাবেই কোশ্চেন আসবে আর কি। জাস্ট ডায়াবেটিস পায়োগ্লিটাজন নাম শুনেছিস? থায়াজোলিন ডাইওয়ান্স, ওটা হচ্ছে পিপিআর গামার উপর কাজ করে, ঠিক আছে। এবার এবার আবার হাইপোলিপিডেমিক একটা আছে যেটা পিপিআর আলফা গামা দুটোর উপরই কাজ করে। কেউ বলতে পারবি? আলফা গামা দুটোর উপরই কাজ করে, নাম হচ্ছে সারোগ্লিটাজার পড়ানো হয়েছে, এবং ওটা হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগের মধ্যে। সারোগ্লিটাজার ধরে এখন, এবং বলতে পারলে খুবই ভালো। এবং সারোগ্লিটাজারের ইন্ডিকেশন হচ্ছে ইউনিকেশনটা কি? আমরা স্ট্যাটিন দিচ্ছি, স্ট্যাটিন দেওয়ার পরও ডায়াবেটিস ডিসলিপিডিমিয়া, মানে ডায়াবেটিস ডিসলিপিডিমিয়া হচ্ছে এমন একটা, তার ডায়াবেটিস রয়েছে তার সাথে ডিসলিপিডিমিয়া আছে, মানে এলডিএল বেশি, এলডিএল কোলেস্টেরল বেশি, অন্য নর্মাল কোলেস্টেরল বেশি এটসেট্রা। স্ট্যাটিন দেওয়ার পরেও যদি ট্রাইগ্লিসারাইড না কমে, মানে ট্রাইগ্লিসারাইড আরেকটা ফ্র্যাকশন, তো ট্রাইগ্লিসারাইড 250 বেশি থাকছে, ধর অলরেডি ডায়াবেটিস রয়েছে, ডায়াবেটিস থাকলে এটা ডিসলিপিডিমিয়া থাকেই, কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড সব বেশি, আমরা স্ট্যাটিন দিচ্ছি, ঠিক আছে। স্ট্যাটিনের এক্সাম্পল ধরবেই, অ্যাটোরবাস্ট্যাটিন, রোজুবাস্ট্যাটিন এগুলো রয়েছে, ঠিক আছে। স্ট্যাটিন দেওয়ার পরও যদি ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল 250 বেশি থাকে, 250 বেশি থাকে, তখন আমরা ইন্ডিকেশন হচ্ছে এই সারোগ্লিটাজার। এবং সারোগ্লিটাজারের আরেকটা নিউ ইন্ডিকেশন হচ্ছে ফ্যাটি লিভার, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, এটা নিউ ইন্ডিকেশন। এগুলোই আস্তে আস্তে আসবে, এবং বলতে পারলে আরো ভালো। ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে অলরেডি ইন্ডিকেটেড দেওয়া হবে সারোগ্লিটাজার, ঠিক আছে। আর ওই স্ট্যাটিন যেমন বলছিলাম, আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে স্ট্যাটিন ইউজুয়ালি কেন বেড টাইমে দেওয়া হয়? এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, কেউ বলতে পারবি? হ্যাঁ, কোলেস্টেরল বায়োসিনথেসিস পাথওয়েটা বলতে হবে, সেই বায়োসিনথেসিসটা ম্যাক্সিমাম হয় হচ্ছে রাতে, তাই জন্য কোলেস্টেরলটাকে জাস্ট আমরা ব্লক করছি, রেট লিমিটিং স্টেপটাকে আমরা ব্লক করছি এইচএমজি কোয়ে ডিডাক্টেজ ইনহিবিটর। সেই রেট লিমিটিং স্টেপ ওই এইচএমজি কোয়ে ডিডাক্টেজ ম্যাক্সিমাম কাজ করে নাইট টাইমে, তাই জন্য ইউজুয়ালি নাইটে দেওয়া হয়। এবং নেক্সট আসবে অ্যাটোরবাস্ট্যাটিন বা রোজুবাস্ট্যাটিন আমরা যে ইউজ করছি, সেটা কি তাহলে নাইটেই দিতে হবে? তা কিন্তু নয়। নেক্সট হচ্ছে মানে ফ্লিপ হচ্ছে, অ্যাটোরবাস্ট্যাটিন বা রোজুবাস্ট্যাটিন দুটোই হচ্ছে খুব লং অ্যাক্টিং, তাই জন্য নাইট টাইমে না দিলেও হবে। প্রথম যে স্ট্যাটিন গুলো এসেছিল সেগুলো স্কালের পরে কিন্তু ফিমার হয়েছিল গ্রুপে। যাক, ঠিক আছে, তো আজকে আমরা পেলভিসটা পড়ে নিই, ফিমারটা তাহলে অন্য কোনো দিন আবার হবে, ঠিক আছে। তো এই পেলভিসটা এগুলো পড়ে হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন চ্যাপ্টারে। দিস ফলস আন্ডার আইডেন্টিফিকেশন চ্যাপ্টার and it's part of identification by the bones. So today we'll learn about articulated pelvis. Okay, this is articulated pelvis. What does it comprise of? It comprises of ilium and sacrum. Okay, so first we have to know about the anatomy. So these are the specific things we will be requiring to know and learn about this articulated pelvis. First are the pelvic bones that we discussed just now. It comprises of sacrum, coccyx and two set of hip sacroiliac joint. This is pubic symphysis joint, sacroiliac joint and sacrococcygeal joint, but we don't have coccyx here, so it's not there at present. So these are the things we will be discussing. Sacral promontory, you know, this one is sacral promontory, this part, okay, and rest I will be discussing right now. First we will start about what is triradiate cartilage. This will be a question in your practical exams, so you should know that the three bones, ilium, ischium and pubis, joins and forms a triradiate cartilage right here, okay, inside till. So if the examiner asks to show you, you will just show it here, okay. So this is about the pelvis.
So the question will be coming in your exam is, what is this? So you will hold the sample in anatomical position and then you will answer that it is a human articulated pelvis, dried and devoid of soft tissue. This will be your answer. Then you will come to the medico-legal opinion formation part. So the next question will be, what inferences can you draw from this given specimen to you? So you will answer that we can derive all this one, sex, age, whether injury is there or not, whether disease is there or not, whether stains are there or not, deformity, time since death and manner of death. These things can be said from this bone. So what is missing? What can't we identify from this bone? That is race. Race has not been included here. So race is missing. So we will begin about how to differentiate the sex from pelvis. Okay. So sex, according to Krogman was an anthropologist. So he said that if you have the whole human skeleton with you, there are 100% chances that we can determine the sex from the whole human skeleton. And if you just have the skull, the percentage will drop to 95%. 90% from skull. And from pelvis, it is 95%. Okay. And if skull and pelvis both are available, then it becomes 98% chances that we can determine the sex from those given bone. Whereas long bones, only 80% chances are there to determine the sex. So there are 20% chance that we may not. From pelvis, there are 5% chance that we cannot determine, means we cannot say whether it is male or female. Okay. So this is as per Krogman, just as we have discussed right now. Entire skeleton 100%, pelvis and skull is 98%, only pelvis 95% chances of determining the sex. Skull is 90% and from long bones it's 80%. Okay. Now from the general characteristics features, we can determine the sex, whether this bone is male or female. Okay. Why is it relevant? Means why we are talking all these things. So in practice, in your means day-to-day life, after you become doctors, you may be posted in some government facility. Maybe you may join a government facility. There what happens is when you sit in periphery or any district hospital or any PHC, the police may come to you and say that they have found some bones dug in, means found in the earth. Okay, in some soil body anywhere, and they will ask. He will say, "Please, sir, please form me an opinion. What is this? Whether it is of a human kind or what inferences, sir, it can be brought from these bones. Whether it is a human or animal, whether it is a male or female, what age it could be, whether this has any injury marks or not, stains are there or not." Just as the points we have discussed earlier, those points the police will ask you to say what it is. Then you will be holding, means you will be having this bone, and now you have to determine it, what it is, means what it could be. So these are the features from which we can identify whether it is a male or female. Okay. There are about 28 to 29 features. So few features will be overlapping. So we will take the majority of the features. Like few features may not give you the and may not help you to determine the sex. Okay. So this is the innominate bone. This is sacrum. Okay. And this is articulated pelvis. We are missing the male pelvis, otherwise it would have been easier. So I have just one of them. So, okay, fine. As you can see, it states here, in male pelvis will be more muscular, more erect and more massive in nature. The male pelvis is missing, but this is male.
You can have a look at it. This is a male, okay. So as it stated here, which will be given. Supposedly, this man brings a set of phones, and it is of one signal. How will you identify that it's a male or female? We don't have anything to compare. which bone? If anything is given, any phone, supposedly a policeman found out that his phone, Okay. a pelvis, Pelvis, okay, okay. and then there is nothing to compare to. So how will you identify it's a male, it's a male or it's a female? Okay, that we'll learn here, okay. I will teach you. So coming to the characteristic features, okay. What is the shape of the pelvis? How does it appear? Butterfly shape, fine. It could be. See there, general shape is deep funnel shaped, okay. Deep funnel shaped in male, whereas ball shaped in, flat ball shaped in female. So what it means is, funnel is something like this, okay. Funnel, whereas ball is like this, okay. Second thing is the preauricular sulcus. So in where is preauricular sulcus? It's a question. So it is present just above the, if you can see there, hold that bone in your hand, just above greater sciatic notch, there will be a preauricular sulcus, just here. This one. This is the preauricular sulcus. Hold the bone inside. This is greater sciatic notch, and approximately here above it, there will be a preauricular sulcus. So thing is that in males it may not be there, okay. In males it may not be there. It may be very narrow or shallow, and in females it will be, what does it state? More prominent, broad and deep in females. Yes, you can see this is the greater sciatic notch, and here is the preauricular sulcus, okay. Just here. Male, it may not be there. It may not be prominent, or it may be very narrow or shallow. So that is one good feature from which we can identify whether it is a male or female. Now coming to the next one, that is the greater sciatic notch, okay. Greater sciatic notch. So what in males it will be narrow, okay. The width of the greater sciatic notch in males will be narrow, means width will be less. You see, width is less, whereas in female it will be, width will be more wide, okay. Depth in males will be more, it will appear more, okay. Depth is more, it will appear more in males, whereas in females depth will appear less, okay. See, width of greater sciatic notch is more in females, 51.5, whereas in males it is 46.5. Okay, these values you have to remember, okay. Then only when you measure, then you will get that whether it is male or female. You ask that question, these are the answers. How will you get? Average depth of greater sciatic notch is more or less more in male. It will appear more because the depth, the width is less in male. So it will appear more in males. Okay, but it is almost means near 32 millimeter and 31 millimeter. Okay. Now we form a greater sciatic notch index. Okay, it is width by depth by it will multiply it with 100.
Width means this part, width and depth. Okay. Numerator will be width and denominator will be depth. So we form an index where we get that in females it is more, about 166, whereas in male it is less, 145. So the thing is that why this bone is very important for determination of sex. Means we have other bones also, but Krogman has said that 95% chances are there we can determine the sex from this bone. So what happens is that from this bone, this particular bone, even in fetuses also we can estimate the means we can determine the sex. Okay, fetus hook, whereas small children hook, adult hook, adolescent population, any man or means any individual we can determine the sex at any age. That is the most important thing about this bone. Whereas in other bones, like in skull, long bones, what happens is after puberty only we can estimate whether that it is a male or a female. In fetus we cannot, from adolescent population we cannot, but this bone, specific bone, we can identify from young, means from fetus till old age. Okay, so this is bone is very important for determination of sex. Long bones, from long bones stature can be determined, so that is a very important factor. Stature means the best parameter or to determine the stature. Which one will you will say? You will say long bones, that is femur. Whereas if somebody asks you, tell me one bone from which the best parameter to determine the sex, you will say pelvis. Okay, fine. Now coming to the other parameters. Then there is ischial spines. Just as the greater sciatic notch ends here, you will see two prominent spines coming out. Mostly it will be broken in your, maybe broken I think, ischial spines. Is it there? Not there. Ache to? Theek ache. So in males, the ischial spines will be inverted. Okay, ischial spines. So what happens is the distance between the ischial spines is less in males, becomes less if it is inverted, whereas in females it will be everted. So distance between the ischial spines will be more. Okay. Next is ischial tuberosity. These are the ischial tuberosities, inverted, whereas in females it will be everted. Okay. Now is the next important thing is the kylotic line or chilotic line. See, from here the kylotic line starts. Okay, just I'll show you there. From your bone, hold it and just try to figure it out. From here it starts and then it extends till this tuberosity. Okay. Whereas this part is called the anterior segment, anterior part or pelvic segment. Okay. This forms a ratio. We'll talk about it. Fine. So kylotic line index, sacral part by pelvic part into 100. So sacral part कार बेसी आछे male से, so it will be more in males, whereas in females it will be less. Okay. Body of pubis. Body of pubis is this part. Okay. In females it will be rectangular or quadrangular in shape, and it will be little bit more big in size. Whereas in males it will be triangular in shape, this part only. Okay, almost triangular. I'll show you. See. Males. Okay. Almost triangular. This is body of pubis. Okay.
females it is quadrangular or rectangular in shape, and it is little bit more bigger in females, body of pubis. Okay, this is, what is this called? Obturator foramen. So this is circular or oval in shape in males, okay, whereas in females it will be triangular in shape. Then comes superior ramus of pubis. This is the superior ramus of pubis. You can see this is a female one, okay. In female one, this seems there is a means there is a thinning in, this is not a whole continuation of the bone. There will be some thinning, narrowing of the bone, okay. So we can identify that it is of a female. Whereas in males, it will be like a, there will be no thinning. It will be like a continuation of a bone, okay, more thick. Here it is thin. See, you can see here. There is a thinning, okay. The ramus is not continuation, like not a single bone. Chapta হয়ে গেছে এখানে, ঠিক আছে? Narrowing is there. Here there is narrowing. It's not a whole continuation. Whereas in here, you see, it is thick. No thinning is there. Now comes ischiopubic index. Okay, this one is important. Washburn index. So how do you measure this index? Pubic length by ischial length into 100. So you see this is acetabular fossa. Okay, you will have your vernier caliper. You will put one end inside and another end here. Okay, this will give you what length? Pubic. Okay, and this here, what will you get? Ischial length. Okay, so pubic length by ischial length. So pubic length by ischial length. Pubic, I hope you can see. Pubic length by ischial length. Fine, we get a ratio. So it is 91 to 115. It is more in females, whereas in males it will be 73 to 94, less. Okay, why? Because pubic length is more in females. Pubic length, तो जो kylotic index देखाला, pelvic part, देख ली तो, it is more in females. Pubic length is more in females. Pubis should be more in females. Why? So, as we know, the general shape, as I told you, is flat ball shape. Okay. So, why is it flat ball shape? Yes, to accommodate the baby, to deliver the baby. Okay. So, if it becomes funnel shape, it will get stuck. So, the features like the ischial spines are everted in females, so that the baby can come out easily. If the ischial spines were like this, then the baby cannot come out, it will be arrested. So, in general, the female pelvis will be more spacious, capacious. The inlet, outlet, mid part, brim, everything will be more in females to accommodate the baby. Okay. Whereas in males, it will be heart shaped. The inlet will be heart shaped. So this is not a male pelvis, but still, if you can see, if the promontory, you see, if this promontory is little bit more means protruding forward, it will form a heart shape. Okay, this is female. I don't have a male pelvis right now. So in male, it will be heart shaped, whereas in female it will be oval or circular shape. Next important one is the pubic. Okay. Subpubic angle. Okay, this is another important one. Subpubic angle is this part. It is U-shaped in females, U-shaped, and it is more obtuse. The degree will be 90 to 100 degree. Okay, in females, whereas in males this will be V-shaped. Okay, acute.
in males, and it will be 70 to 75 degree. Okay. Subpubic angle V shaped 70 to 75, U shaped 90 to 100 degree. So the most important parameters that differentiate the sex is, first is the greater sciatic notch. The only parameter if somebody asks you from which you can determine whether it is male or female, then you will say greater sciatic notch. Okay, from their width and depth we can form an index and we will come to know whether it's male or female. So the first and the most important is the greater sciatic notch, then comes the subpubic angle, then comes the preauricular sulcus, then comes other features, I will tell you, ischial spines. Okay, we discussed all this point. Coccyx is not there, but it is more movable in females. Okay, in males it is rigid. So we'll come here. These are two tubercles. Okay, this one, pubis. So this distance will be more in females. Okay, pubic part is more. So this tubercle distance means between these two tubercles, the distance will be more in females and less in males. This part. Okay. This is subpubic angle. Okay. Males 70 to 75. Females 90 to 110 degrees. Okay. This will be more prominent, massive in ischial tuberosity, males, where it will be less, comparatively less massive, less prominent. Okay. Then comes what? This one, acetabular fossa. This part will be more in males. বড় বোন ছেলেদের বড় থাকে তো বোনসটা, তো এটার ফোসাটাকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য যে ফোসাটা থাকে সেটাও বড়, 52 millimeters in males whereas 46 millimeter in females. See, heart shaped in males, females elliptical or more circular type. Okay, these are the ischial spines. Distance between two ischial spines, these inside ones, these two. It's broken over here. Another thing is the ilium. Okay, these are the big bones, ilium. It will be more erect in males. Ilium will be more erect in males, whereas in females it will be less erect. Okay. This is greater sciatic notch. This is the depth, width. Okay. From this we can determine the sex. So width is more in females. Depth is more in males. Depth is less in males. Okay, clear? Distance between two ischial spines, coccyx, those parts we have discussed. This here inside part of this pubis, there may be parturition pits. The parturition pits are formed in while delivering a baby and after that. Okay, it is there but less. Okay, you can just check it out. Here there will be small pits. You can pass there also. As I discussed, kylotic line. Now there is another part, the articulation surface of the sacrum with the ilium. This is the articulating surface of the sacrum. Okay, and give me just the hip bone once. No, we'll keep it. This is the
This is the articulating part, okay? Sacrum and ilium, sacroiliac joint. See, where do you think the articulating surface will be more, in males or female? Males, okay. Pelvic part is important for females. Male sacral part is important, okay. So sacral part is more prominent, means more articulating surface is there in males. So this part, okay, this part is obtuse in males, the articulating part. See, the ridges is there, no? This is the articulating part. It is obtuse. If you see the angle, this is obtuse, whereas it will be acute in females. Acute in females, obtuse in males. Fine? This is greater sciatic notch. This is preauricular sulcus, just above it. Okay, it will be more deep and prominent in females, whereas males it will be less, or it may not be there. Okay, preauricular sulcus. Fine. This, as we discussed earlier, ilium more erect in males, and the other parameters I told you. Triangular, pubis is triangular in males. This will be oval or oval shape in males, whereas there it is quadrangular or rectangular in shape in females, and oval or triangular in shape in females. Obturator. Now sacrum. If only sacrum is given in your exam, practical exam, you will state that it is a human sacrum dried and devoid of soft tissue. It is a human sacrum dried and devoid of soft tissue. This should be your first answer. Coming to the anatomy part, this is ala, this is promontorium. These are linea transversalis or linea transversae. These are S1, S2, S3, S4, S5, and coccyx is not there. Fine. These are foramina sacralis. So this promontory, it will be more prominent in males. Sex differences is in human sacrum. From human sacrum, how will you identify whether it's male or female? Size and shape, longer and narrower. Only one is there. This is a male, okay. Longer and narrower in male. Female, it will be shorter and wider. That pelvis you can hold and you can identify. Shorter and wider in females, okay. Curvature, this is important one. So, in males, it will be evenly curved. The curvature will be even, okay. Whereas in females, it will be abrupt. Means what happens is, first two vertebrae, sacral vertebrae, it will be straight, and then suddenly it protrudes forward. Have you ever hold a laryngoscope or a intubation ET tube? No, to insert the ET tube, you have to hold that. It is almost all similar. Okay. So more evenly distributed in males, whereas in females, it is abrupt. Means first two vertebrae it will be erect, and then suddenly it will gradually turns up. Sacral promontory, it is well marked in males. This thing will be protruding anteriorly. That gives the heart-shaped look in males. The sacral promontory is protruding out anteriorly. That gives the heart-shaped look in males. Whereas there it is less marked. Less marked so that baby can come out easily. If it becomes heart-shaped, baby will not come out.
This part is also important. Sacroiliac articulation. Sacroiliac articulation is this part, okay? See, it states here, it is large and extends to 2.5 to 3 vertebrae. First vertebra, second vertebra, third vertebra. So 2.5 to 3 vertebrae, this the below the ridge part, if it ends here and it is above, means more than 2.5 and about 3, then it will be male. Whereas in females, it will end at 2.5. If you count the transverse line, first vertebra, second vertebra, in females it will be end in about 2.5 vertebra, okay? আড়াইটে vertebra পর শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এতে as I told you, the sacral part is more, articulating surface is more, so things will extend till third vertebrae, okay? Sacroiliac articulation, this is a major identification characteristic. Sacroiliac articulation, curvature, these two are very important. Sacral promontory also. Now we form the sacral index. What is sacral index? Anterior superior breadth by anterior length. So this whole part by this whole part, we form an index, okay? And this is body of first vertebrae, it will be more in males. Another index is Kimura's base wing index, or called alar index. So here, width of wing, this part, okay? Width of wing by breadth of first sacral vertebrae, this part. Width of wing by breadth of first vertebrae, we form an index. It will be giving some values. From those values, we can identify whether it's male or female. Another is coprobasal index. Here, breadth of first vertebrae is taken, and then anterior superior breadth of the whole vertebra is taken. So from these measurements, we have formed, we can calculate some values, and if those values come near these values, then we can estimate whether it is a female or a male. So this you have to remember in your exams. So we will come to the age estimation. How will you estimate the age? Sex part is over. You have differentiated the sex. Now comes, the police will ask what age could it be. So you have to find the age. So how will you find? There are two ways. The epiphyseal unions. Epiphyseal union, just as other bones, skull you have learned, long bones you have not attended, so that is bad. Fine. From epiphyseal union and from the changes of the pubic symphysis. So from only this small part, this is pubic symphysis, articulating surface. Okay, from this part also we can identify, means we can determine the age. Okay. So first we will start with the epiphyseal union. What very few parameters are there, and easy also. 3 parameters: iliac crest, ischial tuberosity, and acetabulum. Iliac crest, ischial tuberosity, and acetabulum. Iliac crest appears at 17 years in male, and in female it appears at 14 years, but fusion will be at 20 years. Fusion occurs at 20 years. So appearance is earlier in females. Mostly all bones, in all bones, the appearance and fusion are almost earlier than male, at least 2 to 3 years earlier. Ischial tuberosity, appearance 16 to 18 years and fusion in 16 to 17 years. Appearance 14 to 16 and 14 to 15. So these things you have to remember. There will be a big chart for all bones. So these values have been taken from the gallstone chart. So why gallstone chart? Other charts are also there. Many other anthropologists or the scientists have other charts also. But this gallstone chart, gallstone is a person, okay? He conducted studies on Bengali population, means our state, West Bengal. So gallstone has performed the study on Bengali population and got these values. So why is it important? Because it is applicable. This chart is recognized by High Court, Calcutta High Court.
So when the police has come to you, asked for the age, so you have stated the age, you will follow some chart. So you followed Goldstone chart. Now this becomes valid in Calcutta High Court. Okay. If you have followed some other chart, then that will be for other population. So this south, in south, there will be another chart. For north people, there will be another chart. So for Bengali population, east, Odisha and Bengal, this chart is followed, Goldstone chart. So this is an important question. The examiner will ask you what is Goldstone chart. So you have to state that the Goldstone was an anthropologist or so, and he conducted a study on Bengali population, and that chart is valid in Calcutta High Court. Issue of Paviogramus units at 7 to 8 years. You should remember. Next comes by changes of the pubic symphysis. There are changes according to age, from which we can determine the age. So I will just try to make it fast so that it doesn't seem boring to you. Many scientists studied this part, okay? Many scientists, many anthropologists to determine the age from this part only. So I will just tell you only one scientist, anthropologist, that is Todd. As per his classification, we can estimate the age. Up to 20 years, up to 20 to 25, 25 to 30, 35 to 40, 45 to 50, and 50 years and above. So what are the changes we can identify from this part? So initially everything will be smooth, okay? And as the individual ages, things will get smooth. But between that, there will be few changes, I will tell you. Up to 20 years, it is smooth, okay? Then 20 to 25 years, it becomes ridged, okay? Billowing will be there. Ridged means irregular. So till 20 years, it was smooth. After 20 years, 22 to 25 years, it becomes ridged, irregular and billowing, okay? 25 to 30 years, billowing starts disappearing. Billowing means ridges, okay? Ubor khabor ke billowing bole. Terrain. So this billowing disappears gradually, and the anterior and posterior margins are becomes more prominent. At what age? 25 to 30 years. Okay. Then at 35 to 40 years, what happens is that the articulated surface becomes smooth, whereas the anterior and the upper and lower margins, the upper and lower margins are raised. Previously it was anterior and posterior margin were raised. Now it becomes upper and lower margins are raised. Okay. Later on, at 45 to 50 years, we will see beaded appearance. Beaded rims means it is, if you see the map, have you seen the islands, Japan or Andaman Nicobar Islands? It will appear as dot. These are beaded appearance, like a necklace, okay, pearl necklace. So those are beads, beaded appearance. So if those beaded appearance are there here, then it is 45 to 50 years, okay. Later on, there will be erosions and breaking of the margins. So what the bones you are holding, will be holding here, it will have broken margins. So it is of old age, more than 50 years, okay. Why does it break? Because of osteoporosis. Fine. Now age estimation of sacrum. Only 2 points are important, 20 and 25 years. So body of sacral vertebrae unite with one another at 20 years, and the sacrum becomes whole bone at 25 years. See how everything is united. Okay. So we can state that it is above 25 years. Fine. Very easy. After, I mean, 25 বছরের পরে আর বলা যেতে পারছে না এই বোনটার থেকে, কিন্তু ওইটা থেকে বলা যেতে পারে। এটা সব ফিউজ হয়ে গেছে above 25 years. Another thing is that sometimes the central part may not be united. This part will be united,
but this may not be united. So that doesn't mean that it has not united. Means that's clear. That's what I have stated here. Central area may remain unossified up to 50 years or even later. Another thing is this one. Time since death. Time since death I have discussed earlier? No, not discussed. Up to 6 months, the bone will be, means if the bone is fresh, মাটির থেকে জাস্ট বার করা হয়েছে অ্যান্ড মানুষটা মরেছে হচ্ছে 6 মাসের মধ্যে, ঠিক আছে? Within 6 months, what will happen is if the bone has been given to you, it will be heavy, greasy to touch, bad odor will be coming out, and nitrogen content will be about 4.5%. সিম্পল না? ফ্রেশ বোন হলে কি হবে? গন্ধ বের হবে, গ্রিজি ফিল হবে, আর কি হবে? আর যেটা হচ্ছে ফ্রেশ বোন থাকলে হোয়াইটিশ থাকে, মিন্স it has not been bleached, means it will be more white in color. Egulo this has become yellowish type. Okay, fresh ones will be white, means more whiter in color. After 6 months to 1 year, what will happen? The tendons and ligaments may be seen attached to it. Other things will fall off or decompose. 1 to 5 years, how will you identify? By microradiography or electron microscopy. Here we see the vacuoles. Means we'll cut the bone, take a small section, observe under electron microscope or radiography, whatever we do, we identify the vacuoles.